et le changement climatique favorise cela. Il y a 58% des 375 maladies répertoriées, infectieuses répertoriées, qui sont aggravées par le changement climatique. Donc, et qui plus est, le dégel de la croûte glaciaire, donc on appelle le pergélisol, pourrait libérer des virus qui sont enfouis depuis des centaines de millions d'années. Voilà. Donc, c'est une menace extrême avec des pandémies qui vont se reproduire. Donc, c'est important de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut retenir de la pandémie que nous venons de vivre? Alors, sur le plan économique, c'était un choc énorme. Pour la Tunisie, c'est moins 8,8% de variation de PIB, avec une dette publique, étant donné le rôle majeur qu'a eu l'État à jouer lors de la crise, qui était important. C'est une dette publique qui a grimpé à 85,5% du PIB et qui est difficile à maîtriser dans le contexte actuel. Alors, les quelques enseignements utiles donc de notre enquête, c'est le premier, c'est que le changement l'impact a été asymétrique. Certains secteurs ont été infectés plus que d'autres, notamment les services. Le deuxièmement, c'est que selon les tailles, la taille de l'entreprise, le choc n'a pas été le même. Les micro et petites entreprises ont davantage souffert de la crise que les plus grandes. Et les contraintes financières ont pesé davantage. Et là, sur la Tunisie, c'est vraiment très marqué par rapport aux deux autres pays qui sont l'Algérie et le Maroc. C'est qu'on a 75% des entreprises qui ont indiqué avoir été contraintes financièrement en 2019 et 95,5% durant la pandémie. Et plus particulièrement, les micro et petites, elles sont 86% à avoir indiqué avoir subi une contrainte financière en 2019 et en 2020. Donc, un problème structurel pour ces entreprises-là. Et statistiquement, donc en faisant les choses correctement économétriquement, on a un impact de 10% sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les entreprises qui ont indiqué avoir été contraintes financièrement pendant la crise ont perdu 10% de chiffre d'affaires supplémentaire. Hein. Donc, l'écart entre elles et les autres, c'est 10%. Donc, 10% de chiffre d'affaires supplémentaires qui ont été perdus du fait des contraintes financières. Et le dernier enseignement utile, c'est l'importance du digital. Et il est ressorti davantage en Tunisie que dans les deux autres pays. C'est-à-dire que les entreprises ont vraiment été beaucoup plus nombreuses proportionnellement à indiquer que le digital prenait une plus grande importance maintenant dans la période post-Covid. Elles sont 67% à l'indiquer comme la priorité pour l'investissement public dans le pays. Et le deuxième qui arrive, c'est la santé, avec 20% des entreprises. Il faut renforcer les capacités de résilience. Donc, le GIEC indique bien que dans le futur, on aura des chocs de plus en plus complexes. On en vient actuellement, mais c'est un exemple de ce qu'on pourrait vivre en amplifié dans le futur, avec une combinaison de chocs climatiques, sanitaires et humains, avec des conséquences socio-économiques très importantes. Donc, il est fondamental de mieux appréhender ces risques. Bien sûr, on ne peut pas prévoir le futur, mais il faut absolument des capacités de compréhension, d'appréhension de ces risques afin de renforcer la résilience de l'économie. Et la résilience, on l'a définie comme la capacité à se préparer aux chocs et aux crises et bien sûr à les surmonter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à cela, étant donné les enseignements de la Covid? C'est il faut repenser le développement des secteurs. Si je prends deux exemples, le tourisme et la construction, clairement, un tourisme de masse, ce n'est pas compatible avec un développement durable et c'est aussi soumis à des risques en termes sanitaires pour le futur. Donc, il faut repenser le développement du tourisme pour le rendre compatible avec un développement durable. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est fondamental dans les politiques de relance. Il ne faut pas repartir dans le passé. Il faut inventer autre chose en termes de développement des secteurs. Ce serait une erreur que de faire du business as usual. Le deuxième point, et pour la construction, c'est un secteur très important parce qu'il faut de la résilience des infrastructures. Avec des chaleurs qui vont être extrêmes, il faut penser à la résilience des infrastructures, il faut penser à la résilience thermique des bâtiments. Il faudrait même carrément repenser l'organisation des villes, fondamentalement, pour faire face au changement climatique. Donc, on en vient à un autre axe majeur qui est la capacité de l'État. Il faut renforcer les capacités de l'État, notamment, comme je l'ai dit en introduction, en présence de marchés qui est défaillant. Quand il y a des chocs de cette ampleur, les marchés ne fonctionnent plus. Et donc, l'intervention de l'État est fondamentale. Et il faut repenser l'État comme un noyau central d'un réseau d'acteurs différents, d'entreprises, de sociétés, d'associations de la société civile, de centres de recherche, et on a vu l'importance de l'innovation durant la période Covid. Et l'État a un noyau, donc autour de lui un réseau
qui permet de construire ensemble une capacité de financement et de production de services publics dans les temps de crise et de gérer ces crises collectivement. L'État tout seul ne peut pas. Le deuxième point du coup de ça, c'est qu'il faut renforcer les compétences de l'État en matière d'identification et de pilotage des risques, de manière à mieux définir les politiques publiques, à prendre en compte ces risques et cette gestion des risques dans les politiques publiques. Troisième point, évidemment, l'État ne peut pas faire ça s'il n'a pas de moyens. Là, l'État sort d'une crise de Covid-19 affaibli financièrement, il rentre dans une nouvelle crise qui l'affaiblit encore plus financièrement, dans un contexte quoi? Dans un contexte, en fait, où les dépenses publiques sont inefficaces. Donc, il faut travailler sur l'efficacité des dépenses publiques. Là, j'aime beaucoup ce graphe parce que là, j'ai mis en abscisse les dépenses publiques rapportées au PIB en ordonnée, la croissance, et l'Afrique du Nord. Là, à gauche, vous avez l'Afrique du Nord dans l'Afrique, donc en comparaison de pays africains, et à droite, l'Afrique du Nord dans la catégorie des des pays lower middle income countries. Hein. Et on voit que, alors si on regarde le graphe, les pays, on le voit, ah pardon, vous ne pouvez pas le voir, je l'ai rajouté, désolé. Donc quand on fait ce graphe, on voit que les pays d'Afrique du Nord, en fait, dépensent beaucoup, mais avec un impact sur la croissance qui est bien plus limité que dans d'autres pays. C'est-à-dire que l'élasticité de la croissance aux dépenses publiques n'est pas aussi élevée qu'il pourrait être. Donc, il faut travailler sur l'efficacité. Donc, on parle souvent de plus de ressources. OK, il faut plus de ressources, mais il faut aussi mieux dépenser, penser en termes d'impact. Deuxième volet qui est fondamental, c'est, on en a parlé hier, je crois que c'est M. Bekaoui, notamment pour l'agriculture, c'est le digital, toutes les nouvelles technologies qui sont importantes aussi pour lutter pour s'adapter au changement climatique et pour augmenter la résilience des économies. Là, on a donné l'exemple de l'agriculture. Donc, dans le cas de la Tunisie, il y a un effort encore important à faire en termes d'infrastructure, de diffusion dans l'économie, c'est-à-dire que les technologies ne se diffusent pas suffisamment et n'impliquent pas forcément une croissance de un accroissement de la productivité suffisant compte tenu du potentiel de ces technologies. Et le troisième point, qui est un fondamental, c'est la formation. Aujourd'hui, dans le pays, les technologies profitent davantage aux plus qualifiés et moins aux non qualifiés. Et donc, il faut une diffusion plus large de ces technologies dans la société. Troisième axe qu'on a déjà évoqué hier dans le cas de l'agriculture, c'est le financement. Nous avons fait un rapport en 2020 suite à la pandémie dans lequel nous avons regardé un certain nombre de dimensions de faiblesse structurelle de la sous-région. Le développement de systèmes financiers est un axe important pour la sous-région. Les systèmes financiers ne sont pas capables de répondre à tous les besoins des entreprises et pour tous les types d'entreprises, notamment les micro et petites entreprises. Donc, pour conclure sur 3 points, le premier, c'est qu'il faut s'engager dès à présent dans une trajectoire de développement durable. En fait, suivre le chemin des pays développés n'est plus possible parce que, pour une simple raison, c'est que l'énergie abondante et pas chère, c'est fini, vraisemblablement. Donc, ce n'est plus possible de faire comme ce qu'ont fait les pays développés. Et ce n'est pas forcément souhaitable parce que pour la durabilité, dans le futur, compte tenu des évolutions que nous allons avoir, des chocs, ce serait emprunter un chemin qui, de toute façon, ne mènera pas là où on veut aller. Donc, il faut penser différemment le développement et donc intégrer l'adaptation et la résilience dans les politiques de développement. Non pas comme une façon de se défendre contre ces changements, mais pour en tirer aussi profit, pour avoir des opportunités, trouver des opportunités face à ces changements. Donc, la résilience, l'adaptation, de manière à transformer les économies et à tirer profit, si on peut dire, hein, des changements en cours. Et donc, il faut, ça rejoint la question de la convergence des politiques publiques qui est insuffisante dans la sous-région, mais globalement dans les pays africains, c'est qu'il faut aussi adopter une approche systémique des politiques publiques, et notamment face à ces risques. C'est-à-dire que les chocs, on voit bien, ont des impacts selon toutes les dimensions, sur la santé, l'éducation, sur l'économie. Donc, il faut avoir une vision systémique de ces risques et de ces crises. Et pour conclure, la résilience, elle ne peut être que collective. Hein. On a vu pendant la période Covid, il n'y a pas de résilience individuelle au niveau pays. Il faut davantage de coopération. Et au niveau africain, il faut davantage de coopération entre les pays pour construire collectivement cette capacité de résilience. On l'a abordé pour la question alimentaire aujourd'hui. Je pense qu'on continuera à discuter de ce sujet. Merci.
Merci, M. Ben Hamouche, pour la présentation. Je pense que pour les personnes qui s'inquiétaient un peu de l'approche classique en termes de proposition de solutions face à une situation inédite, trouveront vraiment des réponses, en tout cas des débuts de réponses dans votre présentation à l'aune des solutions que vous venez de préconiser, notamment que la résilience ne peut être que collective. Il faut penser autrement le développement, ne pas forcément suivre l'exemple des pays développés parce que de toute façon, cette trajectoire-là, on n'a plus ces moyens, cette trajectoire-là n'est plus soutenable. Et j'ai, comme vous également, apprécié le fait que, en tout cas, une piste de solution, c'est de trouver comment faire pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques. Vous l'avez illustré avec, malheureusement, on ne disposait pas du slide, mais vous avez illustré à travers les pays de l'Afrique du Nord. En tout cas, je confirme également que c'est la même situation dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, où effectivement, si on regarde l'effort en matière de dépenses publiques et les impacts sur la croissance, relativement, c'est très faible. Donc, ça démontre le problème de l'inefficacité des dépenses publiques de façon globale, et notamment la partie investissement dans nos pays. L'autre aspect, c'est en termes de solutions, comment faire pour, en tout cas, penser pour le cas spécifique de la Tunisie, d'autres secteurs comme le tourisme, le mode de tourisme qu'on a l'habitude de faire, ce n'est plus faisable dans les conditions actuelles, mais également comment faire de telle sorte que le digital irrigue mieux le système économique, également faire de telle sorte que l'État, qui est un pilier essentiel dans de pareilles circonstances, en tout cas, soit renforcé en matière de compétences pour mieux gérer la question des risques. En tout cas, c'est des éléments saillants de votre présentation, je pense, qui permettront de voir autrement et d'apporter des solutions autrement face à cette crise-là multiforme que vit la plupart des pays du monde, en particulier les pays de nos deux zones, Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Merci encore une fois. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à Madame Diop pour Ngone, oui, directrice du bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je vais juste introduire et je vais donner la parole à mon collègue Taïho pour présenter la plateforme. Très rapidement, I'm going to turn English. I think we have been talking about innovative way to responding. Let me do this so that it's easier. Yeah, we have been talking about innovative way to responding to the challenges we're facing. And I think the best, one of the innovative way to do it is to use digital to be able to respond to some of those structural challenges we're facing. And because we also have the whole issue we're talking about, the food crisis, etc. In that context and against that context, ECA West Africa in 2001, under the leadership of the Minister of Finance of Nigeria and the then Executive Secretary of ECA, organized a very, the West Africa Business Forum that brought together more than, it was around 47, let's say about 800 business people. Those are the young business people and the women business in the business ecosystem. And then there was a championship by the key business leaders, those are from Nigeria and elsewhere, who actually are willing to supporting young businesses, young entrepreneur and woman entrepreneur across the business system to look for and to be able to use the CFT as an anchor and participate fully in the latter. The whole process started with a very insightful analysis of the different structure sectors, be it agriculture sector, technology,
creative industry, everything that related also to the transformation of cotton in a very specific way, some of those key wealth material we have in the continent, and so on and so forth. And of course, there were also the private sector and finance with financial institution. That process of analyzing the comparative advantage, and then where the youth are, where the women are, and how we could help them, led to the organization of that forum. The forum also dig into the kind of challenges they were facing, but more importantly, the opportunity that were there and how they would unlock the opportunity together, supporting each other, and be able to also be supported by the champion leaders, Emo Elomo, and so on and so forth. Then at the end of the forum, there were the very big need to actually building a platform that respond to that, a platform that we respond to that in a very quick win manner, not quick fix, but quick win, with a view to do two things. Number one is to create and promote the B2B, because we have identified those young entrepreneur and women entrepreneur. We had now to support them. The platform, which is called the West Africa Business Linkages Platform, has some key objective to supporting them to build the B2B and to create a marketplace that actually help a strategic sourcing of the information, be it financial, access to market, be it access to input, and so on and so forth in a very cost-effective way. I'm very happy to say the platform has attracted many. The first goal was to say we have to limit it to a small number. 100 young entrepreneur and woman entrepreneur was the first target. And my colleague will go into the detail with a view to say, working with Chamber of Commerce, they actually reach out also to us. Working with other business company or consortium, we expanded to North Africa, East Africa, and so on and so forth. And North Africa has already expressed its willingness or to be part of it. So did Southern Africa and so on. And the last bit was because it was quite focused on the key issue of women's and the youth, we were able to coincide two components of our work program, i.e. demographic dynamic for development, and of course the whole issue related to regional integration in West Africa, and be able to say there are a powerful correlation between the two. Unless you unlock the two and be able to do the programming effectively, you won't be able to address the issue we're talking about. And I think my colleague has just presented Didi. So without further ado, I'm going to ask my colleague Tahiu, who is dealing with it on a daily basis, to make the presentation. This platform has been designed in partnership with IHEP Kenya under the leadership of TCND, under the leadership of my colleague Marta Sek, who actually designed it. So this is ECA homemade platform. And without further ado, Tahiu, please go ahead with the key insight into the platform. Thank you. Merci beaucoup, Ngone. Donc, comme vous l'avez expliqué, cette plateforme donc, a été mise en place donc, suite au forum que nous avons organisé avec les jeunes entrepreneurs et les femmes d'Afrique de l'Ouest à Lagos en 2021. Donc, le fonctionnement de cette plateforme a été expliqué en mai dernier à Dakar lors de la conférence des ministres, donc dans le cadre d'un event que nous avons eu avec le Bureau d'Afrique du Nord et le ministère de la Jeunesse du Sénégal. Donc, c'est comme elle l'a dit, cette plateforme, c'est un portail en ligne qui facilite donc la mise en relation automatique des entreprises et le partage de ressources. Donc, nous avons eu un objectif de 100 entrepreneurs que nous avons voulu qu'ils s'enregistrent. Nous avons partagé le lien avec eux et nous sommes actuellement à 124 qui sont déjà enregistrés, comme vous pouvez le voir. Donc, entrepreneurs, nous avons 92 et les organisations, nous avons 32. Bon, il y a également des experts donc, qui sont enregistrés, donc les collègues et tout. Donc, après cette réunion, donc, nous allons organiser
une session avec les 124 entrepreneurs qui se sont enregistrés, donc pour leur expliquer le fonctionnement de cette plateforme afin que vraiment ils puissent en tirer profit. Donc voilà, madame, après vos explications, donc je pense que c'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Tahirou, pour la concision. Et merci également. Je pense que cette plateforme-là également permettra pour la table ronde qui va suivre après nos discussions générales de pouvoir voir comment, en tout cas, faire la communication, la publicité de cet outil-là qui sera, en tout cas, qui est mis à la disposition des entrepreneurs, notamment pour faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin, qui est le sujet de la deuxième partie de nos discussions de cette matinée. Merci encore une fois. Nous voilà au terme des 3 présentations qui étaient prévues pour la première partie de cette session-là, consacrée, je rappelle, à la capture du dividende démographique, mais également des leçons apprises dans un contexte marqué par plusieurs crises. On peut ouvrir les débats. Je pense le maire des horloges m'a rappelé tout de suite qu'on va y consacrer peut-être une dizaine de minutes. Et par souci de concision, je vous proposerai peut-être de prendre 3 de chaque zone et en tout en le rappelant d'être très concis dans les questions, les observations et les commentaires en tout cas souhaités pour ces 3 présentations. Nous allons commencer par la zone haute, l'Afrique du Nord. S'il y a 3 participants provenant de l'Afrique du Nord, je ne vois pas très bien, mais bref. On en a de l'autre côté. Bon, l'Algérie, bon, ça, je vois très bien. Donc, vous avez la parole. Désolé, je ne vois pas de très loin. Désolé de ne pas dire votre nom. Donc, Président Mohamed, je suis représentant du département du développement durable au Maroc. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Donc, je voulais rebondir uniquement par rapport à la présentation du changement climatique qui a été présentée par M. Zobir. Donc, effectivement, aujourd'hui, le changement climatique est une problématique de notre siècle. Donc, comme vous savez, l'agenda 2030 a été construit justement pour répondre à deux problématiques majeures. Tout d'abord, comment répondre aux besoins de la population actuelle sans franchir les limites de la planète. Et par les limites de la planète, on a, M. Zouil a cité quelques-unes, on a déjà identifié 9 limites que le Maroc, c'est pas le Maroc, le monde entier doit collaborer, coopérer pour justement ne pas franchir ces limites, pour que la planète Terre reste hospitalière pour nos activités. Donc, par rapport au changement climatique, je voulais uniquement partager avec vous que le Maroc travaille sur plusieurs plans justement pour être performant dans ce domaine, notamment au niveau de la gouvernance. Nous sommes en train d'élaborer une loi dédiée au changement climatique. En termes de financement, nous travaillons sur plusieurs plans pour justement développer l'énergie renouvelable, pour l'économie de l'eau, et nous sommes en train de mettre en place une politique ou bien une stratégie à bas carbone d'ici 2050 qui concerne 7 secteurs. Donc, et je pense aujourd'hui, on peut peut-être recommander à ce que les coopérations sud-sud soient vraiment renforcées pour justement atteindre l'objectif escompté, à savoir contribuer à l'effort international en matière de lutte contre le changement climatique. C'est vrai, il y a un effort à mettre sur le dos de l'atténuation, mais je pense là que l'adaptation, comme a dit M. Soubé, est une question cruciale sur laquelle il faut notamment faire un plaidoyer au niveau de la COP27, parce que, comme vous savez,
au niveau de la coopération multilatérale, on accorde 80% du financement, 80% pour l'atténuation, mais uniquement qu'à 20% pour l'adaptation. Et comme vous le savez, nos pays du Sud sont concernés notamment par l'adaptation. Et merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à l'Algérie avant de revenir de l'autre côté. Et je vous prie sincèrement, parce qu'on doit clôturer cette première partie et passer à la table ronde, d'être vraiment concis dans les interventions. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon intervention concerne les dividendes démographiques. Moi, je ne suis pas spécialiste, par contre, je me permets quand même de faire un commentaire à la lumière de l'expérience algérienne. Le capital humain est le levier de développement et de croissance le plus important des sociétés. Quelles que soient les crises, ma conviction est de ne jamais couper dans les dépenses liées au capital humain. L'Algérie a connu des moments de crise durant les années 90. La bonne chose qui a été faite à l'époque, c'est que le budget de la santé et le budget de l'éducation n'a pas été touché. Et aujourd'hui, on se retrouve quand même avec une jeunesse en bonne santé et bien formée, ce qui permet aujourd'hui d'espérer et d'avoir des potentialités de croissance qui sont importantes. Quand on fait des économies sur la santé, sur l'éducation des jeunes, c'est des générations entières qu'on aura du mal à remettre sur le marché du travail. On peut peut-être ne pas beaucoup investir dans tout ce qui est doing business, etc., l'amélioration des conditions de travail. On peut faire des erreurs, ça se rattrape. Les erreurs sur la santé, sur l'éducation, ça ne se rattrape pas. Et moi, c'est vraiment le cas de l'Algérie. L'un des meilleurs choix qui a été fait pendant la période les plus difficiles de notre histoire, ça a été de ne pas faire des économies sur la santé et sur l'éducation, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une jeunesse très bien formée et qui ouvre des perspectives de croissance très importantes. Je termine par un mot. Je conseille aux pays qui sont en difficulté budgétaire de faire ce choix. Et la coopération, d'ailleurs, l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est justement de réfléchir à des espaces de coopération innovants. La coopération pourrait apporter les éléments d'investissement si en face il y a des ressources humaines de niveau important. Et tous les exemples asiatiques nous montrent que l'investissement dans le capital humain est l'élément principal dans l'attractivité économique des nations. Et c'est sur ça que l'Afrique devrait quand même investir et en masse. Merci. Merci, honorable délégué de l'Algérie, pour ce plaidoyer-là. Nous allons passer la parole à l'honorable délégué de la Libye, je pense. Madame, vous avez la parole. صباح الخير شكرا جزيلا سيد الرئيس في من الواضح Je vais être un peu dictatorial. Je vais vous remettre, madame, la parole. Vous pouvez vous renouveler. Voilà. Sorry. Désolé. أولاً عندما نتحدث عن العائد الديموغرافي لسكان شمال أفريقيا وغرب أفريقيا، هذا العامل مرتبط ارتباط وثيق جدا بالأمن الغذائي وما تحدثنا عنه أمس. فعندما نود أن نفتح نافذة التحول الديموغرافي لكل بلد، أكيد كل بلد تتمتع بسياسات معينة، والتحول الديموغرافي هي المقصود به النمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي يبدأ من يوم أو في العمر الإنساني يبدأ من عمر الطفل يوم إلى أن يصل مرحلة متقدمة من العمر. يجب أن نوفر جانب أو كل الجوانب التي يحتاجها الإنسان، مثل الجانب الصحي، الجانب التعليمي، فتح تجارة ما بين الدول، تخفيض الضرائب، العديد من العوامل التي تساهم في الديموغرافيا أو التحول الديموغرافي. كذلك التوزيع السكاني أو التوزيع العمراني للسكان، هذا يؤثر فيما طرحناه أمس من موضوع الجفاف، ولكن لا نستطيع الوقوف أو الصمود أمام هذه العوامل البيئية اللي هي بقدرة الله سبحانه
وتعالى، ولكن أن نستطيع التخفيض أو خفض هذه الأضرار التي تحدث من العوامل البيئية. هذا بالنسبة للعوامل وأثرها على النمو على مجموعة الخصائص التي تخص الديموغرافيا. فمثلا في مجمل نسبة المياه التي تغطي سطح الكرة الأرضية تكون حوالي تقريبا 70%. وجود العديد من النقاط أو الطرق التي نستطيع بها التحكم في مصدر أو نسبة المياه اللي موجودة في جوف الأرض أو على سطح الأرض، وذلك بوضع سياسات معينة. والسؤال يطرح نفسه: ما هي السياسات التي نستطيع الخروج بها أو التوصيات من هذا الاجتماع السامي؟ شكرا لكم. Merci, merci. Je m'excuse pour l'Afrique du Nord. Je vais rebasculer pour l'Afrique de l'Ouest. Après, si on a un peu de temps, je vais vous remettre la parole. Parce que j'avais dit qu'on va prendre 3 personnes pour l'Afrique du Nord et 3 personnes pour l'Afrique de l'Ouest. Je vois la Gambie. Je vais commencer par le président. Je pense qu'il souhaitait intervenir. Vous souhaitez intervenir, président? Après, je vais prendre le Bénin. On verra si c'est la Côte d'Ivoire et la Gambie. Merci. I've been put on the floor. So what I want to share are some of the things that are going on in Ghana regarding support for women and the youth in response to the demographic youth dividend and the opportunities that it has created. One of the areas which is being looked at in terms of the youth are the new skills, new knowledge, and the new ability to respond to the changes that are going on in the world. And therefore, the whole training system in the country has changed. Again, with an emphasis as it's done in Benin, from the grammarian type of education to more vocational education, and then technology, and the focus on the sciences. And with this, there's a huge investment in the education sector focusing to drive this. What has also come up is the creativity of the youth be harnessed in terms of businesses that are being generated in the area of communication and technology, and also linking up with some of these opportunities in the region, in West Africa and the other areas in Africa. You'll be surprised that the opportunity that have been created by the African Free Trade Continental area, a lot of that which has been grabbed is coming from the youth and female-led, women-led enterprises. What the government has done strategically is to link up all these primary activities. We produce a lot of minerals and just export, a lot of agriculture produce and just export. But then this segment of the focus to tap into the demographic dividend is to bring out the processing and manufacturing end of this, so that these raw materials, which are exported in the raw form, can now be processed within the country and then be exported in a processed form as products rather than produce. The other thing which has also helped this is the creation of targeted programs, particularly in those vulnerable segments, which lives more in the rural area, more in agriculture, and then also more in the Savannah region. So these have been supported with definite programs on agriculture and manufacturing, with machinery, with technology, with the capacity, and also with targeted finances to be able to harness this. So this is just something that I think I should share with you, what is going on in Ghana. And a lot of this is documented. It's on the website of the National Development Planning Commission, the Ministry of Finance, and you can access the full reports of some of these documents. Thank you very much. Merci, Président. Nous allons passer la parole au Bénin. Merci beaucoup. Je voudrais intervenir sur les 3 présentations. La première sur le dividende démographique.
la budgétisation sensible, je pense qu'avant d'aller au niveau du budget, il faut déjà l'intégrer en amont dans les documents de politique publique. Parce que ce que nous avions fait comme expérience pour les ODD au Bénin, par exemple, ça a été de définir un outil qui permet d'analyser la sensibilisation des PTA aux ODD. Et on s'est rendu compte, en fait, que les PTA sont plus sensibles aux orientations de développement national, notamment au programme d'action du gouvernement, et parce que ces programmes d'action sont alignés aux ODD, ça a permis d'avoir une sensibilité aux ODD, parce que les acteurs ne maîtrisaient pas tous les ODD, mais connaissaient bien les orientations au niveau du PAG. Et donc, c'est pour cela que nous avons doté le pays d'un guide d'élaboration des documents de politique et stratégie et qui traite de façon transversale l'emploi, le changement climatique, le genre et les dividendes démographiques. Et donc, lorsqu'on analyse les politiques, que ce soit les documents de politique ou de stratégie, on s'assure que c'est déjà aligné, ce qui fait que le PTA, qui n'est que le document opérationnel à budgétisation, l'est directement. Donc, c'est important de remonter au niveau stratégique avant d'arriver au niveau opérationnel. Quant à l'approche qui a été montrée ici pour la COVID, c'est vrai, il faut une approche systémique. D'ailleurs, nous, au Bénin, on a élaboré très vite le plan national intégré de riposte qui englobe tous les acteurs, aussi bien social, économique, les questions de l'école, éducation, santé et tout. Donc, et je pense que ça a permis de pouvoir plus contenir, mais aussi que je pense que l'erreur aussi qu'a commis beaucoup de pays du Nord, c'était de céder tout de suite à la panique en fermant tout. Alors que quand on analysait les chiffres, c'était beaucoup plus les personnes les plus vulnérables sont de troisième âge. Et aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse de la population africaine a en partie sauvé l'Afrique face à la pandémie. Nous, on n'a pas fermé au Bénin, les frontières étaient ouvertes. On a juste limité certains déplacements, mais l'économie tournait parce qu'on a compris très vite que si on arrêtait l'activité économique, les gens allaient plus mourir de faim que de Covid. Et donc, il fallait laisser les activités se dérouler et imposer certaines restrictions pour certaines activités. Donc, ça a été aussi une solution que nous pouvons partager ici. Et je pense que il y a au niveau, et surtout l'école, aux enfermés, et je rejoins l'Algérie quand il parle de capital humain, c'est très important, c'est très important. D'ailleurs, nous, notre plan national de développement est basé vraiment sur le capital humain et nous pensons à une accélération de ce capital humain en améliorant la qualité. Merci. Merci pour votre compréhension. Nous passons la parole à la Côte d'Ivoire. Je vous demanderai, honorable délégué, d'être vraiment... Vous avez 1 minute. Je vais même maintenant limiter le temps de prise de parole. 1 minute, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais poser une question, peut-être faire un commentaire sur la présentation sur les dividendes démographiques. Existe-t-il ou est-il possible de réfléchir à une présentation intégrée du budget qui soit sensible aux dividendes démographiques et au genre? On a cette approche dans les pays et les objectifs sont quasiment identiques et je pense complémentaires. Ça permettrait d'avoir une vision globale. Ma deuxième préoccupation ou interrogation, ça concerne la plateforme de mise en relation des jeunes. L'objectif qui avait été fixé était de 100 jeunes entrepreneurs. Est-ce que c'est l'objectif maximum? Est-il possible pour d'autres jeunes de s'inscrire? Si oui, quelles sont les conditions et les démarches? Merci. Merci pour votre compréhension et la concision de vos questions. Je vais basculer pour l'Afrique du Nord pour être équitable. On avait 3 ici, 3 de l'autre côté. Je vais donner la parole à l'honorable délégué qui avait demandé la parole très tôt, qui était de l'autre côté. Derrière vous. Derrière. Non. C'est le monsieur qui était de l'autre côté. Il est reparti. Il est parti. Bon. Vous voulez parler? Donc, on le remplace par un autre représentant de l'Afrique du Nord, mais qui est à cheval entre les deux zones. Voilà, là, pour la Mauritanie. Merci. Je voudrais juste partager avec vous notre expérience sur les dividendes démographiques. La Mauritanie, à l'instar d'autres pays souhaite
a mis en œuvre un observatoire national sur les dividendes démographiques. Cet observatoire sert d'outil de plaidoyer pour élaborer des documents relatifs aux dividendes démographiques, à l'image du budget en parlant du budget sur le dividende démographique aussi, le budget sensible au genre, etc. Et avec votre permission, monsieur le modérateur, je demanderai à monsieur Latif Dramani, qui est le directeur du Centre de recherche d'économie générationnelle à Thiès, au Sénégal, et qui assiste les pays Suède, à nous résumer en quelques mots ce que font les pays Suède pour donner à l'assistance une visibilité plus grande du rôle des dividendes démographiques et ce que font les pays dans ce sens. Merci. Je prierai au professeur Dramani d'attendre un peu. Je donne la parole à la Gambie pour être équitable. Après, je vais peut-être lui passer la parole puisque c'est plus un observateur. Oui, la Gambie, 1 minute. All right, thank you. Aladji, vous avez 1 minute. Hein? Okay, thank you very much, Mr. Moderator. I think I just want to share briefly some of the experiences in the Gambia. And like in many other countries, we have significant public investment in human capital, especially in the area of education and health. And this has really, especially in the area of education, enhanced access. But an increasing debate that we are having is the quality of that education that is being delivered to our people, because we've seen from surveys and assessments that the level of unemployment among the youth is higher than the national average. And that's something that we need to do something about. As a result, we're currently formulating a comprehensive human capital development project with a view to making sure that we increase investment in TVET, that's technical vocational education and training. But we know this is going to really help in terms of enhancing employment, but also income among our young people and the development of SMEs. But we know a continuing challenge would be access for young people, especially youth, to finance. And I don't know how we can, as countries, sustainably finance innovatively access of youth to finance, because it's one thing to train people, let's say through TVET, but for them to be able to establish and sustain their businesses, they have to continue to have access to finance. And we know youth are having serious challenges in accessing finance in the Gambia, but I know probably in other countries. So I don't know how we can further discuss this and share experiences from our countries. Thank you very much. Merci Aladji. Je dois rappeler que les sujets sont importants. Je vois que beaucoup de délégués souhaitent intervenir, mais on est contraint par le temps. Je suis désolé, c'est mon job. Voilà, je vais peut-être passer brièvement la parole au professeur Dramani pour 2 minutes. Vraiment, on va clôturer cette session pour passer à la table ronde. Je suis désolé, je suis au regret vraiment de l'annoncer, mais on est contraint parce qu'on doit terminer avant 11 heures. Voilà, je compte sur votre compréhension. Ok. Merci, Monsieur le Président. Et, donc, bonjour à tous les délégués et les honorables invités. Donc, dans le CREG, le Consortium pour la recherche en économie générationnelle, qui est un centre d'excellence africain, appuie les différents pays sur les questions du dividende démographique. Et principalement dans les pays en Afrique de l'Ouest, nous travaillons avec la CEA, donc le bureau sous-régional, et aussi la CEA au niveau global, et puis d'autres institutions. Donc, principalement dans le cadre du suivi de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. Aujourd'hui, il y a 13 pays dans le cadre du projet SWED avec lesquels nous travaillons intensément sur cet agenda. Et 11 ont déjà des observatoires sur la mise en place du dividende démographique, ce qu'on appelle les ONDD.
et principalement l'outil central. C'est ce que M. Bakary a présenté, c'est la BSDD. Donc, on a des outils intermédiaires qui sont des outils qui permettent d'aligner tous les plans nationaux de développement sur la feuille de route de l'Union africaine, puisque c'est un agenda commun et qui transcende les pays. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la question du dividende démographique englobe tout un ensemble de choses, vu la vision, donc une vision à long terme, 2063, et permet de prendre en compte les questions de jeunesse, les questions de genre et toutes les questions connexes. Donc, en gros, le but principal, c'est de voir comment on arrive à budgétiser, parce que dans la plupart de nos pays, si on prend l'Afrique de l'Ouest principalement, beaucoup de pays ont l'instrument principal, c'est le budget, donc la politique budgétaire. C'est essayer de voir comment, avec le même budget, donc on peut être plus efficace. Donc, et surtout, les questions de financement. Parce qu'on parle de financement, et on sait que ce n'est pas évident d'aller lever tout le temps des financements. Mais si on a un budget sur lequel on peut savoir, si on met 1 franc qui est exécuté, comment les indicateurs de bien-être, etc., augmentent ou bien évoluent, ça permet vraiment à chaque décideur de savoir ce qu'il fait de façon réelle. Donc, on n'a pas besoin d'atteindre un diagnostic. Donc, c'est ça l'objectif du jeu, c'est de voir les allocations, les réallocations avant, pour que les décideurs puissent déjà savoir, voilà, si je mets, par exemple, 4 000 milliards. Professeur, rapidement. Oui, bon, j'ai fini comme ça. Si je mets, par exemple, $1 ici, dans tel secteur, par exemple l'éducation ou la santé, combien je m'attends à voir, comment les indicateurs de développement avancent. Parce que souvent, ils n'ont pas l'information. Ils ont l'information 2 ans, 3 ans après. Voilà, sur l'argent qu'ils mettent. Alors que c'est sur cet argent, ils ont un mandat très court, 4 ans, 5 ans, mais ils doivent rendre compte au jour le jour. Donc, l'outil permet en fait d'aider, comme d'autres outils, d'aider à l'allocation et les réallocations à budget constant, donc pour permettre d'être plus efficace donc, au niveau de nos différents pays, et surtout que la question du dividende est très, très vaste et demande beaucoup de ressources. Donc, je vais m'arrêter là et remercier aussi tous les pays qui ont avancé ces derniers moments, la Mauritanie, aujourd'hui la Gambie, avec le Ghana, avec lesquels nous travaillons, et les différents pays qui sont déjà très avancés, qui ont même fini le processus, comme le Mali. Merci beaucoup. Merci, professeur. Pour faire vite, puisque la plupart des interventions portaient plus sur des contributions ou en tout cas partage d'expérience dans un certain nombre de pays, je vais peut-être remettre pour 1 minute à chaque présentateur pour peut-être éventuellement, je pense, le collègue de la Côte d'Ivoire a plus posé des questions que tout autre intervenant, peut-être pour revenir là-dessus. Je donne la parole à M. Dosso, à Mme Diop et à M. Benhamouche, peut-être éventuellement pour 1 minute. Hein, je vais être vraiment très dur avec vous pour 1 minute. M. Dosso, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme vous l'avez indiqué, ça a été plus des contributions. Mais le Bénin, la réponse a été déjà donnée par le professeur. C'est l'intégration du niveau stratégique jusqu'au niveau budgétaire. Donc, c'est tout un processus. Comment intégrer le dividende démographique dans le processus de planification et développement. Donc, c'est l'analyse prospective, c'est les plans, c'est les programmes et également c'est le budget. Pour répondre à la Côte d'Ivoire, effectivement, donc il y a la budgétisation sensible aux gens qui peut être reflétée. Les outils qui sont là sont également adaptés par rapport à la budgétisation sensible aux gens. Donc, les indicateurs qui sont là également peuvent être sexo-spécifiques. Donc, ça se fait. Je pense que le programme aussi, surtout le programme SWED, met un accent particulier sur ces indicateurs. Donc, pour finir, je dirais simplement que, entièrement d'accord avec l'Algérie, donc la question du capital humain est une question fondamentale, mais la feuille de route de l'Union africaine met l'accent sur les 4 piliers, notamment la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat, donc le capital humain, l'éducation et la santé, et bien entendu la question de la gouvernance. Donc, c'est vraiment un tout. Merci à vous. Si, M. Dosso, la parole est à Mme Diop.
pour la question, est-ce que c'est la limite à 124 Oui, entrepreneurs, etc. merci beaucoup à notre collègue, je pense que c'est de Côte d'Ivoire. Une question très pertinente. En fait, a priori, c'est limité à 100 pour qu'on puisse appuyer, transférer les fondamentaux aux chambres de commerce et élargir. Il y a certains qui viennent vers nous d'autres régions, mais c'est ça l'idée. Parce que notre objectif, notre mandat en tant qu'huissier, c'est pas de gérer la plateforme ad vitam aeternam. Donc, dans cette deuxième phase, ça pourra être élargi à d'autres entrepreneurs sous l'égide des chambres de commerce et des réseaux d'entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice. Je pense que on est arrivé au terme de la première partie de notre session. Je remercie les présentateurs et également les honorables délégués qui ont pris la parole pour plus faire un plaidoyer ou partager l'expérience de leur propre pays. Encore une fois, les thématiques abordées ont été très intéressantes et enrichissantes, notamment sur les conditions de résilience, comment développer nos aptitudes à faire face à ce monde changeant. Et l'autre thématique aborde, je pense, la question de la capture du dividende démographique au regard de son importance et du rôle qu'il doit jouer pour améliorer les conditions des populations. Je pense que l'exemple de l'Algérie est emblématique, en tout cas pour faire le plaidoyer de l'absence de coupure budgétaire au niveau, en tout cas, des postes, des fonctions de capital humain, notamment la santé et l'éducation. Je pense que c'est bien entendu, et peut-être durant la pause, certains pourront se rapprocher pour échanger amplement sur ces expériences. Merci encore une fois. Nous basculons, je pense que ce n'est pas totalement différent, on est dans la même perspective, dans la même dynamique, à la table ronde relative qui porte sur la question de l'entrepreneuriat féminin. Je pense la présentation de la plateforme l'illustre un peu, les questions de renforcement de capacité, un meilleur pilotage de la politique économique et sociale. En tout cas, cadre bien avec cette question-là de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de partager la table ronde avec Madame Susanna, directrice sous-régionale du Bureau de l'Afrique du Nord, Pauline Coban, fondatrice de She Equity et CEO de Afrique Prospect, et Madame Amal El Bishbi du Bureau sous-régional. Donc, la question de l'entrepreneuriat féminin dans le développement économique et social de nos pays, je pense que son importance n'est plus à développer. Au regard de la structure démographique, on parlait tout de suite de dividendes démographiques. Si vous regardez la structure démographique de nos pays, vous voyez l'importance de la femme dans la structure démographique. C'est un fait incontestable. L'autre, elles sont actrices majeures du développement économique et social, jouent un rôle important dans le développement économique de nos pays. Et donc, on s'interroge à comment faire pour faire la promotion le développement de l'entrepreneuriat féminin pour que ces actrices du développement jouent pleinement leur rôle dans ce processus-là. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame la directrice sous-régionale du Bureau de l'Afrique du Nord pour intervenir. Je la cherche. Susanna, vous avez la parole. Thank you very much, Chair. Yes, we received several questions. So first of all, I should say I'm actually here instead of my former colleague, Thierry Kangoya from African Development Bank, who has also been co-author of my several papers on, we wrote together several articles on female entrepreneurship. So it's a topic which is of great interest to us. And of course, it's in key for UNECA. So we received several questions, and let me answer one or two of them and then leave the floor for other questions to colleagues on the panel. So one of them is, what are the experiences with the programs when it comes to empowering female entrepreneurship? So let me mention perhaps the most kind of
known or the largest one. Currently, it's the World Bank Women's Entrepreneurs Finance Initiative, which encompasses 14 governments and 7 MDBs. It's led by World Bank and International Finance Corporation, with objective to scale up finance, but not only finance, because research shows that finance is more effective when it comes together with capacity building programs and with helping women to establish networks. On the African Development Bank group, we have affirmative finance action for women in Africa, and also Africa Digital Finance Initiative Facility. So these are the actual tangible programs that are already existing. So I should also mention what we do in UNECA. And I think of great interest is very recent, actually about a month ago issued report on female access to digital finance and how this can really change the game and improve the women's access to finance, of course, provided that the major digital gender gap is closed. So then that is also a prerequisite for that. But it has advantage of not needing so much collateral, etc. So this is in the area of programs. So let me also touch more broadly on when it comes to ecosystem, what is needed. And yeah, so when we talk about ecosystems, we are looking at both demand and supply side. So of course, when it comes to supply side, we are looking at the skills that entrepreneurs bring themselves. And that means training, but of course, even the soft skill inquired by networking. And at the same time, the regulatory framework that exists in the countries. And the World Bank study shows that there's still, in most countries in the world, and certainly in our regions, there are legal barriers that basically disadvantage females when it comes to access to property, access to land, but also to access to certain professions. So evening out the playing field would be important. Another one is the banks themselves. Given that the women go usually into smaller sectors, most often to trading and directly dealing with customers, we want to move from She Trades initiative to She Produces and She Trades internationally initiatives. And I think we are on the way. But very important is also gradually work on social norms through education and advocacy, so that the women are also fairly perceived by the banks, because often female clients are perceived as a higher risk and lower return and are rejected, or often there are requirements, they come back with the same proposal but provide male partner. And this is not only in Western Africa, actually. This is experienced also in my own country, which is European Union member, but I think it's much more prevalent in the regions we are now talking about. So that's on the side of basically access to credit, but we also need to build women's confidence, because research shows women often just basically take themselves out of the credit market, saying, I will not get the credit, so they do not apply. And also help them when they actually do go apply for credit to come with reasonable and bankable project. So I think with these remarks, I will stop there and leave it to my colleague here. Thanks. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Je vais passer la parole à Madame Amal El-Bishi. Peut-être pour faire désolé si j'ai tordu un peu votre nom, faire une présentation de 5 minutes. 5 minutes, vraiment 5 minutes. Okay. Voilà. Thank you very much. Good morning, distinguished ladies and gentlemen. I'm trying to present preliminary findings or key findings from a study we're conducting in the office in collaboration with Oxford Economics on female entrepreneurship in North Africa. So the outline of the presentation, and of course I will skip part due to time constraints, just discuss the role of female entrepreneurs in the business landscape, the key findings on gender differences in business performance. I'll go quickly over access to finance and supporting public policies, then mention case studies from North Africa region and ECA response and support to female entrepreneurs. And finally, some policy recommendations. Next, please.
I'll just start with the quote of the gender and trade activist, Madame Dr. Ngozi, the Director General of WTO, when she stated clearly that investing in women is smart economics and investing in girls, catching them upstream, is even smarter economics. I'll just discuss briefly the role of female entrepreneurs in the business landscape. As you can see from this graph, we have sample of North African countries, namely Egypt, Mauritania, Morocco, Sudan, and Tunisia. If you can look at the graph, you can find out that the share of females holding majority or part ownership in businesses is extremely low in North Africa. You know, like Madame Diop discussed the situation in West Africa. They are way, way more advanced when it comes to female entrepreneurship and formal and informal cross-border trades. In North Africa, the share of majority female ownership is significantly lower than the global average. Females are the majority owners of small businesses. Tunisia comes closest actually to the world average, but still it's low. It's at 9.4%. Egypt, Mauritania, Morocco exhibit majority female ownership shares of below 4%, so it's really a tiny share. In most cases, actually, you know, the proportion of firms with majority female ownership is extremely low and lags below the global averages by a significant. It's a huge gap. The key findings actually on gender differences in business performance. In terms of female ownership of businesses, we found out that the majority of female ownership of businesses is extremely low across North African countries. Women actually are more likely to take up minority ownership roles in larger firms. But then when it comes to small and medium enterprises, the majority female ownership is significantly more there. And the good thing, or the good part of the story, is that small and medium enterprises fulfill a vital role in creating employment actually for women. So it's this is the positive side of the story. Next, please. So actually, policies and strategies and investments aimed at supporting female-owned small and medium enterprises. Actually, if we really want to achieve positive results, we have to focus on that because they have a greater impact and multiplier effects towards creating more job opportunities for women and addressing the large employment gap between women and men across North African countries. Next slide. The access to finance, I'll go over it quickly. Again, it's striking, you know, the figure is really clear. We have also sample of countries, Algeria, Egypt, Morocco, and Tunisia. Of course, females' access to finance improved significantly over the past decade, but according to World Bank, still females in North Africa still perform poorly across several financial inclusion metrics. Account ownership actually is an indicator. It shows the owners of account with a bank or regulated institution. It's a fundamental measure of financial inclusion. And of course, as you can see from the graph, actually, the share of females is always lower than men. Next slide is also again on access to finance. The borrowed money from a financial institution or a mobile money account. Again, if you see the difference between male and female, there is a wide gap actually in the, you know, four selected countries, Algeria, Egypt, Morocco, and Tunisia. So actually, if the account ownership is a stepping stone to financial products and services, it's not
surprising that women perform, lower than men. I'm racing here. Again, the access to finance, you can see from the graph that borrowed money to start, operate, or expand, any business, there is a huge difference. Next slide, please. I'll skip the access to finance. We already explained it. Quickly, supporting public policy, actually. Maybe the supporting, let's go to next slide, please. Yeah, in May 2022, actually, the European Bank for Reconstruction and Development offered actually a $25 million financing package to the Export Development Bank of Egypt to support SMEs. Also, the German Development Bank did the same. The government is trying to support female-owned business enterprises. Well, I'll skip next slide on supporting public policy. Let's just go to selected case studies from North African region. Next slide, please. The first case study actually is on Egypt, the Arab Women's Enterprise Fund that was established by the UK Department of International Development to encourage gender-smart investment in Egypt. There is a launched initiative named Hiya Fawri, and it becomes actually Egypt's first female-only e-payment agent network with lower capital and legal registration. Within only 2 years, the Hiya Fawri initiative created over 300 job opportunities for female agents and enabled thousands of unbanked consumers to conduct 300,000 e-payment transactions. For Libya, actually, we have a non-profit initiative in Libya, namely Women Economic Empowerment, funded by USAID and MEDA, an international economic development organization. Let me go quickly also on the case of banking sector initiatives in Morocco, where the European Bank for Reconstruction and Development with support of European Union, supported in partnership with... Amal, je vais vous proposer de s'en arrêter là. Après, au cours du débat, peut-être vous pouvez développer, notamment lorsqu'on va parler des cas qu'on peut étendre à l'échelle, parce que vous êtes en train d'illustrer en tout cas des cas d'études, peut-être qui ont réussi dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être vous allez revenir dans un deuxième temps, peut-être pour expliquer est-ce que éventuellement ces exemples-là peuvent faire tache d'huile, peuvent être élargis au niveau des autres pays des deux zones. Ok, c'est bien noté, merci. Merci Antoine pour votre compréhension. Je pense qu'au regard des deux premières interventions, ça prouve aisément que en tout cas, la question de l'entrepreneuriat féminin est une question centrale pour nos politiques. On a montré quelques faits stylisés qui dénombrent en tout cas des écarts énormes entre entrepreneurs féminins et entrepreneurs hommes. Et on est très loin de la norme, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique du Nord, de la moyenne mondiale, en termes d'accès au financement, en termes de présence dans l'actionnariat, que ce soit pour les petites et moyennes entreprises. Voilà, ça prouve aisément, en tout cas, des efforts sont à faire. Et j'aimerais savoir, je pense qu'on a Madame Pauline Kobal, je vais poser de façon très globale des questions et peut-être en commençant par Madame Kobal qui va peut-être intervenir, on passera peut-être à Susanna et à Amal, peut-être pour nous illustrer, est-ce que éventuellement il y a des exemples qui méritaient d'être élargis au niveau continental au regard de l'expérience que vous venez de montrer pour l'Afrique du Nord? Quel cadre incitatif également on doit déployer pour faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin? Comment passer des idées, en tout cas au regard du diagnostic, des faits stylisés qu'on vient de présenter, des idées à l'action, comment faire de telle sorte que les femmes soient mieux impliquées dans le processus de décision
pour prendre en charge ces préoccupations et ces écarts-là qu'on constate ne serait-ce que pour l'Afrique de l'Ouest, et j'imagine que c'est également valable pour la zone de l'Afrique de l'Ouest, pour permettre une meilleure implication des femmes dans la prise de décision, pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le processus de développement. Madame Kowal, vous avez la parole. Merci beaucoup. Good morning, everyone. It's great to be here. Just to perhaps, set the tone, I'm coming in as an investor. So we invest in female-led and owned business in Africa. So what I'm going to share with you is actually what's happening on the ground in terms of women looking for money and investors saying they can't find women to invest in. So my name is Pauline Kerber, and I'm the founder and managing director of She Equity. So basically, She Equity vision is very simple. It's really about closing the gender funding gap in Africa. And right now, we talk about 42 billion gender funding gap in Africa. So this is surprising because, as you know, perhaps some of you might not know, but in Africa, we have about 40% of SMEs that are actually owned and led by women across the continent. I must apologize, I don't know the statistic in West Africa and North Africa, but this is why we have other colleagues here. Because She Equity invests in sub-Saharan African markets. So, the way we really try to address this problem is to provide what I call smart investment. And by smart investment, I mean that African female founders need more than cash. So they need ecosystem support that usually they don't get to have on the continent based on some of the challenges that the director of North Africa has mentioned. And so what we do that I think is unique as She Equity is we provide cash investment together with technical support, but also, facilitate access to high value network. And you will know that, everyone talk about Silicon Valley. We try to apply, Silicon Valley concept on the continent, even though the context is different. But the reality on the ground is, women in Africa actually are building businesses that are bankable. But on one hand, investors say they can't find them. So what we did at She Equity and what we do at She Equity is basically to create a platform, one where we can actually support more women through an accelerator that we set up last year as well, that is operating from Ghana, that's called SHIBA, She Equity Business Accelerator. So with SHIBA, we're able to accelerate at least 30 women in the Francophone markets and 30 women in Anglophone markets. And there we focus on de-risking their businesses, therefore taking away one of the excuses the investor have where they say they can't find women who are investment ready. And the second thing we do is basically putting them in a pipeline where as She Equity, we can select the company we can invest in, but also bring in other investors. Because one thing that investors like to do is co-invest. Because when you co-invest, we share risk, but also you share responsibility to support the company to grow. So in many African ecosystem, you don't have a lot of VC investors or private equity investors. And those are the ones that we need to actually build businesses that are owned and led by women that can grow and scale. So at She Equity, we focus on innovative, impactful, and scalable businesses. Why? Because we want to showcase that women in Africa don't just sell tomatoes. There was actually an article that was published recently by Bloomberg that was showing that if you are an African woman that is running like shops on the market, even though those shops are quite important, you might be, it might be easier for you to raise money because the rest of the world think that's the kind of businesses that African build than if you were building like an AI company, artificial intelligence company that can actually transform economy, support the rest of the ecosystem and they grow. So to date, we have invested across different markets, including in Nigeria, Ghana, Benin, Zambia, South Africa, and Kenya. Our business we have invested in includes like AI, data analytics,
includes like a circular economy, like insect protein type of business. They're also produced, by the way, organic fertilizer. I know one of the discussion was around fertilizer. We have a business building, platform technology for healthcare, basically, solving in challenges around the healthcare system. And we have logistics company and also mobility companies. And all those businesses are owned and led by women. And basically, they're just demonstrating that women can build, scalable businesses, and all they need is actually access to capital. So I agree, like there are quite many other challenges around, getting women to have the right mindset where they can also move forward and access the credit. But where I sit, what I see, it's actually more women looking for money, looking for support, and the scarcity around finding the funding. So if I was to address some of the questions you asked, because there are quite a lot of questions ramped together, I think, one of the recommendation for me was to say, we have initiative like She Equity in the Senegal, you have a weak capital, you have a many initiative that have demonstrated that it works. If you identify a business owned and led by women, you fund them, you provide, you build an ecosystem around them. We can actually showcase a role model that yes, women build business that can scale. And this will create a pull mechanism so other investors who are risk averse can come up and help scale the business. But we need to do it ourselves. We need to start home. And I followed the discussion. I think, there was an enthusiasm highlighting the challenges. But for me, it's what can we do together? How as a country can we work together to support business that are serving agriculture? Like one of the business we're supporting is also in the Fonio transformation in Benin. And we all know that Fonio could replace wheat. Why don't we back business that are in Fonio business? Because it's healthy, it's good for environment. It's actually, by the way, in the value chain dominated by women. So Fonio tick the checklist, and it's found in West Africa. Only Fonio is 100% in West Africa. It has been classified as one of the 50 best businesses for like the people and the planet by WWF. So to conclude my intervention, I just wanted to remind us that women represent 50% of the population in Africa, actually globally, in Africa as well. They raise the remaining 50%. We're trying to achieve the Sustainable Development Goals. Do we think we can achieve this without including them? So we need to put women at the center of any solution, anything we want to do, and realize those women are not asking for charity. Actually, they're here to support all of us, to move the continent moving forward. So I am putting my money where my mouth is. So I invite you to work with us to basically demonstrate that African women, they face many challenges, but they're also innovating around those challenges. So by backing those who are innovating around those challenges, we can demonstrate that we can talk about the problems or we can focus on the solutions. If we focus on the solutions, I can tell you many people will follow us. If we talk about the problem, we will be just reinforcing the stereotype where people see Africa as a high risk, and then they shy away to come and invest. They just want to bring aid. Thank you. Merci beaucoup. Je vais encore rester un peu avec vous, puisque dans votre intervention, vous avez en face ici des gens qui participent à la formulation, au pilotage des politiques publiques dans nos différents pays respectifs. Vous venez de l'expérience sur le terrain. Vous avez utilisé l'expérience, il faut prendre le taureau par les cornes, au regard de l'expérience que vous avez vécue, comment faire pour dérisquer des projets qui vous semblent, en tout cas à la lecture de ce que vous avez dit, bancables, mais en tout cas les bailleurs, les investisseurs frileux. Comment pensez-vous dans le processus de prise de décision, comment faire pour mieux impliquer
en tout cas les femmes dans la prise de décision pour permettre de faire face à ces problématiques, à ces contraintes auxquelles, en tout cas, les femmes féminines, en tout cas, font face dans la vie de tous les jours, étant donné votre expérience personnelle et ce que vous venez de nous exposer. Merci beaucoup. Si vous permettez, je réponds toujours en anglais. So for me, it's very simple. We really need to start one by one because in general, we tend to generalize and then we lose the focus. So if you start by what we're doing, for example, the SHIBA, the Share Equity Business Accelerator, we added it after running Share Equity a year, and we realized we were getting a lot of applications because somehow our name Share Equity, which means equity for women, very straightforward, attracted a lot of people. So therefore, many women were sending us projects. So we looked at them and we realized they were no investment ready, but they had high potential. So we said, do we want to be like other investors who complain that we just want to be comfortable and wait for the best? Or do we actually work towards getting them ready? So I team up with a friend of mine, a business partners, from Mali who operates from Ghana. Anna Samake Tenemba, for those who might know her, she's in the agribusiness value chain very well. Like she also goes by her words. She's an executor. And we said, let's actually set up this program and then test whether we can actually, provide 16-week structured program. No capacity building, because capacity building for me, it's a cut and paste where people do the same while actually dealing with different kind of businesses. So we customize the program to go from as an investor, what we look for. So one is we want to see the financial. And we realize when I speak about 40% SMEs being owned and led by women in Africa, the reality is the majority of them are between, informal. So when you are informal, you're not the VC investors will not invest. Even I want to do that, but will not write a check. So I was like, let's just get them from, crossing the informal side, get them to differentiate their finances, personal finances from the business finances, help them set up the governance structure, because as investors want to know who decide what to do. Help them, build a team and help them have a growth mindset strategy, right? So this, we now have piloted, we have graduated 30 women. Actually, on the Friday, we have a second graduation of additional 30 women. We are interested in working with the country to see how we can support country, because right now we're going at the regional level. This year, we got funding from, Trade Hub, West Africa, funded by USAID. And this is also another angle called blended finance, where you get private money to catalyze, public money to catalyze, private money. So we're working now with the Francophone countries. So we have the majority of participants coming from Mali, from Niger, from Burkina Faso, Senegal, Ivory Coast. But what we wish to do down the road is to go now country by country, but we cannot do this on our own. So we have a model that is working, that we can work with each one of you who's interested to customize it. And the last one of the challenge we face as well, because of COVID, we've been running this program online. Again, reinforcing how the digital cross the borders and the benefit, but at the same time, also we realize we're leaving behind people in the rural area. So by the way, 70% of women participating in SHIBA are in agriculture. So all the challenge you discussed here, I was listening, how women, who's doing what, the transformation, those women are doing this. Right? How can we, each country here, say, let's find women who are in transforming whatever, best, agriculture product you want to promote, and then actually pilot them. We can support you, we can mobilize other people. I'm a part of a network of more than 100 women investors who want to invest in women in Africa. We can mobilize them to support your agenda to make it happen. If your commitment today
It's to focus on the solutions and to scale the solution that work. Thank you. Merci beaucoup. J'aurais voulu encore vous poser encore d'autres questions au regard de votre expérience et du terrain. Je voulais revenir vers Amal. Malheureusement, je vous avais interrompu, mais ce n'était que partie remise. Est-ce que il existe des exemples sur la base de l'étude que vous venez de présenter, parce que vous avez commencé même en parlant de la Banque européenne de développement, est-ce qu'il y a des exemples que vous pourrez en tout cas montrer, par exemple pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, pour permettre de faire la promotion comment dirais-je, de l'entrepreneuriat féminin, et au regard également de ce que Mme Kobel vient de dire, avec la question du fonds d'amorçage, est-ce que les projets que vous avez ajoutés tantôt permettent de passer à l'échelle et de faire, en tout cas, de faire le plaidoyer pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin? Thank you for allowing me to come back to the presentation because I was presenting the case study when you kindly rushed me, but anyway, it's okay. I'll just discuss, quickly ECA's response to support female entrepreneurship in a holistic approach. Because we have a pioneering initiative actually at ECA seeking to empower African women as financial leaders and to create more jobs for women by addressing the gender gap in the supply side. Actually, this was done in 2020. We partnered with, as ECA, with Standard Bank Group and meet the advisors to launch the African Women Impact Fund initiative. This is actually hoped to achieve through raising up 1 billion over 10 years for women fund managers and women entrepreneurs who will in turn actually will invest in high impact businesses and projects across the entire African continent. The fund will support them by providing capital, technical assistance, capacity development, and operational support. Thank you. Merci beaucoup, Amal. Je pense que l'autre gardien, l'autre maître des horloges me rappelle qu'on est arrivé au terme de notre discussion si enrichissante. Je voudrais remercier tous les présentateurs pour la première partie de nos travaux qui portaient sur un peu la capture du dividende démographique à l'aune d'une meilleure allocation budgétaire. Et je pense sur ce sujet, beaucoup de plaidoyers ont été, en tout cas, un plaidoyer a été fait, notamment pour faire attention dans les coupes budgétaires en cas de crise. Je pense l'exemple de l'Algérie, en tout cas, le confirme aisément. Il faut se faire violence, en tout cas, préserver en de pareilles circonstances le capital humain. Exemple également qui a été renforcé en tout cas par nos collègues du Bénin qui sont allés dans le même sens de la promotion et de la préservation du capital humain dans un contexte marqué par plusieurs crises. Les leçons apprises également nous ont été proposées, formulées en tout cas par M. Zoubir. Il a attiré notre attention sur, en tout cas, qu'on a dépassé le Rubicon, que le monde vit actuellement des moments très difficiles. Et en termes de recommandations, j'ai plutôt noté le fait que nous ne pouvons plus regarder, en tout cas répondre aux problèmes de la même façon que dans le passé. Il nous faut une approche plutôt systémique, jouer sur la résilience collective, jouer sur la coopération entre les pays africains. Et c'est possible, un autre monde est possible, mais un autre monde sans, en tout cas, qui ne se fera pas avec la même démarche, en tout cas la même trajectoire empruntée par les pays développés, puisque, en tout cas, cette façon de faire n'est plus soutenable pour les années à venir.
Il a également beaucoup insisté sur, en tout cas, le renforcement de capacité des États pour prendre en charge la gestion des risques, puisqu'on est entré maintenant dans un monde où, en tout cas, qui est marqué par la juxtaposition de plusieurs crises, que ce soit une crise sanitaire, une crise économique, mais également surtout une crise climatique. Il a également terminé par, en tout cas, faire un grand plaidoyer pour l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques, pour permettre, en tout cas, d'agir, d'impacter plus sur la croissance, pour permettre d'avoir une croissance forte et durable, pour permettre, en tout cas, de répondre aux préoccupations des populations des différentes régions. La deuxième partie de notre discussion de ce matin a porté sur la question de l'entrepreneuriat féminin. On a écouté avec beaucoup d'intérêt l'expérience du terrain, en tout cas relatée par Madame Kobol, qui dit que c'est possible, en tout cas, de faire, puisque les expériences chez Equity, en tout cas, prouvent aisément qu'en accompagnant les femmes, elle n'a pas voulu parler de renforcement de capacité. En tout cas, en misant sur des projets bancables des femmes, il est possible, en tout cas, de faire jouer pleinement les femmes dans le processus de développement et de les impliquer également en tout cas, dans le processus de prise de décision. Madame Amal également est revenue sur cette question en nous présentant des faits stylisés, notamment dans la région de l'Afrique du Nord, en relevant les écarts qui sont, en tout cas, qui sont là entre la présence dans l'actionnariat des femmes, dans les petites et moyennes entreprises, par rapport à la moyenne mondiale, les difficultés rencontrées pour accéder au financement. Et elle a terminé également dans la présentation et dans ses interventions en faisant, en tout cas, le plaidoyer et en appelant qu'il y a une initiative, en tout cas, d'un fonds d'impact pour lever $1 milliard, si je ne me trompe, en tout cas, afin de permettre et d'accompagner, en tout cas, les femmes dans cette quête pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la contribution du développement économique de nos pays respectifs. Voilà. En tout cas, merci encore une fois à tout le monde. Merci aux présentateurs, aux intervenants. En tout cas, le nombre de minutes réservées a été très petit, mais on comprend que c'est la question du moment qui fait que les gens ont beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Sans plus tarder, je vais passer la parole au président, l'honorable représentant du Ghana, pour la suite à donner par rapport au programme du jour. Merci encore une fois. Thank you very much. I think my job is very easy. Just to thank you, Director General Diop, for moderating this very interesting session. And it comes back to us that definitely change and transformation, you might go through risk and challenges, but it becomes easier if we work together as a team in Africa to share the burden, to distribute the risk, then we'll be able to pass through as our respective countries. And that, you deserve a break. So 15 minutes, we come back at 11:15. Thank you very much.
Bonjour, bonjour, welcome back. We are going to start. This is the last bit, but maybe before. Oh, go ahead. Okay, thank you very much. Your Excellencies, senior officials and experts. We've already eaten about 30 minutes into our work time and taking it for break. So it means that we're going to have less time for the discussions. That is the implication. All the same, let me give just 2 minutes to the former chairman, Director General Diop. We just want to make a comment, then we go straight to introduce the moderator and we start the process with our discussion. Thank you very much. So, DJ2. Merci beaucoup. Donc, je vais faire moins de 2 minutes. Je voudrais, pour les besoins du rapport, demander au secrétariat de noter l'intervention de Madame la directrice du bureau de l'Afrique du Nord. Elle a parlé en premier lieu. Et donc, son papier, en tout cas, ses travaux ont porté plus sur comment, en tout cas, simuler, accompagner la promotion de l'entrepreneuriat féminin. À cet effet, elle est revenue sur l'accès au financement, sur la question également de l'accès à la propriété pour les femmes, ainsi que les dispositions à prendre pour permettre de faciliter l'accès au crédit. Donc, je voudrais demander au secrétariat de consigner son intervention dans le rapport, puisque en terminant, et avec la contrainte de temps, je ne suis pas revenu sur l'ensemble des propos des intervenants qui ont eu à prendre la parole pour exposer en tout cas les analyses qu'ils ont eu à faire. Donc, je voudrais corriger cet impair-là. Merci encore une fois et merci, Président, pour votre compréhension. Thank you very much. Thank you very much. So we go straight into the third session for today. And equally, that is also a very important topic, trading for building resilient and sustainable food and energy system. This is very, very important. And my announcement is that please would expect every country to write a page of your experience of what you are doing with respect to this and what you plan to do. It helps us to identify these innovations and be able to share. At the end of the day, the plan is to publish all these experiences. So if you don't submit anything, you might not have anything in the publication representing your country. We just want a page of your experience with respect to all these things on food security, on energy, on building resilience, and the other things that we're talking about. Okay. Thank you very much. So I go straight to introduce the moderator for this afternoon, while the two of us relax. And that is the director for ECA for West Africa region. And that is Madam Ngoni Diop. So she'll go through with us all the way till the lunchtime, and that is 1 p.m. And as usual, if you're making a contribution or asking a question, we have to be very brief and cut off the preamble so that we can go straight to the topic. Thank you very much. Madam Diop. Thank you very much, Mr. Chair, distinguished delegate. I think I don't have to underscore that this is a very important session indeed. And it actually helps us to bring to bear some of those practical strategic activities, programs we are implementing with a view to harnessing the opportunity inherent in the CFTA. Of course, the CFTA we know is the master plan. It is a master plan for Africa industrialization, diversification, and structural transformation. We know with the study done by ECA that it will actually increase intra-Africa trade by 25%. And it will also increase the spending and consumer. And it will be up to 6.1 trillion. And of course, we do know it brings together 1.3 million of, inhabitants
across Africa, ready to engage, to trade, and to support the structural transformation of the continent. One thing is to have a framework, a strategy forward-looking, a policy strategy, whatever we would like to call it, master plan, AFTA. But another one is also to make sure that it is well implemented. And here I have very good experts who are working day on day, every day into that process of implementing it. I have here Dr. Ken Uhaho from the National Association of Nigerian Traders. And I have Dr. Amadou Diouf, who is the Chief Subregional Initiative section at SRO in SRO West Africa. And we have here my sister Wafa Adi. She's the Economic Affairs Officer and ECA African Trade Center at in the division called RITD, Regional Integration Head. And then we have our very good partner, Abdurrahman Jallo, who is the manager of Target Intervention, Trade and Business Development at the International Islamic Trade Finance Corporation, Islamic Development Bank. Without further ado, I would like first to ask, in a very brief term, Monsieur Dr. Ken Uhaho, to give us insight into the opportunity that CFTA brings for achieving food security in Africa, with a focus on North and West Africa. Key silent insight, please. Dr. Ken, you have the floor. Where is Dr. Ken? Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you very much, Madam Chair. My name is Ken Okaoha. Chair, yesterday, the presenters made very lucid and very clear interventions which had to do with the disruptions that Africa has had, especially North and West Africa, in terms of the disruptions on food security, the global economic crisis, insecurity, political turbulence, poor economic management and debt crisis, COVID-19, Russia-Ukraine crisis, and then climate change, and on and on. But one of the things that trouble me is the high food import bill that these two regions have. As of 2019, $13 billion US, but North Africa, West Africa, $4.5 billion. But then, next slide, please, slides. Next. Is there any remedy? Can the AFCFTA remedy the situation? Are there opportunities? Oh yes, I feel so. Next slide. When I look at the opportunities, I'm also looking at intra-African exchange of food, especially processed food, which is presently low. And if it is low, it then provides an opportunity. Two, North and West Africa industrialization is directly linked with agriculture in terms of preservation, in terms of processing, in terms of packaging, in terms of branding, anchored on the AFCFTA, and also targeted at reducing import bills. Three, next slide. I'm also looking at the provisions of the rules of origin, which we tortuously and thoroughly negotiated. And it took into consideration the fact that major contents of African basket of commodity is composed of agro-related products. Number four, I'm also looking at it from the angle that 90% of the scope of liberalization is what AFCFTA has come to bring about. And let's look at it from a very practical dimension. 6,000 out of 6,129 tariff lines in the AFCFTA, a total of 5,512 open, liberated, liberalized,
with exclusion of only 3% and 7% sensitive list. Now, what this shows is an indication, an envisaged opportunity created for wider network, wider net and coverage of interactions, transactions. The next is that AFCFTA brings about formalization of border operations, and therefore nobody's going to complain, my goods are hindered. The movement of goods from one region to another is hindered. Next slide. Now, in identifying and heralding what we have, next slide, please. I look at the importance of both North and West political leaders engaging in very strategic interface, just like what we are having here now, but in a much deeper way, concerned with trade, anchored by UNECA to facilitate an interface between, among the two regions in the highest political level, to monitor the implementations that may be coming out from here. Secondly, I am thinking that there is need for a resource basket that can facilitate investment in one of the key products that have remained a recurrent decimal, as if it is the root of all our living, which has politics around it. And I think that a resource basket can facilitate it under the EFCFTA. Number two is that an alternative commodity to wheat can also be devised, like cassava and the derivatives. There's nothing that says we must remain sacrosanct on any commodity. And a joint development strategy for food security-oriented economic intelligence, which is lacking, but can be anchored on the EFCFTA, is very key. Experience sharing, peer review mechanisms within the AFCFTA in terms of trade across the two borders. Next slide. I'm also thinking that opportunities in the sector such as textiles and garment becomes very monumental. Why am I saying so? Madam Chair, if we are to look at the volume of imports today in terms of school uniforms of our youths in schools, in terms of military and paramilitary uniforms, in terms of boots and footwears across these two regions, the volume of imports here. And here we have Morocco, we have Egypt, we have Nigeria, we have the cotton 4 countries in West Africa. An interchange, an interface, an intercourse can also look at this particular sector, which will bring, we talked about youth employment today, we talked about women employment. And this, if we have a tacit policy under the EFCFTA, I am of the opinion that great emphasis can be laid in this particular sector alone that will drive about food security, or otherwise, alternatively. Investing in this particular sector alone. The moribund textile factories that we have in Nigeria, classical designers that we have in Senegal, in Mali, in Ghana, put them all together, we will have farmers rejoicing back to cotton production. We'll also have youths who are in great designs, and we will beat the second-hand clothing that is displacing our markets. And I think that if we also look at other examples, in fruit and vegetable, for instance, we are in the north, Egypt, Morocco, again, I mentioned, and then in West Africa, we have needs for all of this. There can be that kind of interface. In fish, for instance, we have a situation where Nigeria today, because of what is happening in insecurity in the northeast part of the region, where we used to have a lot of fish coming from there, but been displaced. The volume of fish importation from Europe alone can be looked at from Senegal, from Gambia, from Cote d'Ivoire. But then this is also an opportunity that is lost. Grain and tubers, in rice, in maize, in sorghum, in millet, in yam, in cassava from Nigeria. That could be
an investment that would be brought up. Massive investment and exchange of, expansion exchange. Like what is happening today between Nigeria and Benin Republic, where you have Nigerian, private sector practitioners investing in rice production in Benin Republic. That's an exchange. That's the kind of interface we are talking about here under the EFCFTA that can be promoted and that can be facilitated by the UNECA. And that will bring about robust food security. In fertilizer, Morocco has huge fertilizer plant. Nigeria is building one. Irrigation technology is can be adopted in Egypt. And these are things that we considered under the EFCFTA during the negotiations. And therefore, there is nothing that stops countries in North Africa investing in West Africa and then looking at the percentage of the output and saying, look, because we are looking at reducing the import of food from other regions, third parties, if we invest in that, give us 30% of the output, and therefore we will crunch down our import bill. This is fantastic under the EFCFTA. And this will be looking at complementary efforts. Madam Chair, is there any reliance on the EFCFTA? The answer is yes. Products and outputs from such relationship are admissible based on the provisions of the Trade in Goods Protocol, which provides the framework under which products, including agricultural commodities, can be moved among states. And secondly, special product categorization, SPC provisions under the EFCFTA can be explored under this kind of relationship. As I begin to round off, I'm also looking at the Article 5 of the EFCFTA, which provides that regional economic communities will be the stepping stone, building blocks to the EFCFTA implementation. And so such marriages, such interface can also be built in that particular order, within that strength, reliance on that particular provisions. And we need to strengthen our data gathering and management efficiency. Number 3, we also need to watch the pressure and influence of third country through constant readiness to pull the trigger of EFCFTA on quantity and price restrictions, on administrative barriers, on safeguard measures, on health standards, and more importantly, we need to look at the collaboration of civil society organizations. And let me say this, I know that I'm talking to a major chunk of government, actors here. I think that investments would not only be on government, because we have done this for a long time. And whatever the government spends $100 today, civil society on their side can spend $60, $70 and push through the same fact. I think we need to look at that direction again. We need to upgrade our investments in agriculture, in infrastructure and logistics component of trade, very importantly. And the regions must also draw very straightforward and unambiguous interlink. One thing I discovered, Madam Chair, is that our agriculture policy is looking one direction, our industrial policy is looking another direction, and our trade policy is looking completely into another direction. These three must be married. There must be a very clear marriage of these three to give us what we need in the AFCFTA. Finally, readiness to deal with smuggling, with transshipment, with dumping, with predatory trade practices. Very, very important for us as a region. And then we need to increase government patronage on our local goods. We can't be talking about patronizing, talking to people to patronize our goods, and yet our own governments will be dependent on importation. That looks very, very myopic. And I want to say this. Today, Ukraine held the entire world by the jugular using wheat. What is it that your country will be holding the world with? We all have our competitive advantages. All of us here, every country is given by divine
providence. Ukraine had her own, wheat, and the whole world almost collapsed. You have yours. What are you doing with it? Thank you very much. Excellent. Thank you very much, Dr. Keane. I think you've made the point and the argument that the CFTA is indeed a pathway to addressing the food insecurity and energy insecurity has been well demonstrated. I'm not going through it, but 3 points that are very silent. The way in which you identify the comparative advantage from North Africa to West Africa and creating, which will be helping us to create interface between the two countries, and more importantly, between the actors, key actors from the two countries is amazing. But I think you also went back to do a kind of building block, trying to see the basket, what kind of basket we can use to actually use the CFTA, maximize its opportunity, which is also quite good. But I also like the way you dig into the different articles and try to analyze the extent to which they can be used to serve the purpose, meaning to move forward and addressing some of those challenges, facilitating the exchange, etc. and etc. And I think the basket is quite interesting. We will go now to see what to hear from our colleagues, what extent to which in West Africa, we're trying to address those issues in different ways through the implementation and identifying comparative advantage and priority area. And without further ado, it's my pleasure to invite Dr. Amadou Diouf to give us his insight. Please, Amadou, you have 7 minutes. OK. Thank you, Madame Chair. Et bonjour à tous. Donc, c'est avec plaisir que nous partageons avec vous l'appui fourni aux pays de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf. Next, please. Next. Next. Donc ça, c'est un bref rappel de l'État sur l'accord, en attendant demain d'avoir une mise à jour plus complète par nos collègues dans le cadre de notre dernier jour de rencontre. Next, please. Cet appui s'est fait dans le cadre de 2 accords majeurs, un accord entre l'ACA et l'Union européenne et un accord multipartenaire avec le cadre intégré renforcé et ITFC. Et mon collègue peut-être va revenir sur cet accord tout à l'heure, mon collègue Abdurrahman. Next. Donc, dans le cadre de cet appui, à la fin de l'année dernière, nous avons eu un partenariat avec le cadre intégré et renforcé de l'OMC et ITFC, avec la CA, pour mettre en œuvre 30 projets pour aider les pays de l'Afrique de l'Ouest à accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. Et dans le cadre de cet accord, schématisé un peu ici, dans le cadre de notre document de programme conclu avec ces institutions, nous avons la finalité, c'est de faire que ces pays soient apprêtés et mettre toutes les conditions nécessaires qui leur permettent de mieux bénéficier de cet accord. Next. Et pour cela, je pense que ce matin, notre collègue du Bénin est revenu sur l'importance des cadres stratégiques nationaux. Et c'est pourquoi, dès la signature et la ratification par la plupart des États membres, des États africains de cet accord, la CA s'est employée à accompagner les pays à développer des stratégies nationales. Parce que si ces stratégies ne sont pas reflétées dans les documents de programmes économiques des pays, les plans nationaux de développement ou bien la façon dont, suivant les différentes appellations, en tout cas les stratégies de développement des références, c'est ça qui leur donne toutes les chances d'assurer leur mise en œuvre effective. Parce que ça sera comme des stratégies sectorielles qui seront reflétées dans l'ensemble de la stratégie de référence de développement du gouvernement. C'est pourquoi
La première priorité pour la CA, c'était d'appuyer les pays à développer des stratégies nationales, faire des diagnostics complets et décliner des plans d'action et avec leur mise en œuvre effective pour s'assurer que les pays soient mieux apprêtés pour mettre en œuvre cet accord. Donc, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, avec l'appui de la CA et de ses partenaires, nous avons, à l'exception d'un seul pays, presque nous avons ces stratégies nationales effectives dans 14 pays, avec 3 pays où ils sont en cours de finalisation d'ici décembre. Donc, cela a été apprécié par tous les États membres et avec l'appui effectif de la CA. Pour cette année, par exemple, nous travaillons à finaliser les stratégies du Bénin, de la Guinée-Bissau et du Libéria. Dans le cadre du projet que j'ai mentionné tout à l'heure, le projet avec le cadre intégré renforcé et ITFC, nous avons 30 projets qui sont mis en œuvre au niveau des États. C'est des projets de renforcement des capacités, ce sont des projets de sensibilisation, mais également doter les pays des instruments politiques qui les permettent d'être mieux préparés pour pouvoir mettre en œuvre cet accord. Et tout dernièrement, nous avons également accompagné les pays dans la phase de négociation. Ça a été effectué avec le Togo, où nous avons aidé le pays à préparer sa liste d'engagements spécifiques sur les 5 secteurs prioritaires de l'accord. Et pour cela, nous avons été également honorés de recevoir du gouvernement du Togo une lettre de félicitations et de remerciements pour cet accord de la CEA. Ici, c'est quelques activités que nous passons en revue. Donc, sur les 5 pays qui sont ciblés dans cette première phase, c'est le Sénégal, le Niger, la Guinée, le Burkina Faso et le Togo. Donc, voilà les 5 pays sur lesquels nous avons cet appui effectif dans le cadre de la ZLECAf. Et pour ce qui est des prochaines étapes, en tout cas d'ici la fin de l'année, comme c'est indiqué, nous allons continuer le plaidoyer pour les pays restants, les 2 pays restants pour ratifier cet accord, et ensuite finaliser les stratégies nationales pour le Bénin, le Libéria et la Guinée-Bissau, et poursuivre la mise en œuvre des 10 projets dans les pays retenus d'ici juin 2023. Donc, cela présente juste la liste des projets qui sont en cours. Nous allons donc vous partager cette présentation pour s'assurer que les pays, en tout cas, soient dans les meilleures conditions pour pouvoir mettre en œuvre cet accord. Donc, Madame Chair, c'est les activités majeures. À ces activités, bien sûr, nous ajoutons notre appui dans le cadre de la plateforme qui a été présentée tout à l'heure pour mettre en relation les acteurs du secteur privé et également accompagner les pays, le Niger et aussi nos institutions sous-régionales, parce que au-delà de ces appuis pays, nous avons travaillé avec toujours nos collègues, la CEA, de façon globale pour accompagner la CEDEAO à développer une stratégie régionale ZLECAf, de façon que cela soit intégré, parce que les pays, la CEDEAO, négocient ensemble pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il était important dans cet effort d'avoir des stratégies nationales, mais de les intégrer dans le cadre d'une stratégie régionale. Voilà, je vous remercie. Excellent, Dr. Diouf. Je pense que la transition est faite d'elle-même. Identifier les opportunités, c'est une chose. Traduire ces opportunités en résultats, c'en est une autre. Et bien entendu, a fortiori, nous devons avoir des politiques. Domestiquer la stratégie ZLECAf par le biais des politiques nationales, c'était la première action que la CIA a prise. Et comme il l'a montré, nous sommes très heureux de savoir que c'est un complément de ce que notre collègue vient de dire et on est en train de mettre au mieux ces opportunités-là au profit de nos pays. Sans plus tarder, nous allons maintenant écouter notre collègue Wafa. Wafa, you're here. Wafa va nous parler
de la plateforme africaine d'échanges commerciaux, qui nous permet aussi de mettre à profit la ZLECAf aux fins d'assurer la sécurité alimentaire. Wafa, tu as 7 minutes. Merci, Madame Chair. Actuellement, as you said yesterday, from each crisis emerges opportunities. And we are seeing the food crisis the continent is experiencing today as an opportunity to rethink our agriculture system for a better food security for tomorrow. ECA is engaged to work with international partners to attenuate the distortion on the market through initiatives like the Black Sea Grain Initiative. But in the same time, ECA working, next please, yeah. ECA, we can come back to the first one. ECA working with the Afreximbank, the African Union, and the SFTA Secretariat developed the Africa Trade Exchange platforms because we believe that the continental free trade area holds promise in terms of supporting countries mutualize their efforts to better place themselves as a price maker, not a price taker. And the only way is to go through pool procurement and going to the market as 1.3 billion consumers will help us to negotiate a better price. So the Africa Trade Exchange platform has been primarily developed to be the digital marketplace for Africa, to trade within the SFTA rules and preferential tariffs. Looking to the devastating implications we are living today of the food crisis, it's not acceptable that 1 billion people in Africa cannot afford a healthy diet. ECA, working in collaboration with strategic partners, repurposed ATEX to help countries to access to critical commodities, including fertilizer, grain and wheat, in a more fair access. With the support of Afreximbank, we have the Ukraine Crisis Adjustment Trade Financing Program for Africa. It's a $4 billion of fund. Actually, we are in the process of mapping the demand. What is actually the demands of member states of these critical commodities. Once we have the demand, we can go to the market and negotiate a better pricing today for African countries. The idea is try to utilize this market power to negotiate this better price. And this is something we can do it today. I think that the momentum is to work together. We did it for the COVID-19. We go to the market and we utilize this power market to negotiate the access, and we can do the same during this food crisis. Next, please. So ECA looked to the comparative advantage of the countries, and our focus go to the fertilizer. It's very interesting to know that our continent export more than it imports of fertilizer. And we have 2 countries, Morocco and Egypt, holding 70% of the trade, African trade of fertilizer. So here there is a huge potential in redirecting the fertilizer from countries they have this excedent in the fertilizer productions to countries that need it most. Here is not so simple because fertilizer, we have different categories of fertilizer. We have superphosphate, we have potassium, NPK, urea. So the idea is really to understand what is the exact type of that fertilizer requested for each country, for each regions, and then to rethink our model in a way that our continent will be less dependent from external partners and to build resilience while in the same time supporting the implementation of the SFTA, which offer us huge opportunities. The SFTA is expected to generate 40% increase in trade, which most importantly will be in the digital trade. The digital market will be of 180 billion in 2025, and then $712 billion in 2050. We are seeing this as a potential, and we want to work with member states to identify the comparative advantage, utilizing our
first product, the SFTA national strategies, which gives us the comparative advantage this country have and that we can work within it. Regionally, next please. Going to the focus today, North Africa and West Africa. They are the largest share of imports from Russia and Ukraine, and then the exposure is high. The first presentations lead us to think about North Africa as a producer and as a region that can service the continent. And this is the way we think that redirecting productions from regions that are producing to regions that are importing can help us be strong tomorrow and gain more when we are trading with each other. Next, please. So today we are in two processes. Onboarding process, it's a business to government platform. So we are working with member states to identify the demand of the commodities, but also we are onboarding companies. It's a B2B platform in the sense that the private sector companies will register in the platform, provide their supply in order to access to the market. The idea is to operationalize the SFTA. We hope that this platform can see more transactions going there in the coming months. Next, please. There is a gain when we are going together on the market. So the gain we estimated to between $100 and $150 per metric of fertilizer. It can go to $220 million of gains. Of course, we have the logistical issues to handle, and we are working with other partners like the World Food Program, utilizing the funding window. As you know, ONGA hold a discussion about food securities, and this crisis is a global crisis. That's why we are working in silo with other institutions, FAO, World Food Program, IMF, in order to come up with a design that can help our countries overcome this difficult moment. And for us to go and to discuss these issues, we need to have the demand of member states on the different commodities. Next step, please. Next slide. So actually, we're still mapping the demand. Not verbal go through the embassies to map the demand of the countries. We hope that we can catch up the next cropping seasons. And here I take this opportunity to launch a call for your support, please. Next slide. So basically, we will need a response to a questionnaire that map for 10 commodities going to fertilizer, maize, wheat, rice, and palm oil in order to help us go there and negotiate a better pricing for the continent. That's all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I think what WAFA has actually brought to bear is the power of coming together as African, building on our comparative advantage, responding to our needs. And I think this platform also is the second one. During the COVID-19, ECA designed an African medical supply platform, which responded to the need of the African countries. And this platform also moving forward will be focusing on anticipation instead of reacting, the extent to which we can anticipate and be able to support our country to actually take what it measures, appropriate measure, so that they will build their resilience to the conflict, etc. Not only alone, but as African. North African, West African, in other regions. So this is very important. And I think the saving you have already put down between 100 to 150 billion in terms of saving per metric is amazing. The same apply to the, if you do the pool procurement, the saving we're getting, and the fact that we be able also to ease, reduce the deadline and so on is important. The power of togetherness, the power of partnership, AfriCIMBank has been key in this, and the power of co-creation. And is the same vein
we have been building a very powerful partnership with the Islamic Development Bank. And here we have especially the division or the department in charge of the private sector. Et là, je voudrais, c'est mon plaisir d'inviter notre collègue, Monsieur Abdourahmane Diallo, directeur des interventions ciblant le commerce et le développement des affaires, corporation internationale à la Banque islamique, de nous donner quelques éléments saillants des meilleures pratiques avec le partenariat dans la mise en œuvre de CFTA. Nous en savons pas mal. À vous, vous avez 8 minutes puisque vous êtes notre partenaire. Thank you very much. First of all, thank you very much, Mrs. Chair, for the invitation. It's a great pleasure for me to be here today. And so I'd just like to, first of all, before I dive into the CFTA and the role of the ITFC into this agreement, I'd just like to give a very brief overview of what we are as the Islamic Development Bank Group. So if you allow, you can skip the slide, please. Thank you very much. So, and you can also skip this one. Thank you. So the ITFC, the International Islamic Trade Finance Corporation, that you can see here, the second from the left in the bottom, is actually part of the Islamic Development Bank Group. So we have 5 entities, the ISFD, which is the Islamic Solidarity Fund for Development, which is the concessional loan window and grant window of the group. We have the ITFC, which is the institution I represent, that is specialized in providing trade finance and trade development solution to our member countries. We have the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, that is specialized in providing loans and advisory services to countries, to projects where the majority ownership is by private partners. We have the ISEC, the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, which provides political risk insurance. And then we have IRTI, the Islamic Research and Training Center, that is a Islamic Economics and Training Institute. So that represents the Islamic Development Bank Group. So we are located pretty much in 5 areas, I would say, 4 continents. We represent 57 countries. And I just wanted to emphasize from the conversations I had with some of you yesterday that the Islamic Development Bank Group is not a bank for Islamic countries. That is a bank for every country in the world where there are some Muslim populations. So as a matter of fact, we have projects in non-member countries such as the United States, which we know is not a Muslim majority country, but we do have some projects in non-Muslim majority countries. So we have Gabon, for example, in non-Muslim majority countries, Cameroon, and so on and so forth. So we just represent countries that joined the Islamic, the OIC, the Organization of Islamic Cooperation. So I just wanted to just precise that distinction. Can you skip to the next slide, please? Thank you very much. So if you'd like to reach us, our headquarters is in Jeddah in Saudi Arabia, but we do have local presence, as you can see here. We have 3 presence in Africa, 1 in Rabat, 1 in Cairo that has recently opened, and 1 in Dakar, which is the West African hub. We also have a regional hub in Abuja, but we mainly act in Africa from our Dakar office or from Jeddah. Thank you very much. So we are principally a trade finance institution by design. We do finance around 5 to 6 billion US dollar of trade flows every year, which concerns import and export of, a strategic commodity, import of petroleum products for many of the countries that we have, export of, cotton campaigns, for example, in Gambia, Burkina Faso, and peanuts or groundnut campaign in Senegal or the Gambia. So that's our core business overall. Can you skip to the next slide, please? Thank you very much. So most of our exposure is pretty much in 3 sectors: energy, food and agriculture, and financial services sector. We do have some corporate
interactions with, but this on a case-by-case basis for industry. But most of what we do is pretty much on energy, food and agriculture, and financial services. Thank you very much. So we are a $1 billion balance sheet institution, so which is not a lot. However, we do mobilize a lot of funds from the market. So for $1 that we finance ourselves, we do have $5 at least of money that comes from the market. So which shows a little bit how attractive trade finance is for banks or regional organizations alike, because they found it as a lucrative instrument, which is a short-term by nature. So, you know, we do find the means to catalyze more funds from the market to finance the transactions that we have in any of the countries that we have, and especially in Africa also. Thank you very much. So we do have two lines of business, the trade finance line, which I just described. And then we've realized over time that the financing was not, I mean, although it's necessary, our countries or our member countries showed us that they needed some additional support. So over time, we developed what we called trade development, so which is pretty much the consolidation of our technical assistance and capacity building and trade promotion initiatives that we combine with our trade finance product to create what we call trade solutions. Thank you. So this is pretty much the kind of programs that we have, the standard programs that we have in the trade development sector. The Arab-Africa Trade Bridge, which is a trade promotion program between Arab countries and African countries. The AFCHAS program, which is the Aid for Trade initiatives in the Arab states, which is a trust fund, basically that finance capacity building activities in countries of the League of Arab States. Algeria, Mauritania are donors themselves of this program, which shows that the funds that we mobilize do not necessarily come from, you know, the traditional donor countries, but come also from countries within our constituency, from African countries, and also from LDC's countries, and which is a very important distinction to make, because we do believe sometimes that LDC are not or cannot be donor and can only be recipient of funds, but this is not true. Some of them are actually active donors in some of the programs that they benefit themselves. So this is a very important distinction that we have. So I'd like just to zoom into the CFTA, ITFC, ISDB, AFCFTA initiative. If you can move to the next slide, please. Thank you. So what it is, can you just press a little one more time? So this is something that we design to support implementation of the CFTA in our member countries. So our mandate is intra-OIC trade. What we realized over time is that we are operating over 4 continents, and it's very difficult for us to track whatever increase of flows there are across 4 continents. So what we wanted to see is how are we going to support regional arrangements, just specialize in each region, Africa, the CIS region, maybe Latin America, why not in Europe, because we have one member country there, and see how our support, our localized support or our regional support will participate in the increase of intra-OIC trade as a whole. There is a 10-year program in the OIC, which is the OIC 10-year program, where they want to see intra-OIC trade go from 16% to 25%. Our role here is to see how we can leverage the CFTA to see that increase. Thank you very much. Can you just press one more time? Interestingly, we have 27 countries that are member of the OIC and also African countries. They trade in excess of about $50 billion in flow every year among themselves. And we believe that if we're supporting those countries, we might be able to see how we can increase intra-OIC trade. So if you can just press twice this time. One time and 2 times. Thank you so much. So how does it work? Maybe a 3rd time will also work. Thank you very much. So we work around 3 different categories of stakeholders here. One more time, please. Thank you very much. So the member countries, the research community, and the SMEs. And what do we do here? We support national strategies, you know,
exactly what my colleague here, Amadou, just described before, capacity building for harmonization of custom codes with the new tariff provision, applications of the rules of origin, trading of the CFTA national stakeholders. We're working with the research community. We have started to, 2 years ago, we've developed trilogies, a series of documents that we have produced just to assess the impact of the CFTA into our member countries. So we're not researchers. We don't have a very large economic research body. We're working with the CESRIC, which is the OIC statistical agency. But the reason why we do that, we want to see how certain impacts or how the understanding of certain impacts can help us develop specific programs to address the needs of the countries. And the third part of our activities is really to work with small and medium enterprises and to help them export with the CFTA. Thank you. So this initiative overall is done, of course, through partnerships. Here are all of them. We work with the bank, the United Nations Economic Commission for Africa, the Trade Development Fund, that is a specific fund within the ITFC, the ITC, the Enhanced Integrated Framework, the African Union, the CESRIC, and of course, the Afrexim Bank, our long-lasting partner, who we support also through the facility that Wafa just described here, the food security facility, because we extend line of finance to Afrexim Bank in order to implement those programs. So for the member countries, of course, if you can just skip this slide, please. Thank you very much. Thank you. So I think Amadou just extensively went through that, so I will not go through that one more time. This is just support 2 national implementation strategies in 7 countries, 5 countries in West Africa, and 2 countries in the North Africa region, namely Mauritania and Tunisia, which we are be happy to start something anytime soon. There are around 30 engagements in that, and then there are all activities that stem from the national strategies that were designed by the UNECA a priori, and then that were chosen by the countries themselves. Thank you very much. So I think lots of progress have been shown so far, and then we hope that many more will be accomplished by the end of the year. I think around 70% of those activities will complete by end of the year. And I'd like to insist on that because this is a partnership program. So execution is key to mobilize funds and then to show also to the countries that we are helping them move forward with whatever engagement that they've made. Next slide, please. Thank you very much. So one more time. So on the research side, thank you very much. Okay. On the research side, I mean, simply our role here, can you press one more time, please? Our role here is really to assess the impact of certain impact, the sectoral impact, the trade facilitation measures, and the role of infrastructure on how it can help the countries that trade within the CFTA. So our intention here is, as a result of our conclusions from those papers, this is to come up with new programs that will actually support sectors development, trade facilitation measures, and also how we can leverage from infrastructure to implement the CFTA. Can move forward one more time, and I just like to conclude with the last program, which is the How to Export program, which actually is an online curriculum, which I invite all of you to register to. This is on the Afrexim Bank Academy. And this program simply allows all subscribers, especially SMEs, to demystify what the CFTA is. So we are training them on, there are 8 modules, and each of the modules gives an insight of one of the points of the CFTA. Following the modules, there is a local workshops that is done with all the players that are along the value chain of trade, which includes the customs officers, the logistical partners, the banks, the government offices. What we're trying to do here is to translate the module or the curriculum in Arabic, one of the language of the African Union, for Arab-speaking communities to actually understand what the intricacies of the CFTA are.
So that's what we're trying to do to make it more accessible to most people. Now, the last information I will say here, actually, I'm Vendre la Mèche. We will actually do the first 2 workshops in Algeria and Mauritania somewhere next year. So this is not the public information, but this is something that I wanted to share with you here. Thank you very much for your time and for your patience. Thank you very much. So much. Nothing to add. I just want to say on behalf of ECA, I would like to thank, and through you, Islamic Development Bank. In West Africa, we've seen the impact is coming up of this partnership with you, WTO, and of course the integrate framework, enhanced integrate framework. We're seeing through the 30 projects we are implementing, which is again with what we've heard from the first presentation, my colleagues who dig into the concrete way and strategy way we are supporting country to implement, and the ATEX, we're seeing that momentum has been built. Momentum has been built and we have to leverage the momentum. We have to invest in it. We all have to do it, but who will be driving this? It's member state and it's you. So my question to you, and I'm of course moving to the discussion, is to say, based on what we've heard, the momentum that I've built, moving forward, how do you see, what does it take? What are the perspectives in fostering the momentum, in leveraging them with a view to harnessing, unlocking the opportunity inherent in the CFTA to building more resilient food security and energy security in the continent? I mean, when I say in the continent, in the 2 sub-regions, this is the key question that we have before us. And if you want to take the floor, please, and have some experience related to, this implementation of CFTA, to building the resilience using the CFTA, please share with us. But those are the questions I would like our discussion to articulate around. So over, who wants to come in? My colleagues from Egypt, thank you. I'm seeing, even with the glasses, I can't see you. Can you please, vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Monsieur, oui, okay, we start with, yes, I'm coming here. So let's start from here. Thank Egypt. you. Thank you, Madam Chair. Very interesting interventions since the morning. I'll just be very brief, bullet point interventions in terms of the issue of carbon border tax adjustment. I think this is a key issue which the European Union and North American countries are working on. So we need to be alerted as African countries to the fact that they will start imposing the sort of tax adjustment at the border for commodities. So we need to see how we're going to react and address this very critical issue. This is one point. The other point is of course, the issue of the virtual water. I think, getting into the virtual water issue. The fact, of course, that climate change is having an impact on the water scarcity issue. I think we need to address this matter. The third point is the carbon trading market, which is an issue. It's on the agenda of the COP27, and they're working on it. So I think we need to see how we're going to work this at the African level, within the African continent. We all know that given the fact that European countries are providing huge subsidies for the agricultural products, I think for African products to be able to compete, we need a market niche, which I think has to be along the lines of sustainable products and organic products. A general comment based on the discussions we had this morning, which were very fruitful. We're talking about we cannot continue business as usual. I think we all agree on that. And that would mean, like my colleague from Benin has alluded to, adopting an integrated policy approach in the design of strategies, plans, and programs, where social, economic, and environmental issues are integrated upfront in the decision-making process. I think this is key, and I think a number of countries, they have a lot of positive experiences on this track, and I think we can learn from one another extensively. Education capacity building, the last point, capacity building
If we are emphasizing that, we cannot continue having the curricula as is. We need to integrate climate change and sustainability issues in the education curricula across the board. Thank you very much. Very much. I think those are very good point. Khan, our colleague Khan, à vous. Merci, Madame la modératrice. J'espère avoir votre indulgence pour quelques minutes de commentaires. La ZLECAf, nous sommes tous enthousiastes d'avoir franchi ce cap, en tout cas du point de vue juridique, par la signature de l'accord. Seulement, je suis moins euphorique que cette assemblée et beaucoup d'autres sur le continent. Je ne voudrais pas être un rabat-joie, mais je commencerai par le commentaire du professeur Ken, qui a parlé de tortueux processus de négociation. Et c'est là que réside le problème. Pourquoi? Parce que on a nationalisé le processus de mise en œuvre de la ZLECAf. Alors que la ZLECAf, dans le traité d'Abuja, était supposée être le résultat d'un processus de convergence des schémas régionaux d'intégration. Donc, des zones de libre-échange de 5 ou 8 communautés économiques régionales. Aussi, nous nous retrouvons à négocier entre 54 pays, alors que cela aurait dû être une négociation entre 8 régions ou entre 8 communautés régionales qui ont déjà leurs règles d'origine préétablies, qui ont déjà leurs produits agréés et leurs listes déjà connues, qui ont déjà adopté leurs preuves documentaires, c'est-à-dire les certificats d'origine. Prenons l'exemple des produits alimentaires, des produits agricoles. Si on était parti de la stratégie initiale prévue par le traité d'Abuja, toutes les communautés régionales avaient déjà mis en taux zéro immédiatement dès l'entrée en vigueur chacun de ces traités pour les produits du cuir et les produits de l'artisanat traditionnel. Autrement dit, aujourd'hui, tous les produits agricoles à l'état brut auraient dû être au taux zéro pour l'ensemble du continent. Seulement, nous repartons sur des bases de négociation de liste nationale. Vous avez une minute. Combien? Une minute. Merci. Enfin, c'est dommage. En tout cas, ce que je recommande, c'est qu'on remette les communautés économiques régionales au cœur du processus de négociation de la mise en place de la ZLECAf. Ce sera 8 négociateurs au lieu de 54 négociateurs. Merci, madame. J'avais bien beaucoup d'autres choses à dire, mais comme Sylvie, vous avez déjà bien articulé votre point de vue. C'est très bien noté. Merci. À notre collègue là-bas. Oui, merci. Je tiens tout d'abord à féliciter les experts pour leur brillante présentation. Comme vous le savez très bien, l'Afrique demeure de loin le continent le moins intégré au monde. Les échanges intra-africains ne dépassent pas les 16%, alors qu'ils sont de 60% pour d'autres régions, l'Europe, l'Asie. Et ce qui est intriguant, c'est que quand on analyse un peu la situation des échanges africains, on trouve que le taux de complémentarité en Afrique est parmi les plus élevés. Et paradoxalement, on est les moins intégrés. Donc, ça montre en fait le potentiel qui reste à exploiter en termes de renforcement des échanges intra-africains. Et je pense que aujourd'hui, la ZLECAf constitue un cadre ambitieux justement pour renforcer ces échanges. D'autant plus que, comme vous savez très bien, les crises successives que nous vivons ont engendré des mutations profondes avec des tendances à raccourcissement des chaînes de valeur vers plus de régionalisation des circuits de production et d'approvisionnement, des relocalisations, et donc qui sont à la faveur justement de cette ambition de la ZLECAf. Et justement, la question qui reste posée, c'est qu'aujourd'hui que le cadre il est établi, il est très favorisant. Maintenant, la question qui reste, c'est comment renforcer la capacité productive. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ouvrir le commerce, mais aussi de renforcer la capacité productive africaine pour justement satisfaire les besoins de l'Afrique.
Surtout que parfois, quand on analyse un peu les données aussi, on constate que l'Afrique importe des produits qui sont produits par l'Afrique et donc et parfois ça traverse des milliers de kilomètres alors qu'ils sont produits juste à côté. Donc sur ce plan, j'aimerais juste partager avec vous quelques travaux que nous avons menés, conclusions quelque part des travaux que nous avons menés de modélisation au sein de notre département, direction des études et des prévisions au ministère de l'économie et des finances, des travaux de modélisation qui se basent sur des modèles Migrate-Grodep, etc., et qui montrent clairement justement le potentiel qui reste à exploiter. Ceci dit, la réussite justement du renforcement de la capacité productive africaine passe par le lancement des projets concrets. Il faut concrétiser des projets transnationaux qui permettent justement d'intégrer plusieurs pays sur des chaînes de valeur. Je pense que c'est une vision, aujourd'hui, la vision du Maroc sur ce plan, elle est très claire. Il est initié, quand on parle par exemple de la chaîne alimentaire, ce que fait le Maroc dans le domaine des engrais pour construire des partenariats avec des pays africains, justement, dans cette logique, constitue un exemple important. Des potentialités aussi à chercher aussi dans la construction des valeurs dans le secteur industriel. Je pense que, par exemple, aujourd'hui, l'automobile, quand on voit un peu le potentiel des minerais stratégiques et les minerais critiques en Afrique qui sont exportés extra-Afrique, alors que nous avons aujourd'hui des capacités de production au niveau de l'Afrique. Je parle de l'exemple de l'automobile qui pourrait être mise dans le cadre d'un partenariat africain, se positionner sur un secteur d'avenir, le secteur de la transition verte, en exploitant justement ce potentiel de minerais et des capacités de production dans des pays comme le Maroc. Je pense que c'est-à-dire que au-delà du cadre, il faudrait aussi renforcer le partenariat sur des projets concrets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on oriente plus la responsabilité par rapport aux décideurs publics à travers des politiques économiques adaptées. Mais aussi, il y a aussi la question aussi de renforcer le partenariat entre privé-privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les secteurs privés, les associations privées africaines devraient travailler d'une manière un peu, je dirais, plus engagée pour justement influencer des décisions et construire des partenariats au bénéfice de l'Afrique. Voilà, donc je voulais juste attirer l'attention justement sur ça, sur la capacité de production de l'Afrique, les potentialités dont jouit l'Afrique, les opportunités de complémentarité qui restent à exploiter et on est disposé justement à accompagner CEA, en l'occurrence, à travers les études qu'on mène dans ce sens. Merci. Très bien, merci de votre contribution. Oui, notre collègue, s'il vous plaît. Et puis là, essayons d'être un peu en résumé pour qu'on donne plus de temps aux autres. Yeah, thank you, Madam Chair, for the floor. My name is Richard Chunibokodia from Ghana. I think wonderful presentations, and I would like to share some experience from Ghana. Of course, the commitment of Ghana to the AFCTA is not in doubt. Being the host to the Secretariat, it indicates our strong commitment to this strategy and then the whole process. But as a country, we have a strong base for agricultural development and all that, committed to this process by, first of all, rolling out the program that in country we termed as One District, One Factory. And the whole idea was to bring out the endowments that we have in the various segments of our country, especially at the district level, local government, to unearth the local economic developments there. Although the One District, One Factory is a collaboration with the private sector. As a country, we also felt that local government needed to be supported. And so the National Development Planning Commission took the whole after process, the broad framework, and prepared
guidelines that would help the local assemblies, the MMDAs, that's the districts, the metropolitan and municipal assemblies, to be able to support private sectors within their jurisdiction to understand what the requirements are and how they can position themselves to take advantage of this. This also ties in with government policy, major flagships on planting for food and jobs. We've been discussing food and energy situation. So planting for food is a crucial intervention that has also positioned the country in terms of preparing, especially our staple foods or staple crops. Selected crops were promoted where government supported the farmers in producing these crops. We also scaled it up to another initiative of planting for exports and rural development, given the strong linkage between agriculture and then the rural economies. And so the PED, which is for promoting exports and also to bring development to the rural economies, has also been supported by government by way of providing seedlings and ensuring that they can be produced to large scale and support our forex position, especially because of the linkage with exports. These are very important, but I wanted to link this to the capacity building or the training bit that our colleague from the bank, the Islamic Bank, touched on. We noticed that although we've been talking about the AFTA, the strategy and all that, not many people have grasps it very well. And so we would like to indicate that we would want to collaborate more with you as we scale up the training capacities at the local level so that they can support industries in that direction. Excellent. Thank you very much. Excellent. We have three more. Okay. Is it Mr. Est-ce que c'est Monsieur Aziz? Aziz? C'est bien Monsieur Aziz, c'est vous? OK. Donc, voilà, vous, et puis il y a Monsieur Aziz, c'est lui. Ah, OK. Monsieur Azira, tout à fait. Monsieur Azira, vous avez moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Bien, merci. Je représente ici un think tank marocain et j'aurais souhaité hier intervenir sur des questions générales. Je ne le ferai pas, donc j'ai écrit un certain nombre de recommandations, en particulier sur la question lancinante de la sécurité. Donc on ne peut pas faire de commerce ni d'échange sans vraiment la sécurité. Et puis les migrations, problème également de statistiques. C'est un problème essentiel sur lequel je souhaiterais que la CEA puisse travailler parce qu'on ne peut pas faire des comparaisons sérieuses entre nations, aussi bien régionalement qu'internationalement, si bien sûr les statistiques ne sont pas faites sur les mêmes bases et sur le même sérieux. Alors, je voulais aujourd'hui intervenir précisément sur ce qui nous intéresse, donc le commerce international. Et là aussi, je crois que la réalité de notre commerce international est ce qu'elle est. Et je crois que là aussi, la sécurité, les mouvements des personnes, les transhumances, le commerce transfrontalier, en particulier la contrebande, ce sont des problématiques essentielles sur lesquelles on devrait travailler si on veut vraiment avancer dans le cadre, bien sûr, des échanges panafricains. Alors, naturellement, il y a des chantiers qui sont en cours au niveau des secteurs publics, donc énormément de choses sont en train de se faire. Sur la logistique, donc la logistique, vous le savez, est essentielle. Alors, sur cet aspect, des partenariats, un travail et surtout les financements sont requis pour qu'on puisse véritablement avancer dans l'intérêt de tous les pays, en particulier les pays enclavés. Alors, il y a aussi ce qui dépend, il y a aussi les obstacles non tarifaires. Alors, c'est un élément essentiel, alors que tout le monde connaît et sur lequel on devrait travailler naturellement si on veut véritablement faire avancer. Parce que espérer que le tarifaire seulement puisse résoudre la problématique
du développement du commerce interafricain, je crois que c'est rêvé. Il y a énormément à faire sur les obstacles non tarifaires. Il y a énormément d'études qui sont déjà là. Alors, je voudrais juste, dernier point, insister sur le rôle du secteur privé. Et qui dit secteur privé pour le développement justement du commerce interafricain, il y a deux problèmes encore, la problématique de la logistique, mais aussi la problématique des plateformes de rencontre véritablement du secteur privé. Nous avons un problème à ce niveau. On se rencontre très peu entre secteur privé pour travailler et développer véritablement les axes sur lesquels nous devons aujourd'hui travailler, c'est-à-dire les solutions concrètes. Alors, il y a énormément à faire sur les engrais, sur les semences, sur la pêche dont on n'a pas parlé. Nous sommes un pays, donc un continent de pêche, et pourtant très peu se fait en la matière. Alors, je m'arrête ici juste pour dire un dernier point sur une plateforme sur laquelle nous avons travaillé. C'est une plateforme qui est en gestation aujourd'hui au nord du Maroc, donc Tangenador Commodity Exchange. C'est une plateforme pour le secteur privé et qui va se construire, qui est en train de se construire sur 3 pôles. Intégrer un pôle logistique, donc vous savez ici peut-être que le nord du Maroc est Tanger, donc à travers le port Tanger-Med, il y a une possibilité logistique importante à exploiter. Sur ce pôle se développe un pôle numérique et surtout nouveau, un pôle financier. Pourquoi? Pour justement faire une plateforme. Elle a déjà commencé à se profiler. Donc, une bourse panafricaine d'échange de matières premières. Et c'est autour essentiellement de l'agroalimentaire, mais des engrais également et des minerais. Donc, je crois que c'est un élément sur lequel je propose qu'une recommandation puisse être faite parce qu'elle est faite pour l'ensemble des pays africains. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je voudrais proposer ce qui suit. Nous avons beaucoup de collègues qui veulent intervenir. Vous avez de très bonnes interventions. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre ça sur papier et on va verser ça dans le rapport et prendre en compte cela dans les recommandations. Ça vous va? Nous sommes ensemble parce que le temps n'y est compté. Je vais donner la parole à notre collègue de Libya. Monsieur, notre collègue de Libya, 1 minute, s'il vous plaît. شكرا جزيلا. تابعنا باهتمام هذه الأوراق المهمة التي عرضت. بكل تأكيد جميع من في هذه القاعة من زملاء أعزاء يتفقون بأنه خلق الحوافز الاقتصادية والتجارية هو عامل مهم في تشجيع الأفراد والمجتمعات على الاستثمار الملائم لمواردهم الزراعية ومصادر الطاقات البديلة المتوفرة لديهم، بما يساعد على النهوض بمختلف القطاعات الأخرى. وبأنه أيضا نتفق على أنه تحسين القواعد التي تنظم التجارة وأسعار الغذاء والطاقة هو عامل أيضا مهم للسماح لقوى السوق أن تعمل بكفاءة. أنا هنا لدي سؤال أوجهه للسيد عبد الرحمن ممثل البنك الإسلامي للتنمية، وأرجو أن أجد إجابة عن هذا السؤال من خلال العرض القيم الذي تقدم به، وهو كيف بالإمكان أن نجعل من الاستثمارات في البنى التحتية في قطاعات إنتاج الغذاء وإنتاج الطاقة أمر مجدي من الناحية الاقتصادية، بحيث يساعد المؤسسات الوطنية على تبني آليات مناسبة للدعم والتمويل والإقراض بشروط ميسرة ومعلنة وواضحة تساعد على النهوض بهذه المجالات جميعا. شكرا جزيلا. Dernière intervention, 1 minute, et tous les autres collègues vont nous donner leur contribution. C'est ça? Merci beaucoup. 1 minute à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc, je serai très bref. Je voudrais seulement attirer l'attention sur le fait que les différentes présentations et les interventions n'ont pas cité, à mon avis, un problème essentiel
qui constitue l'un des plus grands freins à cette complémentarité. C'est la barrière géographique, le Sahara. Moi, je pense qu'entre l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale et le reste de l'Afrique, il y a cette barrière géographique qui est le Sahara. Et on doit axer plutôt sur les infrastructures routières pour permettre une véritable intégration entre les deux ensembles. Tant qu'il n'y a pas de route, le commerce entre ces deux entités aura toujours des difficultés. Aujourd'hui, pour voyager de Casa à Nouakchott, par avion, c'est $1000. $1000 pour 2 heures de temps. C'est vraiment inconcevable. Vous voyez, quand il n'y a pas ce brassage. Deuxièmement, je voudrais que les discussions soient entre les grands ensembles, au lieu que ça soit entre les pays. Il y a l'Union du Maghreb arabe, il y a la CEDEAO, il y a les grands ensembles, comme vous l'avez dit, M. Khan. Je pense qu'on doit axer sur ça. Troisièmement, bien sûr, c'est, comme l'ont dit mon collègue, c'est les partenariats, surtout privé-public et public-privé. Et merci beaucoup. Je pense que, pour dire le dernier mot, l'un des pays quand même sur lesquels on doit axer et qui constitue toujours des traits d'union entre l'Afrique occidentale et l'Afrique du Nord, la Mauritanie doit bénéficier, si vous voulez, surtout d'un appui en ce qui concerne les infrastructures routières pour permettre ces passages faciles entre les deux ensembles. Merci beaucoup. On peut faire ceci. Vous allez... OK. On peut faire moins d'1 minute, comme ça on donne aux autres. Juste une question concernant les normes sanitaires. Le commerce ne peut pas se développer sans qu'il y ait des normes communes. Et donc moi, notamment sur les produits alimentaires, donc il faudrait qu'il y ait des normes sanitaires, des normes des produits. Il faudrait que la Commission, la CEA, travaille sur cette dimension de normes pour faciliter le développement du commerce. Je m'arrête là. Pratiquement moins d'1 minute, très rapidement. Monsieur notre Francis, oui? Yes, please. Yeah, Felix. Okay. Thank you, Madam Chair. My only just 1 second, just a question. And the question is, now that most African countries have ratified the AfCFTA, what are we doing to enforce the rules of origin? Given that products in Africa are not competitive enough, with the ones from Europe, how do we enforce the rules of origin effectively? Thank you, ma'am. Last, I think it was Senegal, and that's the last, yeah? Oh, Senegal was, c'est Senegal. Ah, Sierra Leone, allez-y. Yes, Sierra Leone. Thank you so much. I was skipped severally though, so I'm not left with enough time now to say much. But in any case, I was just going to quickly tell you what Sierra Leone was doing around, AfCFTA. We're currently trying to revive a major international market. I think Guinea and Liberia knows it's called Kwendu International Market to facilitate trade corridor among the Mano River Union countries. And I think that's something to note. And that we are also forging bilateral relations, between Sierra Leone and other countries, such as the Gambia, to enhance trade between us. We are seeing removal of resident permit requirement among us. But I was going to ask some quick questions to the presenter. I think the first presenter, Dr. M. Ken, thanks for these figures telling us that 2019 we had 4.5 billion food import for West Africa and 13 billion for North Africa. I'll be interested to know, what percentage that this constitutes in terms of budget, so that to have an impression as to what the level of exposure of our economies, to this, not just like this absolute number. And this number by themselves, actually signifies some major gaps in our policy and programming systems in the country. And this reminds us about some
some problems we're trying to grapple with, relating to effort to promote private sector investment in the country. We think that there's not much cooperation mechanism between the private sector, the bureaucrats, and the politician, and we need to get it right. We need to get it right within the respective member country to get the AFCFTA right. Drawing from East Asian countries that largely succeed in promoting production and productivity in their domestic economy because of the cooperation forged among key actors. So we might have to be doing some stakeholder analysis. The last one, perhaps, to us answering your question, how do we get the momentum going? I think that if not there, but we need to have a trade governance monitoring mechanism, that will be able to capture effort at promoting this cooperation mechanism among different actors. Thank you. Excellent. Thank you very much. I'm not going, I have taken note, my colleagues as well. Let me invite them. Je vais inviter les différents collègues très rapidement. Je peux commencer par Wafa. Juste quelque chose comme, je pense qu'il y a une question, pas trop sur la plateforme. Et puis Amadou Diouf, à vous. Il y a une question pour vous, M. Diallo. On a vraiment 3 minutes pour finaliser et puis on pourra passer à... Merci, Madame Chair. Actuellement, le partenariat avec le secteur privé, il est actif dans le cadre du ATEX. On a réussi à onboard des 3 major suppliers, à commencer par OCP. Actuellement, il y a l'annonce du 4 millions de tonnes de fertilizer mises à disposition pour le continent, qu'on souhaite aussi diriger vers les pays qui en ont besoin et rattraper la saison agricole. Ceci aussi est un appel, s'il vous plaît, envoyez-nous votre demande, qu'on puisse la traiter et aider à dispatcher via ATEX. Je pense que cette opération, c'est une preuve que ça peut marcher. Vraiment, on a un gros producteur qui est on board on the platform et il est disponible pour envoyer les fertilizers. On a aussi plus que 20 entreprises qui produisent la farine. Donc, ça commence à venir doucement, mais on a besoin de plus d'engagement du secteur privé. Ça aussi, c'est en cours. On essaye de faire des plateformes, des rencontres. Il y a le Paris Peace Forum, où une grosse discussion s'engage aussi sur le fertilizer. La CEA tient aussi un événement pour la COP27 sur le sujet. Et on a vraiment besoin de votre appui pour nous aider à intégrer le secteur privé. Merci, Madame Chair. Amadou, très rapidement. Oui, merci Madame Chair. Je pense que c'est juste les recommandations et les contributions que nous partageons sur notamment l'intégration des stratégies et des CAF dans les documents politiques de référence et également la recommandation de mettre plus l'accent au niveau des communautés économiques régionales pour faire avancer le processus de négociation. Merci. Des contributions. Il y avait une question pour M. Diallo. Abdourahmane. Alors, je n'ai pas très bien compris la question, mais là où j'aimerais intervenir, c'est sur les standards. La question qui a été posée sur les standards. Alors, nous, on travaille avec l'Afrexim d'ailleurs et Arso sur l'harmonisation des standards d'ailleurs. Donc, il y a un premier bloc de programme qui a été complété, c'est les standards dans l'industrie pharmaceutique et sur les produits médicaux. Il y a à peu près 300 ou 400 standards qui ont été harmonisés. Ça, c'est une première partie. Il y a un autre programme qui va s'ouvrir dans les jours qui viennent. Ça sera sur le textile et l'habillement. Et une troisième phase, effectivement, sur les produits alimentaires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours d'être fait. Et absolument. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans How to Export, pendant les consultations, il y a eu beaucoup de questions et des recommandations d'inclure effectivement un volet sur les standards. Donc, vous avez absolument raison. Et donc, c'est juste pour partager avec tout le monde ici que nous sommes en train de travailler là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous arrivons maintenant au terme de cette session, ce panel très, très enrichissant. La plupart des questions, ce n'étaient pas des questions, c'était des contributions. Contributions pour pouvoir raffermir le momentum qui a été créé, le momentum illustré par les présentations que nous avons eues, les interventions. D'abord, identifier les opportunités inhérentes
à la ZLECAf, mais également voir comment ces opportunités-là peuvent être traduites en programme concret et pour pouvoir effectivement avoir les bénéfices escomptés. Je pense qu'en ce moment, nous avons pu avoir une idée claire de ce qui se fait dans les différents pays par le biais de la présentation de Amadou Diouf, les pays qui ont été identifiés grâce au partenariat avec l'Organisation mondiale du commerce, la Banque islamique, Hence Integrated Framework qui fait partie de cela, et d'autres partenaires, ce qui montre également que quand on vient ensemble en tant qu'Africains, avec des politiques bien ficelées, nous pourrons mettre en œuvre la ZLECAf et répondre par ricochet à cette problématique de résilience et de pouvoir construire des systèmes de sécurité alimentaire et d'énergie. Et je pense que dans ce cadre-là, des commentaires qui méritent également d'être pris en compte, tous les commentaires s'articulent autour de d'abord les commentaires en termes de nous assurer des normes, la qualité, les normes pour pouvoir être compétitifs. Mais pouvoir être compétitif veut dire que nous devons aussi accroître notre capacité de production. Et je pense que une proposition qui est de faire une fertilisation transnationale avec des programmes de valeur ajoutée qui impliqueraient différents pays sur la base des opportunités et des baskets identifiés par Dr. Ken, c'est quelque chose à explorer pour justement renforcer ce momentum-là. Un autre élément me semble-t-il éminemment important, je vais juste prendre quelques éléments, c'est le commentaire, voire la contribution qui consiste à dire, il y a effectivement de l'autre côté les pays développés qui donnent des subventions, ce qui fausse les règles du marché. Donc pour que nous, qu'on puisse faire face, nous devons d'abord nous unir, conclure une sorte de, ça sera tacite, accord qui nous permet d'avoir une agency, une agency, et nous pouvons pouvoir vraiment renforcer et ne pas avoir à payer les pots cassés de cet appui, voire subvention qui fausse les règles du marché. Un élément autre qui est très important, c'est l'élément sécurité. Comment, en parlant de commerce, renforçant la mise en œuvre de la ZLECAf, renforcer ou construire des économies qui soient résilientes et partant des systèmes qui soient beaucoup plus résilients, tenir compte de la variable sécurité qui est omniprésente, qui est tracassante dans notre sous-région, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et j'en passe. Les autres, ce sont des propositions, des partages d'expériences, des études de cas, nous les avons prises ensemble et nous allons les refléter. Quel est d'ailleurs l'objectif de notre rencontre conjointe? Pouvoir identifier ce qui marche dans d'autres régions et comment les appliquer. Quel est également l'élément moteur qui nous permet de renforcer le momentum dont on a parlé. Et sur ce, je voudrais vous remercier fort bien de vos contributions tout aussi excellentes et bien entendu remercier le chair, le président. Monsieur Chair, over to you. Thank you. Thank you very much, Madam Diop. And we've gone through a very exciting piece. I remember a month ago, there was a big celebration in Ghana because they had imported some products through the CFTA platform. And these things we used to import them from Asia and also from Europe. And Ghana had also exported to one African country, some of its local products, which it used to export to Europe. And this was a big excitement. And I wish this could be celebrated throughout Africa to indicate that we are there and we are getting there and we shall be there. On this note, I would like to bring it to you that we're still receiving your page write-ups on some of the things you couldn't share so that we can pull this together in a publication which ECA has indicated. And therefore, we're waiting for each country and make sure that you have something in there in that publication. We've gone into our lunch by 10 minutes, but I'm sure it's still not cold. So, bon appetit.
So good afternoon, Your Excellencies, senior officers and experts. The House is called to order. I'm sure in just 2 minutes we'll start. Good afternoon, Chair. Good I'm just afternoon. getting my computer. Okay. I'm sure we had an exciting lunch. I usually spend 15 minutes at a table. Today I spent 30 minutes. That tells you how I took my time to eat and enjoy the cuisine of Morocco. I'm sure you did so. This afternoon, we're going to go through one exciting topic. I've heard it several times from many speakers here and also from country representatives on how we're going to finance this whole green transition, particularly with respect to food security and energy, and then also promoting our businesses in Africa, respecting the fact that we are all trying to make the world a better place for us to live. And therefore, we need to build businesses and support development activity that also supports the environment. The challenge has been on how to finance it, and I've heard it several times. I'm sure this afternoon we're going to hear some solutions, and the various panelists will help us proffer some recommendations for our respective countries. To moderate this afternoon session, we have Mr. John Paul Adam, who is a director at ECA in charge of technology and climate change. And we have 6 panelists who are going to share with us this afternoon. So I will leave to him to organize the time. We have 1.5 hours, no less than that. So we have 1 hour, 20 minutes to go through this. And as usual, we need to be precise with our interventions and questions so that we can end promptly, because we have another key activity just after that. Thank you very much. So with that, I hand over to Mr. John Paul Adam. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you for bearing with us while our panelists are just establishing themselves and sitting down in the area close to the head table. Okay. Yes. So we're very pleased to have this session on financing the green transition. As has already been mentioned, I'm Jean-Paul Adam, the Director for Technology, Climate Change, and Natural Resource Management. And we will be discussing the various vehicles that can be used to finance the green transition in an African context. In particular, we are having this discussion less than 1 week before the start of COP27. And we are going into a session of the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, where the question of financing remains extremely uncertain. The ability of the developed countries, or the willingness, political willingness of the developed countries to honor the promises of the Paris Agreement so far have not translated into action. And we are still well short of the $100 billion US. But the goal of this session is to talk about some of the vehicles that we can apply in Africa in a coordinated fashion to help improve the flow of green finance towards sustainable development, and in particular towards climate adaptation. We'll be talking about the experiences in terms of green bond issuances and the opportunity to use this kind of vehicle to invest in climate resilience, recognizing that during the COVID-19 pandemic, we have seen globally
between 2020 and 2021, a doubling of the total amount of green bonds that have been issued, green social and sustainability bonds that have been issued globally. But African countries are still only participating in a tiny fragment, a tiny portion of those green bond issuances, with only 0.4% of issuances globally. But there are some good experiences that we will hear about, notably in Morocco, and also we look forward to hear from other countries. And we will also address the question of debt for climate swaps, the opportunities for countries to potentially refinance their existing debt in a manner whereby the savings can then be invested in climate resilience or in sustainable development. I'm very pleased to be joined by a number of panelists. Je crois que nous allons utiliser l'anglais et le français. Je crois que l'interprétation et la traduction est aussi disponible en français et en arabe. Nous avons avec nous des panélistes de haut niveau avec beaucoup de connaissances dans ces sujets. Nous sommes rejoints en ligne par Monsieur Vimal Thakur, économiste au Fonds monétaire international et qui a déjà travaillé surtout sur les échanges de dettes contre l'adaptation. Nous sommes très intéressés à entendre les perspectives du FMI avant la COP. Nous sommes rejoints aussi par Monsieur Benjelour de Mazen de l'Afrique, de Mazen du Maroc, excusez-moi, qui va nous parler aussi de perspectives marocaines. Nous avons aussi Monsieur Nasser Sediki, le directeur des opérations financières et des marchés à l'autorité des marchés du Maroc. Et nous avons aussi Monsieur Badolo Toussaint, le directeur des entreprises et des institutions financières à la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest. Je commence avec Monsieur Vimal Thakur. Vimal, you are free to come in English or in French. I know both are okay for you. We'd love to hear the perspectives of the IMF in terms of the use of these vehicles, such as debt for climate swaps, and how can we address this in the context of increasing finance for African countries. Thank you, Jean-Paul, and thank you for the opportunity to be here today. Before I get into the debt for climate swaps perspective, what I would like to start with is some general remarks on climate and climate finance. We know that there is a significant amount of financing that is needed in the range of 3 to 6 trillion per annum. At the same time, the amount of climate finance that is currently being mobilized is more in the range of 632 billion based on the latest numbers that we have from 2019. Hence, it is very important to increase the level of climate finance, but we should also think about the composition of climate finance. In particular, the importance of grants, concessional finance, in a context where many of our countries are suffering from high debt or are already in debt distress. We also need to think about non-debt creating flows, that is financing options that do not add to a country's debt, and I'm going to talk a bit about the private sector in this regard. Beyond the level and composition of climate finance, we also need to think about adaptation, the allocation rather, and Jean-Paul, you already mentioned the need to get more towards adaptation, particularly in our region, where enhancing resilience to climate change is very important, not only for growth, but also for sustainable development. So we talk a lot about the 100 billion, rightly so, because the 100 billion will play an important role in mobilizing climate finance for many of our countries. But given the scale of climate finance needs, we need to think in a more integrated manner. In this regard, what is the role of the government? What role can public finance play? A proposal that has been put forward by the fund is a carbon tax, a differentiated carbon tax based on countries' development level, hence a much higher price for advanced economies, a lower price for developing countries. And the carbon tax can play two useful roles. First, it can provide the incentive to transition away from high carbon sectors towards greener sectors, but it can also raise revenue that is important for the transition in terms of government financing public infrastructure, in terms of supporting those households and firms that are most affected by such a tax to ensure a just transition. Now,
even if we get the 100 billion, we get governments to do what is right, there will still be a significant gap. And in this regard, it is important to bring in the private sector. How do we bring in the private sector? And first, by ensuring that the financial sector is allocating the resources that is needed towards the green transition. In this regard, it is important to put in place the market infrastructure to address data gaps. These data gaps are important to pricing climate risks. And in particular, if we think about the green bond or ESG-linked instruments, that is of very much of interest to our region. One thing to bear in mind is the cost of this instrument relative to a plain vanilla bond is still fairly high. And it is only by ensuring that we price in those instruments with the climate risks that we will be able to lower the cost of the green financing as well. And more generally, I would like to emphasize 2 points that the government can also do to crowd in the private sector is to ensure that we are putting in a conducive business environment whereby the pricing structure is right, the regulatory structure is right, such that the private sector can come in and allow for the horizon, long horizon that they need to invest in the green transition. So with that, I will now turn to the debt for climate swaps and how it is a useful addition to the climate finance instrument. So of course, we know the context in that our countries are facing high debt levels. They are also facing a climate problem. And this can lead to a vicious circle in that the high debt level prevents you from investing in resilience. And your climate vulnerability also leads to a worsening of your fiscal position and your debt position and exacerbates sovereign risks. So within this context, debt for climate swaps have been put forward as an instrument to deal with both problems at once. The question is it the right instrument? Now, if we think about it conventionally, if you want to address your climate vulnerabilities, you need climate finance, then access to climate finance is the main. Similarly, if we think about debt vulnerabilities, then either we take reforms, we take fiscal consolidation, or in worst cases, we undertake debt restructuring, and then we restore sustainability. But in today's world, access to climate finance and debt restructuring options are both limited. And debt for climate swaps provide us with that opportunity to address both problems whilst other instruments are not available. The key point is it might not be a fully satisfactory treatment of both issues, but it is an important and useful addition to the overall toolkit that is available in the current context, particularly in developing countries that are most vulnerable to climate change. Now, the question is, to the extent we agree that debt for climate swaps represent a useful instrument, how do we scale it up? These instruments have been around for almost 30 years. And the scale of these operations have been fairly small, in that if we look at the total amount of debt for climate swaps that have been treated, it is around $4 billion, right? So pretty small amount when we're talking about the debt levels that run in the trillions. So the question is, how do we scale up debt for climate swaps? How do we ensure that debt for climate swaps become an instrument that create more fiscal space? In this context, what our research shows is the current climate agenda can provide an opportunity to link debt for climate swaps to projects such as adaptation, to projects such as mitigation, and build resilience in the region. For countries that have strong public financial management, one option would be to provide more leeway to the country in terms of how climate expenditure is addressed or financed in the budget. And we can also think about the development of KPIs. These key performance indicators are important to monitor debt for climate swaps, because one of the issues with conventional debt for climate swaps or previous debt for climate swaps transactions is they are custom made and they're expensive to monitor. So I would like to conclude with how we can maximize the impact of debt for climate swaps with three things. First, we need to get as much debt as possible for treatment, because some debt are not available, others are available. The key is to get as much debt as possible so that you create the maximum fiscal space.
The second thing, I think Paul can speak more authoritatively about it, is to try and maximize the discount at which the debt is being bought back. Because that then creates additional fiscal space as opposed to a situation where if the discount is not too high. One way to do that is to buy back debt that is on the secondary market. Of course, we recognize that not all countries have debt on the secondary market. And finally, one thing that you have to do is when you're refinancing this debt, you have to try to get the cost of that refinance as low as possible. And in this regard, green finance instruments can help. And to the extent we increase the greenium on these green finance instruments, they will help to create more fiscal space. So these are some of the findings in a recent paper that we have written on the topic. And the bottom line is the situation right now with high debt and climate requires urgent action. Not all the instruments are available on the table. Debt for climate swaps can represent a useful addition to the toolkit that's available to governments. Thank you very much. Thank you very much, Vimal, for the clarity of this presentation. And we will provide the link to the paper that Vimal has referenced, the IMF paper, which is excellent, and I think provides a template going into COP27. And maybe just to summarize around the areas that you are focused on for debt swaps, one, which is the maximizing of the total amount. So getting as much amount of debt as possible that can be identified for treatment, maximizing the discount, reducing therefore the cost. And in many ways, so debt swaps in many ways are tools for developing countries to be able to restructure their debt or refinance their debt, perhaps is the better term, in a way which makes it more affordable and then improves their debt profile and freeing up resources for investment in climate resilience. And then, of course, the hope is that these operations can increase the greenium and therefore allow the reduction of the cost of green finance for African countries and developing countries. So I think the critical aspect there is that these kind of operations change the market conditions and positively in the favor of developing countries. The other points that I would just like to highlight in your intervention was that you did situate this within an overall green finance strategy, and debt swaps are only one part of the solution, and they should not be considered as substitutes for grants. They should not be considered as substitutes for other forms of financing which are going to be needed, such as private sector in investment. And there has to be an integrated approach, which also involves the raising of more domestic resources through, for example, differentiated carbon taxes. Merci beaucoup encore une fois, Vimal. Nous avons vraiment apprécié les propos que vous avez partagés avec nous et nous allons peut-être revenir vers vous. Je sais que nous sommes un peu en retard, mais que vous pouvez rester en cas qu'il y a des questions de suivi. Mais je voudrais tout de suite passer la parole à Monsieur Benjelour de Mazen, qui va nous présenter le parcours de Mazen vis-à-vis le financement vert au Maroc. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je suis Mehdi Benjeloun de Mazen, l'agence marocaine des énergies renouvelables. Alors, je vais passer en revue la présentation de ce que c'est Mazen et de l'expérience qu'on a dans le financement vert. Donc, tout d'abord, Mazen a été créé il y a une dizaine d'années dans le but de développer les énergies renouvelables au Maroc. Le Maroc était un précurseur. Aujourd'hui, on est à 38% de capacité installée électrique d'origine renouvelable au Maroc, avec un objectif à 2030 d'atteindre 52%. L'objectif de Mazen à elle seule est de développer 6 gigawatts d'ici à 2030, ce qui est un grand challenge et un challenge aussi important pour la partie financement. Bien sûr, Mazen en développement d'électricité, elle est principalement vendue à la National Utility, l'ONE, pour une consommation nationale. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Mazen a rapidement d'autres activités, notamment dans la recherche et développement, dans la formation, la production d'électricité, bien sûr, ce qui reste le cœur de métier, le développement local et aussi mettre les projets dans un cadre industriel
où une grande performance industrielle est attendue, une fabrication locale est attendue pour chacun de ces projets. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, Mazen, à travers les applications d'énergie renouvelable, travaille sur des applications, notamment sur du off-grid, qui peut être très intéressant pour le continent, du green hydrogène. Plusieurs études sont en cours. Le Maroc est un des plus grands pays en termes de capacité d'hydrogène vert, la mobilité électrique, donc toutes les applications liées aux énergies renouvelables. Nous arrivons maintenant à la slide suivante où on va parler de financement. Dans le début de Mazen, c'est-à-dire dans les années 2009-2010, Mazen le Maroc était globalement un greenfield pour les énergies renouvelables. Et l'objectif était d'attirer les meilleurs développeurs au Maroc, dont ils connaissaient pas grand-chose en termes d'électricité et d'énergie renouvelable. Et dans ce cadre-là, Mazen a été créé et a pris plusieurs rôles afin de dérisquer ces projets et attirer un maximum de développeurs. Donc, on a pris plusieurs rôles. Le premier rôle, bien sûr, est acheteur d'électricité. On lançait des appels d'offres et on achetait l'électricité du moins 10 ans. On était aussi prêteur. Donc, on a joué le rôle de banque et c'était une manière de diminuer le coût du kilowattheure parce que grâce à la garantie souveraine, on avait été appuyé par notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, la BUI, la KfW, l'AFD, avec des prix concessionnels à des taux très intéressants. Et on repackageait cette dette qu'on reprêtait à la SPC. Cela nous a permis vraiment d'avoir des tarifs d'électricité plus bas que ce qu'on aurait eu parce que les taux d'intérêt étaient largement plus intéressants que le marché. On a été aussi actionnaire dans ces sociétés de projets avec des rentabilités moins élevées, ce qui permettait de tirer vraiment le tarif vers le bas. Et puis, on donnait le terrain et toutes les infrastructures communes. Donc, les développeurs étaient vraiment censés se concentrer sur leur cœur de métier, faire une centrale qui marche bien. Et grâce à ça, on a eu les premiers succès au Maroc et on a pu attirer des développeurs. Et voilà, donc ça, c'était les premiers schémas. Par la suite, Mazen a été la première opération Green Bond au Maroc, déjà en 2016. C'était une première grâce à un placement privé où plusieurs institutions nous ont fait confiance. Ce que nous avons remarqué sur ce Green Bond, si on peut aller à la slide suivante, c'était un green bond d'à peu près 100 millions d'euros. Tijari Wafa Bank, Balid Bank, qui sont des institutions financières de renommée au Maroc, nous ont fait confiance pour ce premier green bond. On avait eu la certification, la seconde opinion de Vigeo notamment, et on avait travaillé avec l'autorité des marchés des capitaux notamment. Et donc, ce que nous avons appris de cette première expérience qui était une réussite, c'est que la demande dépassait largement l'offre qu'on donnait. C'était la première chose. Il y avait un très grand appétit pour les green bonds. C'est que le taux obtenu était très intéressant par rapport au marché. Même si, enfin, à part le caractère green, il n'y a pas quelque chose qui incitait à avoir un taux moins élevé. Mais la demande était là. Les conditions étaient acceptées par les souscripteurs et aujourd'hui, les différents souscripteurs sont très à cheval sur la partie environnementale et sociale et très attirés par ces green bonds. C'est-à-dire que tous les green bonds qui ont suivi ont été une réussite au Maroc et ce ne sera probablement pas notre dernière opération. Si on peut aller à la slide suivante. Donc voilà, cette première émission obligataire, elle a servi à Mazen à financer sa part du capital de 3 sociétés de projet, Norcat, Nor Layoun et Nor Bojdour. Donc ces sociétés de projet, Mazen était actionnaire à 25% et ça nous a permis de la financer à des taux très intéressants. Et comme on était prêteur sur ces premiers projets, on a financé la dette de 2 projets, Nor Layoun et Nor Bojdour. Donc, cela nous a permis de développer le premier programme photovoltaïque au Maroc.
Et bien sûr, on avait eu la seconde opinion de Vigeo et on avait suivi aussi les guidelines du Climate Bond Certificate. Donc, sur les conditions, voilà, c'est-à-dire que on avait eu des conditions qui n'avaient pas été fait encore à ce moment-là. La prime de risque était seulement de 10 points de base. On avait eu droit à 1 an de grâce. Donc voilà, on en retient une très belle expérience qu'on refera certainement. Je voulais juste finalement revenir sur la dernière slide où aujourd'hui on a été accrédité par le Fonds vert climat, qui est un instrument créé par les Nations Unies en 2009, avec une enveloppe qui peut aller jusqu'à 10 milliards de dollars. Il y a 2,7 milliards qui ont déjà été décaissés. Aujourd'hui, Mazen fait partie des 4 institutions au Maroc et des 80 institutions mondiales qui sont accréditées. Et on peut utiliser ces fonds pour financer nos projets. On a le droit de reprêter ces fonds, de prendre du Fonds vert climat, de les reprêter ou de les utiliser directement dans nos projets. C'est un processus assez lent, mais qu'on a réussi à avoir. Aujourd'hui, grâce à cette accréditation, on peut financer jusqu'à 50% de certains projets innovants sur lesquels on travaille. Et donc, voilà, aujourd'hui, le Green Bond, le Fonds vert climat, d'autres outils qui pourront venir sont au centre de notre développement. On a 6 gigawatts à développer. Le financement est un des plus grands challenges, puisque aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre pour développer autant de capacités aussi rapidement, et on est clairement tourné vers ces instruments. Voilà pour l'expérience Mazen par rapport à ces sujets-là. Merci. Merci beaucoup et nous apprécions énormément cette présentation parce que tout d'abord, nous applaudissons l'ambition du Maroc parce que je crois que vous êtes vraiment un leader en termes du déploiement de l'énergie renouvelable et le cible de 52% d'ici 2030 est tout à fait exemplaire, pas seulement pour un pays africain, mais dans le monde. Et je crois que ce qui nous intéresse le plus dans ce que vous avez présenté, c'est vraiment les perspectives de développer un marché des capitaux pour investir dans ces secteurs et qui permet même à mobiliser les financements pour les prochaines étapes de votre plan d'investissement dans l'énergie renouvelable. Et vous avez aussi expliqué comment vous avez eu des tarifs très abordables en faisant des partenariats avec des partenaires étrangers qui ont aidé à réduire le risque, et aussi comment le fonds vert peut jouer un peu ce effet de levier encore pour assurer que ces obligations peuvent être émises à des taux très abordables pour le gouvernement et qui crée en fait aussi un effet multiplicateur, je dirais même sur le marché des capitaux. Et c'est justement dans ce sens que notre prochain intervenant, c'est Monsieur Nasser Sediki, qui est le directeur des opérations des entreprises et des opérations des institutions financières. Pardon, excuse-moi, de la direction des opérations financières et des marchés à l'autorité marocaine du marché des capitaux. Et nous sommes très intéressés d'entendre le rôle de votre organisation dans la facilitation, par exemple, des émissions des obligations vertes et sur de comment organiser les institutions de financement vert dans le contexte du Maroc. Monsieur Sediki. Merci, Monsieur Adam. Merci tout d'abord à l'UNECA pour l'invitation. Je suis ravi de partager avec vous l'expérience marocaine en matière de finances durables. Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer par vous parler du cadre de finances durables qui a été mis en place au Maroc, et puis, si le temps le permet, de vous faire part des enseignements et des opportunités et défis qui se présentent dans ce cadre. Alors, pour commencer, je voudrais tout d'abord rappeler, slide suivante, s'il vous plaît. Je voudrais tout d'abord rappeler le cadre général dans lequel s'inscrivent les différentes initiatives et actions qui ont été prises dans l'objectif de favoriser
le développement de la finance verte et durable au Maroc. Alors, en premier lieu, la Constitution du Royaume a confié de manière, on va dire, explicite à l'État la mission d'œuvrer en faveur d'un développement humain et durable. Cette orientation a été ensuite déclinée en plusieurs politiques publiques. Je citerai notamment la stratégie nationale de développement durable et la stratégie en matière d'énergie renouvelable qui prévoit des objectifs ambitieux en termes de couverture des besoins énergétiques par des sources renouvelables. Monsieur Benjeloun vient d'en parler, Monsieur Adam aussi a rappelé les objectifs de 52%. Je ne vais pas m'y attarder davantage. Je citerai également le nouveau modèle de développement qui a été adopté récemment par le Royaume et qui a érigé notamment la durabilité en tant qu'objectif de développement national. De même qu'il a reconnu le marché des capitaux comme levier important pour la croissance économique. Alors, dans ce cadre, slide suivante, s'il vous plaît. Dans ce cadre, c'est dans ce cadre que plusieurs initiatives du secteur financier en faveur du développement durable ont pris forme, plus particulièrement à l'occasion de la COP22 qui avait été organisée à Marrakech en 2016 et qui avait constitué véritablement un momentum et qui a permis aussi une grande mobilisation autour de ces enjeux. Et donc, à cette occasion, les principaux acteurs du marché financier marocain avaient élaboré et adopté 2 feuilles de route visant respectivement à aligner le secteur financier marocain avec le développement durable et deuxièmement à favoriser l'émergence de la finance durable en Afrique avec bien évidemment pour chacune des feuilles de route plusieurs initiatives et actions à mener. Slide suivante s'il vous plaît. Et donc parmi les actions importantes qui ont été menées dans ce cadre, je voudrais partager avec vous celle du Marrakech Pledge qui a été initiée par l'autorité marocaine du marché des capitaux justement en 2016 à l'occasion de la COP22. Donc, c'est quoi le Marrakech Pledge? C'est un appel à l'action de tous les marchés des capitaux africains pour qu'ils travaillent de concert dans un partenariat continental en faveur du développement durable. Donc, cette initiative regroupe aujourd'hui des représentants de 35 pays africains, dont 6 nouveaux signataires ont rejoint l'initiative récemment à l'occasion de la réunion annuelle de l'IOSCO, qui est on va dire l'Organisation internationale des régulateurs des marchés de capitaux, qui s'est tenue dans cette même ville il y a tout juste 2 semaines. Alors, plusieurs actions ont été menées dans le cadre de cette initiative. Je voudrais en citer quelques-unes, en tout cas les plus marquantes. La première, c'est que nous avons mis en place une plateforme numérique pour faciliter l'échange de nos expériences respectives, constituer un référentiel des politiques, des orientations réglementées et réglementations développées sur le continent. Deuxièmement, la publication d'un livre blanc compilant les meilleures pratiques et recommandations pour faciliter une consolidation efficace et coordonnée des marchés de capitaux en Afrique. Et ça s'est fait suite à l'organisation d'un atelier que nous avions tenu à Rabat en 2019 avec la contribution du Toronto Center et auquel ont participé plus d'une trentaine de représentants des signataires du Pledge. Et troisièmement, peut-être que cela peut sembler anodin, mais il est important de souligner que le partage d'expérience a permis à plusieurs de nos juridictions de sauter certaines étapes et de s'appuyer sur les expériences des autres dans le domaine de la finance durable. À titre d'exemple, nous avons été sollicités au niveau de l'autorité marocaine du marché des capitaux par plusieurs homologues africains, mais pas seulement, pour partager notre expérience et le cadre que nous avions mis en place dans le domaine de la finance durable. Nous avons participé, par exemple, au lancement du cadre de finance durable en Égypte en 2018, en Tunisie en 2019, en 2019 également avec le CREPMF qui est, si vous voulez, le régulateur financier de l'Union monétaire ouest-africaine, et plus récemment en 2021 avec la COSUMAF qui est le régulateur du marché financier de l'Afrique centrale. Donc ça pour vous donner quelques illustrations des actions qui ont été menées dans le cadre de ce Marrakech Pledge. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, parallèlement au Marrakech Pledge, il y a une série d'autres actions qui ont conduit à une réaction positive du marché. Si vous pouvez revenir, s'il vous plaît, d'un slide en arrière.
Donc, on a mené toute une série d'initiatives durant ces dernières années. Donc, ça a démarré, comme je vous le disais, en 2016. Nous avons publié un guide sur les obligations vertes avec le support d'IFC et qui a permis d'accompagner les premières émissions sur le marché marocain, notamment celle de Mazen qui vient d'être présentée. Nous avons enchaîné en 2017 sur un guide sur la responsabilité sociétale des entreprises et le reporting ESG, dans l'objectif de sensibiliser le public et les émetteurs sur les considérations de développement durable et préparer aux évolutions futures en la matière. En 2018, nous avons complété le guide sur les obligations vertes en introduisant de nouveaux instruments, les obligations sociales et durables, pour élargir les opportunités de financement par le marché dans ces domaines. En 2019, et donc après une période d'expérimentation, je dirais, d'échange et de consultation avec les acteurs du marché, nous avons introduit ces règles. Nous avons introduit des règles au niveau de notre corpus réglementaire et donc les différentes règles que nous avions prévues au niveau des guides ont été introduites au niveau réglementaire. Parallèlement, donc j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons travaillé avec le Toronto Center dans le cadre du Marrakech Pledge. En 2019-2020, nous avons lancé un indice ESG à la bourse de Casablanca afin de mettre en place un benchmark qui puisse valider les différentes stratégies d'investissement socialement responsables. Tout récemment, en décembre 2021, nous avons publié là un guide sur les gender bonds, ou plutôt les obligations qui visent à favoriser l'autonomisation des femmes et à renforcer l'égalité hommes-femmes, pour là aussi élargir les possibilités de financement en la matière. Et récemment, cette année, donc, nous avons continué de travailler sur la mise en place d'un outil d'évaluation de la qualité des reportings ESG, puisque nous avons constaté qu'effectivement, depuis 2019, les émetteurs jouaient le jeu en publiant des rapports ESG, mais qu'en termes de qualité, il y a encore des efforts à adopter. Donc, nous avons travaillé en ce sens. Donc, vous pouvez le constater, cette approche, c'était plutôt une nouvelle approche, une nouvelle philosophie en matière de régulation, c'est-à-dire au lieu de mettre en place des cadres réglementaires et ensuite lancer de nouvelles activités, de nouveaux instruments, nous sommes partis sur la mise en place de soft law, de guides qui ont permis de tester, de discuter avec les acteurs du marché avant de mettre en place des règles adaptées à ce type de financement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais passer rapidement. Ces cadres qui ont été mis en place ont permis d'accompagner plusieurs émissions. Donc, on a l'émission de Mazen qui était la première. Il y a eu ensuite 2 banques qui ont émis des green bonds pour le financement et le refinancement de plusieurs projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Une des 2 émissions a été libellée en euros, donc ce qui présente un degré d'innovation additionnel. Nous avons eu la société de promotion de la place de Casablanca qui a également émis un green bond pour financer des constructions au sein de la place financière de Casa. Le promoteur immobilier, l'Omran, qui est un promoteur spécialisé dans l'habitat, on va dire social, a lui réalisé à la fois un green et social bond. Et là, cette émission a été vraiment marquante puisqu'elle a permis de démontrer l'intérêt de ce type de financement pour les investisseurs, puisqu'ils ont accepté de recevoir une rémunération inférieure aux émissions classiques, puisque la particularité de cette émission, c'est qu'elle était décomposée en 2 tranches, une émission normale et une émission green et sociale. Et la tranche green et sociale a bénéficié d'un taux plus avantageux pour l'émetteur de 10 points de base. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal quand même. Et donc, ce qui a permis de démontrer l'intérêt des investisseurs pour ce type d'émission. Plus récemment, donc suite à la publication du guide sur les gender bonds, nous avons eu une banque qui a lancé ce type d'émission pour financer des activités de microcrédit. Et tout récemment, l'ONCF qui a réalisé une émission de green bond en juillet 2022 pour refinancer la ligne grande vitesse. Donc, vous le voyez, ces émissions sont différentes les unes des autres avec des composantes d'innovation. Et le marché a confirmé son intérêt pour ce type d'émission à travers le niveau de sursouscription et en termes de pricing. Slide suivante, s'il vous plaît.
Alors, les prochaines étapes que nous prévoyons de mettre en place pour développer davantage la finance durable au Maroc. Donc, le dispositif qu'on a mis en place est assez complet sur le volet, on va dire, émetteur, offre d'instruments financiers. Nous travaillerons davantage sur le volet demande, notamment en introduisant un cadre qui favorise l'intégration des aspects ESG dans les stratégies d'investissement. Donc, on travaille par exemple sur la mise en place d'un guide ISR pour les OPCVM, et ainsi que la mise en place d'une réglementation et d'incitation adaptées. Nous allons également continuer à accompagner l'écosystème, puisqu'il faut nécessairement renforcer les capacités des différents intervenants sur ce segment de marché, et en élargissant également le cadre de référence existant. On pense là notamment à tout ce qui est lié au mapping d'opportunités ou taxonomie, pour dire les choses plus clairement. Voilà. Alors, je vais passer, si j'ai encore un peu de temps, aux défis et aux enseignements que nous avons pu en tirer. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Je propose pas plus de 5 minutes, mais vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Alors, quelles ont été les recettes du succès de la mise en place de ce cadre? Premièrement, c'est la mise en place d'un cadre convergent avec les standards internationaux, mais en l'adaptant aux réalités locales. Alors, quand on parle de réalité locale, ce n'est pas forcément la mise en place de standards de niveau inférieur. Au contraire, par exemple, ce que nous avons fait lorsque nous avons lancé les Green Bonds, c'est que nous avons exigé la revue du cadre de l'émission par un tiers indépendant, ce qui n'est pas prévu, enfin, ce qui n'est pas obligatoire au niveau des standards internationaux, c'est plutôt une recommandation, mais nous avions fait le choix de rendre obligatoire cette étape pour assurer le succès du lancement de ce nouvel instrument. Deuxièmement, une approche inclusive. Comme vous l'avez vu, nous avons lancé des guides et nous avons ouvert des consultations avec tous les acteurs du marché pour intégrer aussi leurs propositions dans la mise en place des règles au niveau du corpus réglementaire. Troisièmement, un équilibre entre la sécurité à apporter aux investisseurs et la flexibilité nécessaire pour faciliter l'accès aux émetteurs à ce segment de marché. Et là, par exemple, nous avons fait le choix de ne pas imposer un cadre de référence donné, mais nous avons laissé le choix aux émetteurs de retenir un des différents cadres internationaux qui existent. Et enfin, la recherche de consensus autour de ce modèle, bien évidemment, avec les différentes étapes de consultation publique que nous avions mis en place. Je passe au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le réseau et le partage d'expériences, là aussi, ce qui est important de souligner, c'est que l'approche d'expérimenter, d'apprendre de ses erreurs, etc., est consommatrice de temps et peut empêcher le développement d'un marché qui se développe. Et donc, nous avons fait le choix de nous aligner rapidement avec les standards internationaux, de nous faire accompagner par la SFI à l'époque, qui avait déjà une expérience probante en la matière. Et donc, nous avons pu tirer un bénéfice de ce qui avait été fait sur d'autres marchés pour essayer d'aller vite. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, les guides, c'est bien, mais c'est seulement le point de départ. Donc, il y a un besoin important en termes de sensibilisation, de vulgarisation et de partage auprès des différentes parties prenantes. Il faut savoir qu'en la matière, les standards évoluent très rapidement, que des situations imprévisibles peuvent se produire, apparaître et nécessiter une position du régulateur. Nous avons eu, par exemple, à un moment donné, des auditeurs qui se posaient la question comment attester sur une émission verte, etc., parce que c'était quelque chose qui n'était pas d'usage sur notre marché. Et nous avons pu profiter là aussi de l'expérience des réseaux internationaux pour trouver une solution rapidement. Et donc, les guides, ça ne suffit pas de mettre en place un guide, il faut qu'il y ait des transactions, des opérations tout de suite derrière pour pouvoir créer un marché, ce qui a été le cas. Alors, slide suivant. Donc, pour la mise en place réussie de ce type de marché, il faut activer un certain nombre de leviers pour le développement, à savoir le reporting extra-financier. Il est nécessaire que les investisseurs puissent avoir aussi une vision, une vue sur sur la dimension extra-financière pour être en mesure d'apprécier
je dirais de manière plus globale, la performance d'une entreprise. Également l'indice ESG dont j'ai parlé au niveau, par exemple, au niveau de la bourse de Casablanca, et puis l'approche d'investissement cette fois-ci du côté de la demande. Donc, tout ça nécessite de créer un écosystème complet de professionnels qui sont en mesure d'accompagner et de favoriser le développement de ce marché. Donc, par là, j'entends les vérificateurs qui attestent de la conformité du processus, de conseillers qui permettent de structurer, de monter l'opération, d'auditeurs qui permettent d'attester, par exemple, de l'usage des fonds qui ont été levés dans le cadre de ces opérations. Alors, je vais parler des opportunités maintenant, si vous le voulez bien. Donc, c'est la slide suivante. Donc, on voit, il faut deux choses, un pipeline de projets. Et on peut dire que toutes les discussions aujourd'hui, et hier aussi, nous ont démontré que l'Afrique est impactée significativement par les changements climatiques et qu'il y a un besoin d'atténuation, de mitigation des risques climatiques. Et donc, l'Afrique a aussi des besoins importants en matière d'infrastructure, donc avec la nécessité d'intégrer la notion de développement durable dans la conception des projets, des populations qui sont vulnérables, donc nécessité de traiter les problèmes sociaux également. Et nous avons aussi la majorité des pays africains qui ont pris des engagements forts en faveur d'une économie verte et résiliente au climat. On le voit, les gouvernements sont de plus en plus enclins à favoriser cette transition verte à travers plusieurs engagements qui ont été pris. Donc l'Afrique ne manque pas de projets nécessitant un financement durable, et donc le pipeline de projets est important. Au niveau du marché financier, donc on constate qu'il y a des besoins très importants pour s'adapter aux besoins climatiques et qu'aujourd'hui, seule une partie infime des flux financiers durables globaux sont orientés vers l'Afrique. Et donc, le corollaire, c'est qu'il y a un potentiel significatif pour le captage d'une part plus importante des flux globaux. Les dynamiques de coopération d'intégration se renforcent en Afrique, donc j'en ai parlé tout à l'heure, avec les engagements qui ont été pris, notamment à l'occasion de la COP22 et qui ont été renouvelés lors des dernières COP, et des marchés financiers régionaux. Donc, on a des opportunités pour le développement des marchés durables. Donc, des opportunités importantes pour l'implication des marchés financiers dans le financement de la transition verte. Je passe à la slide suivante. Donc là, ce sont plutôt les défis que nous avons. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. D'accord. Si on peut essayer de résumer dans 2 minutes, ce serait parfait. Merci. Très bien. Donc, je vais résumer rapidement. Donc, les défis à relever, donc la convergence des cadres, on va dire, réglementaires. Il faut qu'il y ait une compréhension commune de ce qu'on entend par vert, à travers notamment la mise en place de taxonomie, qu'il y ait une convergence des pratiques et des process pour l'émission d'instruments durables et une convergence en matière de transparence à travers la mise en place de reporting extra-financier. En termes de structuration des émissions, donc il faut essayer de démontrer l'intérêt du couple coût-bénéfice, ce qui est extrêmement important pour stimuler et encourager ce type d'émissions. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du cas de la société Al-Omran qui avait pu bénéficier d'un coût plus intéressant pour sa tranche sociale et green. Et donc, l'autre aspect dont il faut tenir compte, c'est aussi la taille. Il y a effectivement certaines opérations qui n'ont pas une taille suffisamment importante et critique pour attirer des investisseurs. Et donc là, il faut, je pense aussi, peut-être imaginer des mécanismes d'agrégation pour permettre d'atteindre cette taille minimale. Et enfin, dernière slide, le renforcement des capacités, j'en ai parlé. Il est extrêmement important de continuer à sensibiliser, à vulgariser ces instruments auprès des initiateurs potentiels, que ce soit au plan des gouvernements, mais aussi des entreprises, renforcer les capacités des différents acteurs impliqués dans les émissions, former les investisseurs professionnels et analystes pour pouvoir être en mesure d'évaluer correctement les instruments financiers durables et enfin essayer d'avoir le maximum de données et de recherche sur ce type d'instruments. Et je conclurai en disant que la coopération et le partage de savoir et d'expérience est extrêmement important pour développer ce segment de marché. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Sediki, et je crois que nous apprécions énormément les efforts faits par le Maroc déjà pour le développement de ces marchés. Et vous avez aussi partagé comment vous avez utilisé ces compétences à aussi former d'autres pays, à faire un partenariat. Et je pense qu'il faut davantage l'élargir. Et je pense que la CA, nous sommes vos partenaires, à encore trouver des moyens à former des professionnels autour du continent. Vous avez parlé d'écosystème de professionnels et de peut-être d'élargir encore plus. Vous avez parlé de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et peut-être que nous pouvons aller plus loin ensemble. Et je crois un point qui était très intéressant, c'est que il y avait un meilleur taux pour l'obligation verte. Et je crois que ça c'est très intéressant pour l'émetteur. C'est quelque chose qui sera très important pour les pays africains. Et aussi, vous avez parlé de cette harmonisation, je dirais, de standards et de stratégies, et à la fois d'avoir un standard qui est tout à fait aligné avec les standards, les meilleures pratiques internationales, mais qui est à la fois aussi adapté aux conditions nationales. Et je crois qu'il y aura sûrement des suivis, des questions autour de comment ça se fait et pour qu'on puisse reproduire un peu ces systèmes. Et vous avez aussi mis l'accent sur le pipeline, que je crois est très, très important, et aussi d'avoir les mécanismes d'agrégation. Il y a tellement de points dans votre présentation que je ne vais pas pouvoir résumer tout, mais je suis sûr qu'à travers les questions, nous allons un peu plus en détail. Le dernier panéliste, nous allons vers Monsieur Badolo Toussaint, le Deputy Director pour les entreprises, le sous-directeur pour les entreprises et les institutions financières de la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Badolo, nous sommes intéressés à savoir vos perspectives sur les mécanismes de financement vert pour notre région, pour les régions de l'Afrique du Nord et l'Afrique occidentale. Merci, Monsieur le modérateur. Je représente la Banque ouest africaine de développement et je suis actuellement le directeur en charge de l'agriculture et de l'agro-industrie dans notre zone. Excusez-moi. Je vous propose de vous présenter en 2 points et la contribution de la BOAD sur la thématique que nous examinons. D'abord, les initiatives en cours ou les initiatives actuellement mises en œuvre pour contribuer à la transition verte et à la résilience aux crises, notamment alimentaires et énergétiques, en vue d'un développement durable dans notre région. Dans un second point, je vous proposerai les perspectives, c'est-à-dire les nouvelles orientations stratégiques pour renforcer la position de la banque sur ce sujet. Mais avant, permettez-moi de vous dire en quelques mots, c'est qui la BOAD? Prochain slide, s'il vous plaît. Ensuite, le prochain. Merci. La BOAD, Banque ouest africaine de développement, c'est une institution que les 8 pays de l'UEMOA ont créée en 1973 pour financer les projets de développement dans notre espace. Nous existons depuis 50 ans et l'Union aujourd'hui, c'est environ 130 millions de personnes. Et les dernières estimations mettent clairement en évidence qu'il y a 10% de ces populations qui sont en insécurité alimentaire et que quasiment la moitié des populations n'ont pas accès à une source d'énergie minimale. Donc, les enjeux et la problématique sont importants pour la banque. Et la banque, ses actionnaires, ce sont les 8 pays et plus la Banque centrale. Ces 2 institutions cumulées détiennent 94% de la BOAD. On a des partenaires étrangers qui sont au capital et qui nous aident à nous mettre à niveau et à mobiliser des ressources. Je vais citer la France, et la Belgique et le Royaume du Maroc qui sont au capital de notre banque. La BOAD est ratée à l'international Investment Grade. Dans notre sous-région, nous sommes la première institution à disposer de cette note. Et cette note nous aide à avoir accès aux marchés internationaux pour mobiliser les eurobonds
pour nous permettre de financer les projets de développement. En termes de stock, notre bilan aujourd'hui est de 6 000 milliards de francs CFA pour un capital de 1 milliard de francs CFA environ. Donc, l'aspect mobilisation de ressources est une problématique pour nous permettre de financer les investissements de développement dans notre espace. Prochain slide, s'il vous plaît. Quelles sont les initiatives de la BOAD en relation avec la thématique que nous examinons? La BOAD est accréditée auprès des 3 principaux fonds en relation avec le climat aujourd'hui, notamment le Fonds d'adaptation, le Fonds de l'environnement mondial et le Fonds vert pour le climat. Nous sommes accrédités depuis 2011 et ces accréditations ont été renouvelées. Ces accréditations ont permis à la banque de mobiliser à ce jour 250 millions de ressources. Et souvent, ce sont des ressources concessionnelles. Et comme il y a des conditionnalités d'effet de levier, ces fonds ont permis à la BOAD de mettre sur les projets financés par ces ressources 350 millions pour servir d'effet de levier. Parce que les fonds, quand elles viennent sur les opérations, leur contribution est plafonnée en général à 50%. Et le gap devant être apporté par la BOAD. Et les secteurs qui ont été touchés sont l'agriculture. Et depuis qu'on est en relation avec ces fonds, nous accompagnons les promoteurs, notamment les États, à développer une certaine agriculture qu'on a qualifiée d'intelligence, résiliente au changement climatique, en adoptant des technologies respectueuses du climat, économie d'eau, contrôle de l'utilisation des fertilisants, application de meilleures technologies et techniques culturelles. Nous intervenons également par ces biais dans les secteurs de l'énergie renouvelable, notamment le solaire et l'hydraulique, dans l'efficacité énergétique et dans la gestion de ressources durables. Les impacts qu'on peut noter de cette relation avec ces fonds, aujourd'hui, les ressources mobilisées ont permis de mettre en place des capacités vertes en termes d'énergie d'à peu près 450 mégawatts de production verte, et ces productions ont permis d'adresser et de raccorder environ 300 localités dans divers pays de notre espace, notamment au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo. Prochaine planche. Nous avons également établi des partenariats avec la Banque mondiale pour le développement de projets off-grid qui concernent 19 pays, dont 16 dans notre sous-région et 3 en Afrique centrale. Ce projet vise à adresser, et je disais tantôt qu'il y a quasiment la moitié de nos populations qui n'ont accès à aucune ressource énergétique. Ce projet vise à contribuer aux efforts des États pour combler ce gap en mettant à la disposition des ménages dans les zones rurales, les centres de santé, des écoles ou même de la micro-industrie une solution énergétique fiable pour leur permettre, notamment aux femmes, aux jeunes, d'avoir une activité économique génératrice de revenus. Donc, ce projet qui est mis en place en collaboration avec la commission de la CEDEAO a un coût d'environ, le montant mobilisé à date est d'environ 350 millions d'euros. Nous sommes en déploiement sur 5 ans et en fonction du bilan, nous pourrions renouveler et mobiliser d'autres ressources pour continuer à soutenir et à combler ce gap énergétique dans notre sous-région. Et enfin, toujours dans le cadre des initiatives en relation avec le thème, la BOAD a mobilisé en janvier 2021 des obligations durables pour la première fois dans notre sous-région. Le montant de ces obligations qui ont été mobilisées sur le marché international en eurobonds
ressort à 750 millions d'euros. Ces ressources ont permis de financer 51 projets verts ou sociaux. Et la spécificité, ce qu'on a noté, c'est qu'en relation avec la nature des ressources, puisqu'on a pu mobiliser les ressources sur 10 ans, 3 ans de différé, avec un taux de sortie inférieur à 3%, ce que personne n'a jamais fait dans la sous-région, ces ressources ont permis d'adoucir un peu les conditions de financement des projets refinancés. En moyenne, il y a eu un allègement de taux de 50 à environ 100 points de base sur les taux d'intérêt des 51 projets qui ont été refinancés. L'impact aujourd'hui qu'on a enregistré, puisque le processus d'évaluation des impacts est toujours en cours, sur le volet des énergies renouvelables, il y a 160 000 ménages qui ont été raccordés grâce au projet vert énergétique financé. Dans le domaine de l'éducation, on a pu toucher 85 000 élèves, dont 52% de filles. Vous savez que dans nos pays, malheureusement, aujourd'hui, il y a toujours des élèves, des écoliers qui suivent les cours sous des abris provisoires en paille. Et ces ressources ont permis à la BOAD de financer le remplacement par la construction de classes définitives pour mettre les élèves dans des conditions les meilleures pour apprendre. On a également accompagné la promotion de lycées pour jeunes filles pour les permettre d'avoir les meilleures conditions d'études. Concernant les infrastructures de base et d'eau potable, ces eurobonds ont permis de mettre à la disposition d'environ 350 000 bénéficiaires un assainissement décent et de donner à plus de 1 500 000 personnes de l'eau potable. Et enfin, ces eurobonds ont permis de contribuer au financement de 500 PME et de soutenir et préserver 4 500 emplois. C'est pour dire la première expérience de la banque qui est appréciée, qui est en cours d'évaluation, puisqu'il y a un cabinet indépendant qui est recruté pour faire la certification de l'utilisation des ressources. Nous pensons qu'au terme de cette évaluation, la BOAD procédera probablement en 2023 à l'émission de nouvelles obligations durables pour continuer à soutenir les efforts des États dans la transition verte et la lutte contre les crises alimentaires et de l'insécurité. Prochain slide, s'il vous plaît. Enfin, que fait la BOAD pour poursuivre ses efforts en relation avec la thématique? 3 points essentiels peuvent être relevés. La BOAD aujourd'hui est résolument engagée dans la transition verte et le soutien au renforcement de la résilience des populations de notre espace. Premièrement, dans le cadre de son plan stratégique 2021 et 2025, dont le montant des financements ressort à 3 300 milliards de francs CFA, environ 5 milliards de francs d'euros, le plan stratégique organisé en 3 axes opérationnels et la BOAD a décidé de faire de la résilience au changement climatique un des axes. Et 25% des financements du plan sont destinés à ce nouvel axe en relation avec le climat. Pour mettre en œuvre efficacement cet objectif stratégique, la BOAD s'est engagée dans le cadre de son ESG dans un processus de décarbonation de son portefeuille en jouant principalement sur 4 leviers. Le premier levier, c'est la transition énergétique. Donc, l'essentiel de nos interventions dans le secteur de l'énergie mettront l'accent sur la transition énergétique, le mix énergétique et la progression vers les énergies vertes. La banque s'engage également
dans le financement de tout ce qui est vert, notamment dans l'agriculture. Le bilan qu'on a fait de notre portefeuille aujourd'hui montre que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures de transport constituent pour environ 70% les projets gris de notre portefeuille, les projets sur lesquels nous devrions travailler pour les verdir, pour rendre ces investissements cohérents avec nos engagements vis-à-vis du climat. Nous sommes également engagés dans ce processus à être plus sélectifs sur les projets que nous financerons. Nous ne pourrions plus, dans l'avenir, financer tout type de projet et l'évaluation des projets, des impacts climat des projets deviendra au fur et à mesure un critère de sélection des projets qui seront éligibles à notre accompagnement. Et enfin, toujours dans ce processus de décarbonation, la BOAD s'engage dans des mesures de compensation. Dans des situations où nous ne serons pas en mesure de faire exclusivement de choix de projets verts, nous nous engagerons à faire de la compensation pour mitiger et réduire les impacts de ces projets sur le climat. Et enfin, une problématique, c'est la mobilisation des ressources. Vous savez que les secteurs de l'énergie et de l'agriculture sont des secteurs sociaux qui ont besoin d'un type de ressources appropriées pour rendre viables les projets et que nous finançons. Donc, nous nous engageons à poursuivre les efforts sur les marchés à l'international ou sur le marché local à mobiliser les ressources appropriées pour accompagner les promoteurs, les États et le secteur privé dans les initiatives en relation avec la transition verte et la lutte contre les crises énergétiques et alimentaires. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Certainement, je crois qu'on a beaucoup apprécié et appris des circonstances en Afrique de l'Ouest et surtout que je crois que l'évolution très positive vis-à-vis des financements verts, que notamment le taux très avantageux par rapport aux financements qui ont été mobilisés dans la région et qui démontre en fait que nous pouvons à la fois investir dans le développement durable dans les secteurs verts et à la fois bénéficier des taux de financement qui sont plus avantageux par rapport aux défis dont faisons face les pays africains actuellement. Et nous sommes très impressionnés par les chiffres que vous avez partagés sur le nombre des populations qui en sont touchées directement par vos interventions et nous vous félicitons pour ces initiatives. Je voudrais demander s'il y a des demandes de parole ou de questions de la salle. J'en ai quelques questions aussi, mais comme nous sommes un peu serrés dans le temps, ça serait bien de savoir combien de personnes veulent intervenir, comme ça nous pouvons mieux planifier. Je ne vois pas bien, mais si je... Oui, pardon, je n'arrive pas à... Oui, le Maroc. Merci. Merci, et puis le Burkina. Merci. Je tiens à féliciter les experts pour leur présentation très éclairante, ce tour d'horizon. Je voulais juste partager avec vous, disons, quelques constats et quelques, je dirais, leviers pour favoriser le financement vert dans notre continent. D'abord, le constat, je pense qu'on l'a suffisamment relaté durant ces 2 journées. L'Afrique subit de plein fouet les effets du changement climatique, bien qu'elle est un faible émetteur. Quelques estimations des coûts, des dommages et pertes qui est dû justement à cette forte exposition, ça tourne autour de entre 300 à 400 milliards de dollars entre 2020 et 2030. Et les besoins de financement pour s'inscrire justement dans cette transition écologique, que ce soit par des projets d'atténuation ou bien des projets d'adaptation,
ça dépasse très largement les 1000 milliards. Et je dirais là, j'ouvre une parenthèse pour dire que l'Afrique s'inscrit parfaitement dans la volonté, l'engagement à l'échelle mondiale, combien même sur le volet atténuation, combien même ces vrais problèmes sont plus d'adaptation. À côté de ça, vous avez une capacité de financement public qui s'est beaucoup amenuisée durant ces dernières années sous l'effet des chocs successifs. Donc, les États aujourd'hui ne sont plus capables de suivre un peu ces besoins colossaux de financement à eux seuls. Un secteur financier local qui n'est pas fortement impliqué dans le financement vert pour plusieurs raisons, donc des raisons parfois de complexité des projets verts, parfois aussi de la bancabilité de ces projets, de leur taux de rendement, etc. Surtout dans les projets d'adaptation, aussi un marché boursier qui reste très faible, qui est censé jouer un rôle aussi important pour promouvoir la finance verte. D'ailleurs, juste un chiffre un peu très parlant, la part de l'Afrique dans les green bonds au niveau mondial, ça ne dépasse pas les 1%. Donc, ça en dit long sur le potentiel qui reste à explorer dans ce sens. Ceci dit, je pense que il y a des raisons qui expliquent justement cette faible présence de la finance verte. Et je rappellerai aussi que quand on analyse un peu le landscape de la finance climat mondiale, on constate que la part de l'Afrique, ça ne dépasse pas les 5%. Donc, ça reste très, très, très faible. C'est une part qui remonte, il faut aussi le préciser, à 25% si on zoome sur le financement public. Dans le cadre je dirais, des financements bilatéraux ou bien multilatéraux derrière l'Asie. Ceci dit, je pense que ça donne une image sur la faible part de la finance climat et le faible accès de l'Afrique à cette finance climat qui est très, très, très développée un peu partout dans le monde. Maintenant, la question qui reste posée, c'est pourquoi ce faible accès. D'abord, c'est un point que je pense qu'il faudrait soulever, c'est la complexité des mécanismes de la finance climat. Donc, c'est un point très important. Avec une faible capacité des États à se conformer aux exigences et aux normes un peu draconiennes d'accès à ces finances, une attractivité aussi très limitée de la finance en raison des préférences des marchés financiers, des investissements un peu, dirons, rentables et moins risqués. Donc, ça renvoie justement au deuxième point sur les leviers qu'on pourrait partager ensemble sur comment renforcer cet accès. D'abord, ça passe par le renforcement des capacités des acteurs, que ce soit publics, des institutions aussi financières. La recherche de la cohérence et de la synergie entre les différentes sources de financement, parce que parfois, dans des mêmes secteurs, on trouve parfois des financements multilatéraux, bilatéraux, nationaux, etc. Et donc, la mise en cohérence de tout ce qui est financement de l'action climatique devrait être mise en œuvre. L'instauration aussi des mécanismes de suivi et d'évaluation, je pense que ça a été soulevé tout à l'heure par mon collègue de la MCC, sur l'évaluation des flux financiers, des besoins au niveau des États, en vue d'améliorer la transparence, la cohérence, etc. Attirer aussi les investissements du secteur privé. Donc là, c'est toute la recherche des démarches et des mécanismes innovants pour intéresser le secteur financier par rapport à des projets qui ne sont pas forcément rentables, qui concernent des domaines d'adaptation aujourd'hui qui sont très... Chers collègues, juste à signaler que nous avons beaucoup de demandes de parole. Peut-être si vous pouvez résumer. C'est bon. Je pense que, et je finirai peut-être par, je pense que cette plateforme constitue une illustration de ce que je voulais dire, c'est le renforcement du partenariat, que ce soit entre le Sud-Sud sur la question. Voilà, merci. Merci beaucoup et je crois que merci d'avoir aussi mis en sommaire peut-être quelques actions qui pourront suivre cet événement. Et je vais demander aux panélistes aussi peut-être de répondre à quelques des questions par la suite. J'ai le Burkina Faso et puis le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire. Et puis au fond à gauche, nous avons Monsieur du Maroc et le fond à droite, malheureusement, c'est un peu trop loin pour moi, mais je vous ai vu.
Alors, le Burkina, et puis le Sénégal, et puis le Côte d'Ivoire. OK, merci bien. Et je voulais remercier les communicateurs. Franchement, j'ai beaucoup appris, surtout la présentation de monsieur du Mazen et puis monsieur Nasser Sidiki. Donc, pour le Mazen, j'ai juste une question. Vous avez dit que le Mazen a mis en place un réseau de clusters de 80 membres. Un cluster, je vous pose la question d'abord. Je voulais savoir quel a été l'impact de ce cluster-là dans la production énergétique. Première question. Et la deuxième question, c'est à monsieur Nasser. Pour le financement de la transition verte, j'ai vu que vous avez mis en place beaucoup de guides. Ces guides, je ne sais pas, vous avez mis combien de temps pour les mettre en place et comment vous pourrez nous faire partager l'intérêt ou en tout cas tous les avantages de ces guides que vous avez élaborés. Et aussi, il y a une question, un aspect très important aussi, un mot-clé que j'ai entendu, la convergence de la transparence. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu pour voir comment les acteurs au Maroc ici ont réussi à avoir des financements grâce à ce principe de transparence? Merci. Merci beaucoup, monsieur le représentant du Burkina, et je crois que ces questions nous aideront aussi à formuler peut-être une intervention justement à appuyer les besoins des pays. J'ai maintenant le Sénégal, suivi par la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le modérateur. Tout d'abord, je félicite les panélistes. Moi, j'avais deux préoccupations. Je pense que le premier intervenant m'a un peu marché sur la langue concernant le problème de disponibilité, mais aussi d'accessibilité des fonds, surtout liés au climat. Puisqu'on est pratiquement sur, au niveau, comment on appelle, il y a la tenue de la COP22, ce serait intéressant si vous pouvez revenir sur la position des pays en voie de développement, parce que ça fait pas mal d'années qu'on nous parle de ces financements-là et il y a des difficultés pour accéder à ces financements. Si je prends le cas de nos pays, on te dit peut-être 5 ou 6 projets ont pu bénéficier de financement, alors que l'offre est là. Je pense qu'il y a nécessité de revenir un peu sur la position et les mesures donc d'accompagnement pour pouvoir bénéficier de ces fonds. L'autre préoccupation, c'est concernant la présentation du Maroc. Ils avaient parlé de mécanismes de financement verts. J'aimerais juste savoir en termes de fonds injectés, ce serait intéressant de nous dire le volume. Ensuite, en termes de taux d'intérêt aussi, et qui sont les investisseurs? Est-ce que c'est la partie nationale ou bien ce sont des investisseurs qui nous viennent de l'étranger? Ensuite, revenir aussi sur le gender bond. Ce serait intéressant de partager avec nous aussi la documentation et aussi de nous dire s'il y a déjà des acquis dans ce domaine. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Et je crois qu'encore que ces questions nous permettent à déjà réfléchir à des interventions à mieux appuyer les pays. Je passe à la Côte d'Ivoire. Oui, merci bien, monsieur le modérateur. Je félicite les panélistes pour la qualité des interventions. Je vais plutôt poser une question adressée aux représentants de la BOAD. Voilà, je salue les initiatives mises en place pour financer les projets verts. J'ai noté que l'engagement du plan du Maroc, c'était 52% d'énergie renouvelable dans le mix. Côté Côte d'Ivoire, notre engagement, c'est 45%. Ça laisse quand même de côté des projets non verts qui sont dans l'ordre de 50% à financer. Je sais qu'il y a une pression internationale pour ne plus financer les projets fossiles et autres projets. Et j'ai vu dans l'intervention de la BOAD qu'il y avait un critère de sélection progressif pour sélectionner que les projets verts. Voilà, donc l'ESP qui est en préparation, je suis inquiet de savoir si on est sur le même cadencement que la vitesse des pays à faire la transition, où voilà, à un moment donné, voilà, il y aura une course au financement pour assurer la partie non verte des projets. Merci. Merci, une question très pertinente. Je vais peut-être venir avec quelques éléments de réponse en plus que le collègue de la BOAD. À gauche, au fond, s'il y a un micro, et puis à droite aussi au fond.
juste après. Et s'il n'y a pas d'autres mains, nous allons revenir après aux panélistes. Je fais j'ai une dernière requête là, à côté droite. OK, merci. Merci. Au niveau international, il y a une prise de conscience du rôle de l'inclusion. Peut-être juste de vous présenter, pardon, excusez-moi. D'accord. Professeur Nabil Jidlan, donc UNCG Tanger, Maroc. Au niveau international, il y a une prise de conscience du rôle de l'inclusion dans la transition énergétique. Au Maroc, par exemple, nous avons toujours une stratégie d'inclusion financière et une autre de la finance verte. Est-ce que le Maroc prévoit le lancement d'une stratégie de la finance verte inclusive? C'est ma première question. Deuxième question, peut-on créer le même indice présenté au niveau sous-régional ou au niveau même continental? Et merci. Merci beaucoup pour ces questions. Je reviens à la droite, au fond, et puis nous avons ici à droite devant et à gauche. Et après, c'est Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je représente un think tank donc d'intelligence économique au Maroc, l'IMIS. Alors, ma suggestion sera très courte. Je serais heureux que la CEA, que notre commission, et surtout que nous avons avec nous l'AMF, qu'on puisse soumettre un plaidoyer très fort pour la COP 27 donc, qui se tient dans un pays africain, après la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech ici même, et durant laquelle les parties pollueuses ont pris des engagements financiers importants. Nous aimerions aujourd'hui leur rappeler leurs obligations vis-à-vis de l'Afrique, qui est une victime, bien sûr, comme chacun l'a dit avant moi, du changement climatique. Donc, je souhaiterais que cette recommandation forte puisse être adressée par la CEA et AMF, donc l'ONU et l'organisme financier, pour rappeler justement à ce forum ses obligations financières, pour, surtout en ce moment où l'Afrique souffre énormément. Merci bien. Merci beaucoup. Juste très rapidement sur cette question, le secrétaire général, je crois que ça mérite un applaudissement, absolument. De dire que le secrétaire général des Nations Unies a évoqué la question d'une taxe internationale sur les compagnies qui en bénéficient des hydrocarbures, justement pour avoir cette contribution immédiate pour les pertes et les dommages. Ce n'est pas la solution totale, mais c'est une partie de la solution et je crois que on peut tous s'aligner sur le plaidoyer que vous avez suggéré. J'ai quelqu'un là à côté droite et puis le dernier intervenant à gauche et puis sorry. OK, oui. Monsieur. Merci, monsieur le modérateur. Merci pour les présentateurs pour les brillantes présentations. Moi, j'ai deux petites questions peut-être qui m'interpellent. L'une, comme vous le savez, on est aujourd'hui dans un objectif mondial par rapport à la transition énergétique qui est aujourd'hui presque un destin tracé pour lequel la communauté internationale s'y attelle. J'ai écouté les deux présentations, celle du Maroc, par rapport au développement des énergies renouvelables et l'intérêt que porter sur ces énergies, surtout leur place dans l'échiquier économique. Ma question à ce niveau-là se situe, quel est aujourd'hui, nous savons que le capital privé est le pilier essentiel pour impulser cette dynamique qui aujourd'hui repose sur des sûretés souveraines et j'ai pu entendre ce mot dans le cadre de la mobilisation de la finance au niveau du Maroc. Quels sont aujourd'hui les atouts qui sont proposés pour le secteur privé pour qu'il puisse s'y investir pleinement
dans cette dynamique de transition énergétique qui est entamée. Ma deuxième question, c'est à propos de la finance climatique. Je vois au niveau de la BOAD qu'il y a des lignes de crédit qui sont mobilisées sur les fonds multilatéraux pour pouvoir faire bénéficier les populations. Au-delà du secteur institutionnel, est-ce que la banque a réussi à mettre un processus qui dépasse les sûretés aujourd'hui, qui sont l'un des handicaps majeurs pour les petites et moyennes entreprises, pour le secteur privé, surtout la jeunesse, pour pouvoir porter des projets bancables et finançables par la finance climatique. C'est l'un des défis aujourd'hui. Si on regarde l'échiquier qui a été tracé, presque on remarque que l'ensemble des projets qui sont proposés, c'est des projets, disons, avec une griffe institutionnelle. C'est des projets portés par les gouvernements. Est-ce qu'aujourd'hui la BAO a pu vraiment dépasser ce défi de mobilisation des sûretés par rapport aux petites et moyennes entreprises et par rapport à la jeunesse qui songe porter des projets? Merci. Merci, une excellente question. Je vais demander aux deux derniers intervenants d'être très rapides. Nous avons là à gauche. Et puis dans le fond, pardon, je n'ai pas vu votre panneau, mais après. Si vous pouvez être très rapide, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et moi, c'est Mohamed Hamani, je suis le directeur des statistiques de la BCAO. J'ai une question, je vais aller rapidement. Ce matin, on a parlé de le rôle que la ZLECAf pourrait jouer à travers les échanges commerciaux pour converger vers notamment, disons, la résilience en matière alimentaire et énergétique. Alors, le gros défi que la ZLECAf auquel elle sera confrontée, une zone de libre-échange, la question qu'on doit se poser, c'est déjà, pour échanger, il faut produire. Et le principal défi auquel on est confronté en Afrique, c'est le défi de la transformation structurelle. L'environnement des affaires au niveau africain n'est pas très favorable à l'émergence d'une production importante qui nous permettrait d'échanger véritablement. Sinon, nos pays seraient confrontés à une situation où ils vont ouvrir le marché pour essentiellement échanger des produits venant d'ailleurs. Et donc, il faut relever le défi de la transformation structurelle qui passe par une chose, c'est l'environnement des affaires. Et parmi les principaux défis, il y a l'énergie. Dans toutes les communications que j'ai vues au cours de cette session, on a parlé de l'énergie verte pour améliorer l'accès à l'énergie, mais je pense que c'est beaucoup plus l'énergie, la consommation domestique. Mais quand il s'agit de la consommation industrielle, qui est extrêmement importante, est-ce que les instruments qui sont présentés suffiront pour permettre à l'Afrique d'accéder à cette énergie saine à des coûts relativement accessibles? C'est la principale question que je me pose. Sinon, au regard de notre retard important, je pense qu'il y a des réflexions importantes à faire sur le type de financement qu'il faut pour qu'on accède à l'énergie qui nous permettrait de rattraper notre retard. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que Mazen et aussi la BOAD, dans leur présentation, ont évoqué cette idée de chaîne de valeur. Et peut-être on va entendre leur réponse. Le dernier intervenant, monsieur. Merci, Monsieur le Président, et merci aux présentateurs pour leurs différents exposés. Et j'ai juste une question qui s'adresse au directeur de la BOAD. Et cette question est relative à l'assurance indicielle, puisque nous sommes dans le cadre de la sécurité alimentaire, et qui dit sécurité alimentaire et doit parler aussi de la gestion des risques agricoles. Donc, l'assurance indicielle est juste un produit pour assurer la gestion de ces risques agricoles. Donc, comme le représentant de la BOAD n'a pas évoqué cette question de l'assurance indicielle, est-ce à dire que la BOAD
n'est pas engagé dans le cadre de cette assurance indicielle. Donc, c'est juste pour savoir que, est-ce que, comme il n'a pas évoqué la question de l'assurance indicielle, est-ce que la BOAD n'est pas dans le cadre de cette assurance? Merci. Merci beaucoup à tous les intervenants et merci pour toutes les questions. Je vais maintenant passer la parole encore à nos panélistes pour prendre quelques éléments, peut-être pas nécessairement tout, mais je vais commencer avec Vimal. Peut-être si tu peux nous expliquer un peu les perspectives du FMI par rapport aux véhicules et les préoccupations, les véhicules financiers que vous avez évoqués, et aussi les préoccupations de quelques des délégations, par exemple au niveau de la transparence, au niveau des capacités, de la bancabilité des projets et de pouvoir bien préparer pour utiliser ces modèles de financement. If I can give you 2 minutes, Vimal. Sorry to be quite short. Thanks, Jean-Paul. First, I would like to emphasize that from the fund side, we have always emphasized the importance of the international community delivering on the 100 billion commitment made to developing countries to support the climate transition. What we have also done recently is put in place the Resilience and Sustainability Trust, which provides for long-term financing to developing countries, including all African countries, to address structural challenges, including climate change. And I'm pleased to let you know that this trust, which we expect to have around 40 billion when fully operational, has the first 3 countries that have already sought access to it, including Rwanda being the first African country. So this provides long-term financing up to 20 years, affordable costs, and with a grace period of 10.5 years to address challenges linked to climate change. On governance, I would just like to mention that it is very important. And one of the things that the fund has been promoting is green public financial management. What green public financial management does, it allows countries to integrate climate into their budget process from the planning stage to the execution stage. And what this does is it provides transparency and it also reflects a country's ambition. And that transparency is important, particularly for donors as they seek to provide climate finance. It shows the extent to which a country is ambitious, and it also allows for the unlocking of other sources of financing. Thank you, Jean-Paul. Thank you so much, Vimal, and thank you for mentioning the Resilience and Sustainability Trust, because it is a mechanism whereby we can leverage it, an additional source of financing, to also be able to go down the route of some of the vehicles we have spoken about. Je reviendrai vers le collègue de Mazen. Il y en avait beaucoup de questions, mais je crois surtout si vous pouvez expliquer un peu comment vous avez attiré, par exemple, l'investissement privé. Je crois qu'il y a aussi la question de quels sont les taux d'intérêt que vous avez réussi d'avoir, et il y a aussi la question taux du privé, j'en ai déjà mentionné, et je crois que s'il y a d'autres questions que j'ai ratées, peut-être que vous pouvez les évoquer dans votre réponse en 2 minutes. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, j'ai parlé lors de ma présentation du cluster énergie renouvelable. Alors, c'est une association, Mazen a été à son origine, où l'ensemble des entreprises marocaines qui veulent contribuer dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables sont associées dans le cadre d'une association, et à chacun des projets, des grands projets qu'on développe, il y a toujours une rencontre entre les grands développeurs internationaux et ces industriels marocains, ce qui nous permet d'atteindre des taux d'intégration industrielle assez importants. Donc, ces rencontres sont systématiques et obligatoires pour nos projets. Sur la partie participation du secteur privé dans la décarbonation et dans le développement des énergies renouvelables, alors, pour les premiers projets, c'était du Greenfield. Mazen, à travers l'État marocain, avait eu un rôle très important, notamment sur le financement, le développement, l'acquisition de terrain. Mais pour les futurs projets, ce rôle sera moins prépondérant. C'est-à-dire que le financement, ce sera moins un financement avec la garantie de l'État, mais plus un financement commercial, notamment à travers des green bonds notamment. Et le but est d'attirer des développeurs internationaux qui mettent leurs capitaux, qui vont chercher le financement. Et donc, le secteur privé a totalement son rôle à jouer maintenant que le Maroc est un marché mature
pour les énergies renouvelables. Le coup de pouce a été donné pendant une dizaine d'années et ce rôle devra se réduire au fur et à mesure pour laisser le secteur privé parler. Le secteur privé aussi, il y a une loi qui ne dépend pas de Mazen, qui est la loi 1309 aujourd'hui, qui permet à des privés de construire des centrales et de vendre de l'électricité à des privés dans un marché compétitif. Et donc, dans ce cadre-là, le privé a totalement son rôle à jouer dans la décarbonation, notamment de l'industrie. Ce sont principalement des industriels qui achètent cette électricité et qui peuvent donc se targuer d'avoir une électricité verte, notamment pour éviter les taxes carbone à l'export et dans le cadre des libres-échanges. Si je vois encore les questions, il y avait une question de la dame du Sénégal sur les investisseurs. Alors nous, pour les premiers green bonds, les besoins étaient des besoins principalement en dirhams. Donc c'était des investisseurs nationaux qui étaient très intéressés et ça a été oversubscribed. Mais voilà, on est confiant que si nous avons demain des souscriptions en euros ou en dollars, et ça arrivera pour les prochains projets, que la souscription d'acteurs internationaux dans le cadre de green bond certifiés ne posera aucun problème, et je suis sûr que même pour les autres pays africains, cela ne posera pas de problème. Donc voilà pour la majeure partie des questions qui me concernent en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Je viens vers Monsieur Sediki. Je crois qu'il y a eu des questions, par exemple, autour de la perception de complexité sur les marchés financiers climatiques. Et je crois que vous avez bien expliqué comment les stratégies peuvent aider à travers les guides, comment vous pouvez vulgariser ces stratégies, mais ça serait bien peut-être d'élaborer un peu plus en détail. Je suis sûr, et à travers le suivi de cet atelier, nous pouvons vous appuyer aussi pour partager les meilleures pratiques, les gender bonds, etc. C'était des questions qui étaient mises en avant. Alors merci de nous et peut-être aussi dans le cadre de régulateurs, comment vous faites pour mieux attirer le secteur privé? C'était une question, je crois, qui était aussi mise en avant, et aussi la question de comment utiliser les assurances dans le contexte de réduire les coûts des financements verts. Monsieur Sediki. Merci, Monsieur Adam. Beaucoup de questions, effectivement. Je ne pourrai pas malheureusement répondre à toutes les questions dans un délai imparti, mais je reste à votre disposition après pour pouvoir en discuter directement. Sur la notion de complexité des mécanismes de financement vert, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent, mais la réponse à apporter, je pense, passe par les efforts de sensibilisation, de vulgarisation, d'accompagnement, de formation, d'échange, de consultation publique. Tous ces outils sont là pour essayer de décrypter, de vulgariser les concepts et d'inciter à la fois les investisseurs à orienter leur investissement vers ce type de produit, et les émetteurs à les sensibiliser à l'intérêt, émetteurs aussi bien État qu'entreprise, à aller vers ce type de financement. Après, on peut imaginer un certain nombre de mécanismes d'incitation qui pourraient favoriser davantage l'orientation des flux vers le financement de projets durables. On peut agir sur plusieurs leviers. Ce sont des réflexions que je partage avec vous. Ça peut être des incitations sur le plan prudentiel, par exemple. Aujourd'hui, la plupart des investisseurs qui interviennent sur ce segment de marché sont des investisseurs institutionnels, tels que les assurances, les OPCVM, les fonds, qui sont des institutions qui sont réglementées. Et alors, dès lors, on peut imaginer qu'il y ait un mécanisme au sein de ces institutions qui oriente ou qui favorise d'orienter leurs investissements vers ce type de produits à travers des ratios prudentiels, comme ça existe. Par exemple, au niveau des OPCVM, au niveau de notre réglementation, on prévoit un certain nombre de mécanismes qui favorisent l'investissement dans des titres qui font l'objet de notation. Alors, on peut imaginer qu'on duplique ce type de mécanisme pour
pour l'investissement dans des projets durables. On peut aussi imaginer des incitations fiscales, bien évidemment. Donc là, j'ai pas vu beaucoup d'expérience en la matière au niveau international, mais c'est une question qui reste à creuser. Et on peut aussi imaginer des mécanismes qui visent à prendre en charge quelque part le coût de ce type de financement, ou en tout cas le coût additionnel par rapport à un financement classique. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la revue du cadre par un vérificateur indépendant. On peut imaginer des mécanismes de subvention de ce coût. Par exemple, au niveau de l'autorité, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a divisé nos commissions par 2 pour en quelque sorte compenser le coût de cette vérification externe. Donc, c'était une manière de contribuer, mais je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Il y avait une question par rapport au délai de mise en place des guides. Ça peut aller très rapidement. En fait, en quelques mois, 2 à 3 mois, on peut mettre en place un guide en se faisant notamment accompagner par des organismes qui ont une expérience probante en la matière. Mais comme je le disais aussi, le guide constitue le point de départ. Il ne suffit pas de mettre un guide, mais il faut ensuite créer tout un écosystème autour de cela pour que ça puisse fonctionner. En matière de convergence dans la transparence, il y avait une question par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des cadres de transparence qui soient harmonisés entre les différentes juridictions, de manière à ce qu'il puisse y avoir de la comparabilité, il puisse y avoir de la crédibilité. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, un des risques qui pèse sur la finance verte notamment, c'est le risque de greenwashing. Et donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de transparence qui permettent de rassurer les investisseurs par rapport à ces aspects-là. Qu'est-ce que je vais noter comme autre question sur la nature des investisseurs? Donc, ce sont, comme je disais, surtout des investisseurs institutionnels, mais il y a aussi des investisseurs internationaux. Nous avons une émission, par exemple, qui a été libellée en euros pour 1 milliard de dirhams, 100 millions de dollars à peu près, et qui a été entièrement souscrite par des bailleurs de fonds internationaux. Donc, il y a de l'appétit de la part de ce type d'organisation financière internationale pour ce type d'émission. Voilà, je pense ce que j'ai noté. Merci beaucoup, Monsieur Sediki, pour ces réponses, je crois, très complètes. Je passe maintenant à Monsieur le représentant de la BOAD. J'ai noté 3 questions surtout, mais vous pouvez répondre à davantage. Le rôle peut-être des institutions comme la vôtre dans la préparation de projets bancables, peut-être en citant le parcours que vous avez déjà accompli, et aussi lié à la question d'assurer une chaîne de valeur autour de la production de l'énergie et le lien avec la mise en œuvre de la ZLECAf, et aussi il y avait la question de Côte d'Ivoire sur les financements non verts. Et je vais amener des éléments de réponse après vous aussi, mais peut-être si vous avez peut-être vous pouvez indiquer si vous avez comment vous utilisez la politique actuelle qui priorise les secteurs verts. Merci. Merci, Monsieur le modérateur. Par rapport à l'accès aux ressources des fonds, sur la base de notre expérience, je vais être honnête. Je dirais qu'il ne faut pas être non initié et il ne faut pas ne pas avoir de l'argent pour accéder aux ressources de ces fonds. Parce que pour y aller, il y a toute une phase de préparation des projets qu'il faut faire. Et cette phase de préparation, avant d'entrer en relation avec les fonds, coûte de l'argent. Et si vous n'avez pas de l'argent pour financer ces études, vous n'avez aucune chance d'avoir accès aux ressources de ces fonds. Donc, sur la base de notre expérience, et ce que nous envisageons de faire désormais pour mobiliser davantage, c'est de préfinancer nous-mêmes la phase de préparation des projets et pour les amener déjà à un stade bancable au niveau des fonds. Comme ça, on a accès rapidement aux ressources, on peut rembourser les frais qu'on a déjà engagés et on peut facilement accompagner la mise en œuvre des projets. Donc, il ne faut pas être pauvre, il ne faut pas être non initié pour rechercher ces fonds. C'est vraiment du ressort d'institutionnel. Ce que je peux dire sur l'accès à ces ressources, mais une fois qu'on y accède,
ces ressources sont aussi bien destinées au privé qu'au public. Et les projets énergétiques que nous avons financés sont surtout du ressort d'entreprises privées. C'est plutôt le privé qui a bénéficié de ces ressources dans le cadre de partenariats public-privé avec les États. Donc, c'est une ressource qui est accessible au privé une fois mobilisée. Et par rapport à la transition énergétique, je dirais que la BOAD, c'est la banque des États. Notre raison d'être, c'est de financer les projets de développement des États. Les États connaissent la réalité. Le marché sur lequel on mobilise les ressources a ses exigences. Je disais tantôt que notre plan stratégique 2021-2025, c'est 3 300 milliards de francs CFA. Notre capital, c'est-à-dire ce qui appartient à nos actionnaires, on attend qu'ils apportent probablement 1 milliard. Pour accéder aux ressources du marché, il y a des exigences, notamment être vertueux, respectueux du climat. Donc, si nos États veulent qu'on continue à mobiliser des ressources à des conditions compatibles avec leur développement, ils doivent accélérer la transition énergétique. Donc, la solution est entre les mains des États. Et nous les encourageons à faire le mix, à faire la transition au plus tôt que possible. Et dans ce domaine, l'exigence n'est pas de tout faire vert tout de suite, c'est d'avoir des engagements de verdissement de son financement. Si vous avez un mix énergétique avec un horizon de transition raisonnable, ce sont des arguments que les marchés financiers acceptent. Donc, tout est question de montage et de construction de projets. Ensuite, il y a une question sur l'assurance indicielle. Je suis désolé, mais on est très court dans le temps. Alors, merci si vous pouvez faire assez court. Non, je continuer, mais je voulais juste signaler. Merci. Merci. Et nous sommes aussi sur le chantier de l'assurance indicielle. Depuis la crise alimentaire qu'on a enregistrée en 2008, nous sommes engagés dans le processus et aujourd'hui, nous avons fait une expérience au Sénégal, une expérience au Bénin, une expérience en Côte d'Ivoire et nous avons financé dans tous les autres 8 pays, dans tous les autres 5 pays de l'UEMOA des études pour l'implémentation de l'assurance indicielle. La balle est dans le camp des pays. Nous sommes là pour les accompagner. Et je pense que la dernière question qui est liée à la chaîne de valeur, l'énergie, oui, c'est une source, c'est un facteur de développement. On ne peut pas faire de l'industrie sans énergie abordable. La question que le collègue de la BCAO pose est réaliste. Je pense que les techniciens électriciens sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas tout faire avec le verre. Et nous sommes conscients de faire le mix qu'il faut pour permettre de développer notre industrie nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces réponses. Je crois qu'ils nous ont vraiment permis d'identifier les actions nécessaires. Juste à compléter le point sur la transition énergétique, je crois que en dehors de la BOAD, d'autres institutions financières, notamment la Banque européenne d'investissement, ont été clairs qu'ils vont en général pas financer le développement, par exemple, du non-vert. Mais récemment, et je crois que ça va être une question évoquée à la COP, que s'il y a un package d'investissement énergétique avec le renouvelable, mais où la transition est claire et nette, dans le cadre des plateformes pays, il y a la possibilité d'avoir des financements et notamment, c'est la position aussi commune africaine, de dire que la transition sur le continent africain doit être adaptée aux besoins des pays et basée sur les ressources les plus simples pour les pays. Je crois que nous arrivons à la fin. I would like to thank the chairperson for his immense patience in allowing us to go a little bit over time.
I would like to conclude here. I think the main takeaway points will be reinforce experience sharing, and the ECA stands ready to support that. Capacity building and the preparation of bankable projects, which I think is also within our remit, working with regional institutions and with the experiences of existing countries, so that and then at the strategic level, supporting green finance strategies at the level of individual countries. I would put those as 3 priorities and stop there and hand back to the chair. And thank you so much for your patience and allowing us to go in depth. Et merci à tous les panélistes et tous les intervenants. Thank you very much, Jean-Paul Adam, for this excellent moderation and bringing us to this point. I think he made it very clear. We started talking about it right from the beginning. How do we finance the energy transition, the issue from the food security angle, and how do we also respond to the climate change requirements? And the discussion this afternoon has indicated to us that there is a way. All that we need to do is to organize ourselves, we plan and build our capacity. But as the person from the West African Bank indicated, it takes patience, it takes preparation, and it takes step-by-step activities where to take us to that point. A good example is there for us to emulate, and that's Morocco. They are here. The banks are also here. Let's keep on with the consultations and let's link up. I know that in many African countries, this direction is not new to them. A lot of them are making progress towards that. But this is the opportunity now. We know ourselves. Let's link up with the ECA, and they can really facilitate the process for us to attain this vision for all of us and for the world. Sustainable development is a reality, and we must work towards it. Thank you very much. We started 30 minutes late, and therefore this is counting on us now. So instead of going for the 15 minutes break, let's go for a 10 minutes health break. Okay? And then we come back and wrap up for the day. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you.
Thank you very much, ladies and gentlemen, Your Excellencies, for at least respecting our time. The others, I don't know. I'm sure they are still in the networking mood. So we'll have to start and wait for them. It is also part of the meeting anyway. So we go to the last bit of the meeting, and I think is the most important part. Having had all these discussions, we will have the recommendations proposed for us for adoption. And then once we do that, then we can say that we've gone the mile. And we can all take it up and go to our respective countries and begin with implementation. And to help us moderate that process is Somaya Iraki Hussaini. Somaya? Wow. She's around, yes. Spoke to her. Président. Recommandation. Ah, il doit les lire. On doit les lire, mais pas fait. Recommandation. Just the last one. Yes.
Yes, thank you very much, Your Excellencies. We have already introduced the moderator, and now she's set to present to us the proposed recommendations for adoption. And that is the last thing standing between us and our resort back to our hotels. And I think this is one of the most important areas, given all the discussions we've had for the last 2 days. We want to put that together and use it as a reminder as we track on our implementation journey. It's very, very important. So we have Somaya Iraqi Hussaini, who is going to help us through, and she is the Chief of Employment and Skills Section of ECA at the sub-region of North Africa. Somaya. Thank you, Mr. President. Dear honorable delegates, experts, I would like first to thank you for your time, your great contribution to this expert group meeting related to crisis resilience and sustainable development in North and West Africa. I'm really delighted to share with you the recommendations you made in the different sessions. And thanks a lot once again for your great contributions. For the session 1, Resilient Food System in North and West Africa, we had mainly recommendations for countries, recommendations at regional level, and recommendations for ECA. In the short run for countries, 3 main recommendations: develop production systems, improve value chains for local products, increase supply and quality of fertilizers for small farmers, improve access to financing, and develop agricultural insurance and risk management mechanisms. Promote reduction of food waste, post-harvest losses, and develop processing systems through adoption of appropriate equipment and cold chains. Develop social assistance programs, including school feeding programs, and using local products to ensure quality nutrition for kids. This is for the short-run recommendations. For the medium and long-term recommendations, 4 main recommendations: develop an integrated multidimensional strategy, taking into account adaptation to climate change, rational management of natural resources, preservation of biodiversity, and the restoration of degraded lands, foster water management and conservative, for example, drip irrigation techniques, desalination units, promote water and soil conservation techniques, agroecology, use of organic fertilizers, genetic improvements of seeds. Encourage investments in the agricultural sector by developing innovative financing mechanisms, including domestic and hedge funds adapted to the challenges of the sector as dedicated funds and public-private partnerships. Encourage technology transfer, entrepreneurship, communication, and training, including addressing climate change. Next, please. For countries in the medium and long term, the recommendations were to increase dedicated public resources and rely more on PPPs, public-private partnerships, allocation to investments in agriculture and food systems and other financing resources, drawing also on multilateral development bank support. Create productive employment and decent work in food systems productions. Increase productivity to sustainably expand food supply, and integrate the needs of women, youth, and smallholder farmers into policies and investments. Please, next. At the regional level, the recommendations were to implement a Green Africa plan with the regional vision and to promote South-South cooperation with the financing of regional food reserves using the AFCFTA as an anchor. For the ECA, 4 main recommendations
The first one is to facilitate the adoption of regional approach to create synergies in technology sharing and financing capacities for sustainable agriculture, as well as food and nutrition security, encourage and support the creation of food security reserves, provide technical support to countries in building sustainable food systems, and the last, sharing the best practices and design innovative policies and encourage South-South learning. Please, next. For the session 2, related to leveraging on the opportunities of demographic dividend and SMEs development in the context of multiple crises, we had many recommendations for countries and for ECA. For countries, 3 main recommendations: support capacity building to closing the digital gender gap, ensure appropriate allocation of public resources, budget to the 4 dimensions of demographic dividend: education, health, youth employment, governance amid crisis, develop and implement national strategies that supports youth and women's entrepreneurship. For ECA, 4 recommendations: strengthen the capacities of member countries to develop and implement policies, programs for women entrepreneurship, support timely collection and use of accurate data on constraints and needs of women and youth entrepreneurship, including in the informal sector, for evidence-based policies. Strengthen the capacities of member countries to develop ecosystems, including access to finance and conducive ecosystem to women and youth entrepreneurship. And the last one is to strengthen the capacities of member countries to develop programs that raise firms' knowledge of and capacity to implement climate-friendly approaches. Next. Recommendations for the session 3 related to trade for building resilient and sustainable food and energy systems. For countries, 4 main recommendations: collection, management of data, and joint development of strategies for food security oriented towards business intelligence, experience sharing, and peer review for the elaboration of effective food security policies in the AFCFTA context. Utilize AFCFTA trade in agriculture commodities and for building the regional value chains in agribusiness sector. Enhance investment in agribusiness infrastructure and logistics to prepare businesses to effectively harness AFCFTA opportunities. And the last one is about supporting the use of ATEX as an African emergency mechanism to channel essential commodities to African countries facing a severe food crisis. At regional level, integration ACFTA priorities to the regional framework, and for the ECA, support transnational and trans-regional value chains in agriculture and other sectors, strengthen the collaboration of CSOs and development partners in empowering agribusinesses and SMEs, and develop common health standards and common norms in Africa. The last session, which is the session 4, financing the green transition. For countries, 3 main recommendations: promote the debt swap tool to refinance the debt in a way to make it affordable and free up resources to finance climate adaptation and resilience and foster a more sustainable development. Encourage green projects to build a smart agriculture resilient to climate change, and learn from successful experiences, namely the introduction of green bonds by Morocco, including the regulatory framework of sustainable finance, national implementation policies, and the guide of the issuance of green bonds. At the regional level, African countries are at different stages of development of this market, and it's important to ensure regional convergence. For ECA, support MSC
MS in developing national strategy to guide them during the issuance of green bonds to foster a conducive investment environment, especially for SMEs, for women-owned SMEs. This can be done through developing training, guide to national officials in the relevant ministries based on successful experiences. Develop an index at the continental level for the green bonds with the objective to promote this source of funding and ensuring a return on investment. And the last one is about formulating a strong advocacy in COP27 in partnership with IMF to ensure that polluting parties took substantive, competitive commitment. Sorry. So these were mainly the recommendations shared among all the experts and the delegates for the fourth session. So thanks a lot for your great contribution, and thank you very much. So thank you very much, Somaya. We open the floor, and this is if there is something critically missed out, you bring it out. If there's something that you think we could shape it in a way to represent what we intend to do, you also bring it out for us. And so I can see Quebec. I saw Sudan, Libya, Gambia. Okay, so we'll take the four and the think tank. Okay, so Quebec, yes. Okay, thank you very much. First, I want to say thank you for the organization, for the invitation. It's just a request. I would like to all the organizations presented here and at the Africa or at the world level to take a special, to look with a special, on special ways, our country, because we are a small highlands country, so our challenges are because of our nature are specifically. So we suffer more challenges, more our climate change can hit us harder. So I would like a special treatment in this way. Not to forget that I think that yesterday and today we had high-level interventions and presentations. So for that, I'm also grateful to be here. Thank you. Thank you very much. I think we should focus on the presentation. I will plead with you. Other than that, it might take us a very long time in this discussion. The point he has made is quite good. Cape Verde is in a special situation and receiving all the other effects of what we've talking about, the climate change, energy challenges, as well as food security. We've taken note of that. But let's look at the document which has been presented to us, please. I have here Sudan, I have here Libya, and I have Zambia. Gambia. Okay, so let's take the three of them and then we'll come around. I've taken note of you, madam. Yes. Yes. Good afternoon, and thank you for the nice presentation. But I have just one suggestion in the first slide regarding the genetic improvement of seeds. For me, is the genetic improvement is. So let's put the first slide there. Yeah, please. When we talk about genetic improvement, we talk about the varieties of different crops. I mean, we genetically improve the different crops.
And then we go for the seeds that what we need to multiply these varieties to produce seed to give to the farmers. So I would suggest to write genetic improvement of different food security crops or whatever the crops and the strengthening of the seed system. They are two different things. Okay. Thank you. Well noted. Thank you. So Libya. شكرا جزيلا. التحية للسيدة ميساء على هذا الجهد هي والفريق في إعداد هذه الحوصلة لمداخلات وتوصيات الزملاء والزميلات الأعزاء. في الواقع يعني أود أن أشير إلى 4 نقاط لو أخذت بعين الاعتبار ضمن قائمة التوصيات. أولا، حيثما ورد إنتاج الغذاء في هذه التوصيات أرجو أن يضاف إليه واستخدامات الطاقة حتى يكون التوصية معنية بالمحاور الرئيسية لهذا الاجتماع. رقم 2، يعني لم يرد الإشارة إلى مسألة تشجيع الهجرة العكسية من المدن المكتظة إلى المناطق التي تؤهلها مواردها وظروفها البيئية لاستثمارات في مجال إنتاج الغذاء اعتمادا على مصادر الطاقة البديلة في تلك المناطق. المسألة الرابعة هي تتعلق بمسألة الصيد البحري. لم يرد الإشارة إليه بأي شكل من الأشكال، وهو ركيزة أساسية وهامة في دعم استراتيجيات وسياسات الأمن الغذائي في الإقليم. النقطة الأخيرة والتي أختم بها مسألة نشر الوعي والمعرفة بأبعاد أزمات الغذاء والطاقة بين شرائح المجتمعات المختلفة، لأنهم هم الذين سيكونون معنيين بتطبيق هذه السياسات بالواقع وعلى الأرض. فنشر الوعي والاهتمام والشرح لعامة الناس لأبعاد هذه القضايا هي مسألة مهمة جدا من خلال الإرشاد، من خلال الإعلام، من خلال فشكرا جزيلا. Thank you very much, sir. I think 4 things we've taken note of that: the inclusion of food security, energy, and then also noted that there was no reference to immigration issue, particularly in those countries where it has had an effect on food security. And then the concern of fisheries being included in the food security matter. And then finally, the issue on dissemination and sensitization and sharing of knowledge on the issues that we have spoken about, food security and energy. Thank you. Yes, I have here Gambia. Thank you, Mr. President, for ably steering the affairs since taking over. Mine is just a very short observation. Could you please move to session 2? Yes, as you may see in session 2, what you said there is for countries to develop and implement national strategies that supports youth and women entrepreneurship. So that the youth seem to be omitted for ECA in the first bullet. That's just my observation. Youth seem to be omitted for ECA on the first bullet for ECA. Thank you. I think we take another set of round there. Madam, yes, I recognize you. And then Mr. Ali, yes, there was some, yes. Another expert, and then over there, and then Morocco, yes. So we've taken 5 now, 4 experts, and then Morocco. Good. C'est moi, madame, c'est moi. Bonjour à tous, donc je suis Douja Harbi de Tunisie. Je voudrais revenir sur quelques recommandations pour la session 2, sur le rôle des PME, notamment
gérées par des femmes dans le contexte de crise. Et je voudrais souligner l'importance de la résilience des PME et des entreprises dans ce type de crise, des crises que nous sommes en train de voir arriver successivement dans le contexte mondial. Et je voulais revenir sur quelques points sur l'accès au marché et l'accès au financement. D'abord, en termes d'accès au financement, j'ai entendu aujourd'hui qu'on voudrait réformer ou améliorer le système de financement. Je voudrais mettre beaucoup l'accent sur la finance alternative aujourd'hui, qui peut être une solution très importante. Et je parle de tout ce qui est crowdfunding, tout ce qui est business angel, tout ce qui est autre que financement bancaire, qui est très, très important, qui peut être des solutions pour les TPME. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le digital et les fintech, c'est une solution pour une meilleure inclusion financière des PME et des femmes en particulier. Et je voudrais aussi vraiment souligner l'importance du type de plateformes qui ont été présentées aujourd'hui pour améliorer l'accès au marché, notamment régional, et les mises en relation entre les entrepreneurs. Et nous sommes vraiment preneurs pour qu'il y ait des entreprises tunisiennes, en tout cas je parle pour mon cas, qui sont dans ces plateformes-là, qui sont très très importantes. Donc très rapidement, finance alternative, digitalisation pour une meilleure inclusion financière, et inclusion aussi sur les marchés pour les TPME et les femmes. Merci. Bien noté, merci beaucoup. Well summed up, so I'm sure you got all of that, particularly on SMEs, access to technology and financing, and then finally on market access. Good, thanks. So we come here, Mr. Lee. Moi, je voudrais revenir sur deux points qui ont été discutés lors de la première session concernant la sécurité alimentaire, et ça concerne essentiellement les recommandations pour les pays à long terme, notamment les politiques foncières et les politiques de structure. On en avait parlé longuement sur l'importance que les pays se dotent de politiques foncières qui contribuent à faire évoluer les structures de production pour une meilleure efficacité au niveau du secteur agricole. Et il y a aussi un autre élément qui, de mon point de vue, c'est vrai ça fait un peu une recommandation assez ancienne, mais elle est, de mon point de vue, importante, c'est la recherche agronomique. Il ne peut y avoir, de mon point de vue, un développement durable sur le long terme sans une recherche nationale ou régionale capable de produire des solutions de demain. Les solutions, les innovations dont on parle, elles ne vont pas tomber du ciel, elles doivent être produites au niveau des institutions nationales. Et comme on le sait, la recherche agronomique est d'abord une recherche des territoires, et donc il faudrait que ce soit aussi des recherches, un système de recherche ancré territorialement. Donc c'est une dimension de mon point de vue importante. Merci. Merci beaucoup, bien noté. Okay, so we go to the next one. Is still an expert. Good. Donc, merci. Donc, je voulais revenir sur un point lié au changement climatique. En fait, on ne parle pas de pollution. Il faut peut-être citer le principe de la responsabilité commune mais différenciée, et donc inciter les pays développés à respecter leur engagement qui ont été prises au fil du temps, donc qui ont été prises au fil du temps. Donc peut-être au lieu de parler pollution, parler de gaz à effet de serre. Okay, that is quite specific. Instead of pollution, we talk about greenhouse. Yes. Percy, thank you very much. Yes. Merci, Monsieur le Président. J'aurais souhaité qu'il y ait une recommandation au sujet du lien qui existe entre la sécurité. On ne peut pas faire du commerce international ou du commerce interafricain si la sécurité n'est pas assurée, et également la mobilité, mais en résolvant nos problèmes aujourd'hui de l'immigration. L'Afrique est le premier récipiendaire d'immigrants internes.
il faudrait quand même que, et également, la situation des États qui souffrent aujourd'hui du transit ou de l'accueil devenu permanent, donc de migrants. Je crois que ça mérite de se situer au niveau de la session 3. Merci. Thank you very much. I'm sure the first two have been addressed, the issue of security and migration. What you brought up is mobility, which has been taken note of. Okay. We come to Morocco. Yes. شكرا السيد الرئيس. أود اقتراح بعض التوصيات التي تمت يعني صياغتها في خلال الجلسات الأربع، وتهم الأولى العمل على تغيير الأنظمة الغذائية عبر التقليل من هدر وضياع المنتوجات الغذائية من الإنتاج إلى الاستهلاك، ويمكن الاستفادة من هذه الأطعمة سواء خاصة في إطعام الناس أو الماشية. كما نقترح إضافة توصية حول تعزيز وتطوير التخزين المتجدد لمواجهة الأزمات التضخم، خصوصا بالنسبة للبلدان التي تتعرض للجفاف. التوصية الثانية هو التأكيد على التعاون جنوب في البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيا. النقطة الثالثة التي لم أراها يعني في التوصيات هو توحيد المؤشرات الإحصائية لتسهيل عملية التتبع والتقييم لسياسة الأمن الغذائي. وأضيف إلى الكلمة التي قالت الأخت من السودان، وهو الحفاظ على التنوع البيولوجي خاصة الأصناف والسلالات المحلية لما لها من دور من التكيف مع الواقع يعني لكل بلد على حدة. وشكرا. Thank you very much. I think these are potent ones. South-South Cooperation, I know it has been taken care of, but we still have the issue of strategic alternative storage facilities, which is important. This has been said also right from the beginning, the prevention of waste and also consumption, for us to look at that. Harmonizing statistical indices is something that came up. And then also the last one is biodiversity. Good. We still have two more. So I can see here an expert and then Sierra Leone, is it? Yes. Egypt. Okay, so three. So the expert, yes. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également pour toutes les présentations qui ont été faites. Ma recommandation est la suivante. Les présentations ont bien montré que les PME ont des difficultés pour pouvoir mobiliser des financements locaux et même extérieurs. Or, nous avons dans nos pays des puissants instruments que sont les fonds de garantie. Donc, je souhaiterais que dans les recommandations, on puisse faire ressortir ou donner une place importante aux institutions de garantie pour faciliter le financement des PME locales, des financements locaux pour les PME et même pouvoir avoir des financements de l'extérieur. Parce qu'avec la garantie financière que ces institutions donnent, ça permet à ces PME-là qui n'ont pas suffisamment d'actifs de pouvoir mobiliser des financements et réaliser tout ce que nous avons décrit dans ces recommandations. Parce que sans financement, ces PME ne pourront pas véritablement atteindre les objectifs qui ont été décrits dans ces recommandations. Donc, le financement est un élément très important et les fonds de garantie peuvent jouer un rôle extrêmement important. Merci. Sierra Leone. Okay, thank you so much. The speaker before the last one almost took it from me, and around the issues of monitoring, follow-up and monitoring going forward. I think the last 2 days, what I have seen coming out here is the demonstration that these two sub-regions are fragile.
like any others across Africa. And so I'm just reminded to recall, efforts made within the G7 plus countries that coordinate international efforts to work these countries out of fragility into resilience and sustainable development. I'm saying this because Sierra Leone is a founder of the G7 plus country, founded in 2010. And since 2014, we have been the chair of that same country. And we have still to address issues of fragility, including especially the issues coming up from the contemporary issues ranging from COVID-19 to the Ukraine Russian fallout. So talking about this issue of food and energy crisis, this should be looked at indeed within the broad context of building a resilience. So going forward, because we're talking about recommendation here and there, in terms of operationalization, put things into the ground. I'm a planner, we work towards, putting, food on the table. So we'll be interested really to have very clear direction as to how really we could put this recommendation into programming, into implementation. So with regards to monitoring going forward, couldn't we think about within this sub-region to come up with them, fragility, resilience, monitoring mechanism index? Because to us in Sierra Leone, from time to time since 2012, we've been undertaking fragility assessments, to really see where the country would stand along some spectrum, moving from crisis to reform, transformation, resilience, and sustainable development. I think we need to really talk about, putting mechanisms in place. Okay. I think that is picked up. Thank you very much. The issue of fragility and building resilience. Good. Egypt. Yes. Thank you, Mr. Chair. Just quickly, a few points. It may not have been discussed earlier on. We all know that the system of national accounts is not representative of development. So I think we need to devise some tools to ensure that the kind of indicator really is geared towards achieving sustainable development, whether it be through the human development reports or other mechanisms. That's one thing. The other is in terms of financing, I think we need to go down the road of greening our budgets, greening the national budgets. And I think a number of African countries already started doing that. The issue of integration of climate change and sustainable development in the education curricula. I think many representatives did stress the point of capacity development, but we need different calibers to support sustainable development because the current education system in most of our countries are still conventional, and we need to work on that. Integrated policy making, I think, is key, and working across sectors, because I think the key for sustainable development is integrating the three dimensions of sustainability and working across sectors. We cannot continue working, doing business as usual. Mainstreaming climate change and sustainability in the finance sector so that it can promote funding and finance, especially for small and medium-sized enterprises and for women and youth. Integrating different stakeholders in the decision-making process. I think we talked about transparency, and I think it's key that different stakeholders are part really of the decision-making process, and adopting a participatory approach, which is the same thing. Private sector, public-private partnership. I think most of the countries who did a qualitative loop, leap to development, did stress this point. Research and development, I think, is key. Education and research and development to support sustainable development, and policy coherence frameworks at the national level, I think, again, is very important. Legislation in terms also of incentive measures, trade policies, all that need to be harmonized. Thank you very much. Very much. These are very key things. Integration, policy cohesion, the bringing in of the social dimension. PPP, I think we've captured that. Stakeholders and participation, financing for small starters,
we also need to do one of the things, national accounts on the sustainability and resilience. Very, very good. And then financing and green national budget. I think this is also key. We cannot also forget the role of women, empowering women and youth in Yes. this implementation. So the role of women and youth as part of the stakeholder participation and implementation. Thank you very much. I think we're done. Okay. The last one, fortunately, goes to my countryman. So. Thank you very much, Mr. Chair. I think a lot has been said. I just want to add two main points. Financing agriculture, I think is very important that we look inward. And the example of Ghana to finance trade, agribusiness, is that we set up a bank. We need dedicated financial institutions to finance agriculture, trade, and what have you. So we set up what we call the Ghana Development Bank, and the bank is dedicated to support, grow the domestic agricultural sector and agribusiness. I think it's an example I should share. The last one is we set up a mechanism to share the risk to financial institutions that are willing to lend to the agriculture sector, because most people see the agriculture sector to be a high risk area. So the government has a mechanism to share risk. So these are 2 points I thought that if we could emulate, it will help us with the financing. Thank you. Okay, so in addition to the finance, we need a dedicated source of financing, a financial institution for that matter, for agriculture and trade. And then also the sharing of risk. There should be a mechanism for that, particularly for the small holders and the others who are dedicated to environmental responses. Thank you very much. I hope we are done. Yes. I cannot see any hand up. So finally, wow. S'il vous plaît, je voulais uniquement... This is the very last. Yes. Merci, Monsieur le Président. Un seul point, c'est on a parlé de la coopération sud-sud et je voulais ajouter triangulaire également. La coopération sud-sud et triangulaire, comme ça, on laisse l'espace libre à tout un chacun qui veut coopérer. Merci. Okay. So SASA cooperation, triangular cooperation. Thank you very much. And then with that, given that all these amendments will be done, we now need for a move for adoption, and then we show our response by clapping. So may somebody move for the adoption? Okay, so we thank you very much. It is done. These are very cogent recommendations, and I'm sure once the amendments are done, it will be circulated for all of us. And the next thing which is important, and we count in all of us, is the implementation. And we'll count again on the facilitation of the ECA so that this could be implemented. And then when we meet here next year, we should be giving account of what we did with this recommendation and what we've been able to do. Thank you very much and good evening. Tomorrow we might meet in our respective groups, but we are still here. The networking will definitely go on. And the next time that we'll meet, we'll be in a better situation to talk about the good things we've done for ourselves in Africa and more as solutions to the problems we've spoken about this time. Thank you very much and good evening. Thank you. Thank you. Thank you very much.